विद्यन्तनुक्कभर्तिनो विसल्योपानभागुम् उत अनेसन्नत्ते नमः पुरत्तरिषङ्गतिः याते हेतुर्मे दुट्टमहत्ते भपोपथे तनुः तयात्मानि विस्मदत्तमखेट्मखा परिभुजा नमस्ते अस्माकिधायानाददागि दुट्टमेः बाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तपतन्वने परिदेतन्वनो गेतिरत्तां प्रणत्वभिस्पतः अथो अगगिरितिस्तवारे आत्मन्निते हितं नमो हिरण्यभागवे सेधान्ते च जपतगे नभो नमो वृक्षेभ्यो अरिगेत व्यपसूनां पतगे नभो नमः तत्पिञ्जरागत्विषेपते पथीनां पतगे नभो नमो बभ्रतागबिम्भ्यातिनेन्नाथा पतगे नभो नमो अरिगे सायोपभीतिने भुट्टानां पतगे नभो नमो भवस्य खेप्ते जगतां पतगे नभो नमो क्षेत्राणां पतगे नभो नमः सूतायागं त्यागमनानां पतगे नभो नमो रोहितागस्तपतगे वृक्षाणां पतगे नभो नमो मन्त्रिणे बालिजाय गच्छानां पतगे नभो नमो भुवन्तगे बालिवकृतायोटदीनां पतगे नभो नमो उच्चे गौडाया क्रन्दगते पत्तीनां पतगे नभो नमः कृष्णवीदागतापत् तत्पदां पतगे नमः नमः सगमानागिनिं ह्यातिनः यातिनीधां पतगे नभो नमः ककुमागिनिढङ्गिने तेनाधां पतगे नभो नमो निढङ्गिने गिरिधिपते तस्कराधां पतगे नभो नमो वञ्जते परिवञ्जते आयूनां पतगे नभो नमो निचेदमे परिचरायानं ध्याधां पतगे नभो नमत्रगाभिभ्यो गागन्धभ्यो भट्टतां पतगे नभो नमो सिमभ्यो नक्तं जनभ्य प्रकृन्दाधां पतगे नभो नमः हुट्नेतिने जरायुकुलं जाधां पतगे नभो नमः किमभ्यो दन्भाभिभ्यत्यभो नभो नमः भाने व्यप्रतिदाने व्यच्चभो नभो नमः गत्यभ्यो तृजभ्यच्चभो नभो नमो सभ्यो विद्यभ्यच्चभो नभो नमः आसीने व्यत्यगाने व्यच्चभो नभो नमः सभभ्यो जाग्रभ्यच्चभो नभो नमः स्थिष्टभ्यो दामभ्यच्चभो नभो नमः सभापतिभ्यच्चभो नभो नमः अश्वेभ्यो समतिभ्यच्चभो नमः व्याधिनेभ्यः विविद्यन्ते भ्यत्तभो नभो नमो उगना पितृहं गतेभ्यत्तभो नभो नमो गत्सपतिभ्यत्तभो नभो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यत्तभो नभो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यत्तभो नभो नमो विरूपे विश्वरूपेभ्यत्तभो नभो नमो मघभ्यः उल्लकेभ्यत्तभो नभो नमो रतिभ्यो रतेभ्यत्तभो नभो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यत्तभो नमो नमः सेनाभ्यस्तेनानिभ्यत्तभो नभो तत्रेभ्यः संग्रहे द्रभ्यत्तभो नभो नमः तट्टं कृतकारेभ्यत्तभो नभो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे भ्यत्तभो नभो नमः पुञ्जिट्टेभ्यो निषादे भ्यत्तभो नभो नमः हिडगृभ्यो तन्मगृभ्यत्तभो नभो नमः मृगयुभ्यत्तभो नभो नमः सभ्यः समतिभ्यत्तभो नमः वागच रुद्रागच नमः सर्वागच पशुपतगे च नमो नीलग्रीवागच सुधिगण्डागच नमः गभर्तिने धम्यत्वगेशागच नमः त्राट्टागच सततन्भने च नमो गिरिसागच दिविवेट्टागच नमो मेरुट्टवागशेटुपते च नमो रत्नागच बाबडागच नमो मृगते च वर्षीगते च नमो वृद्ध अग्रियागच प्रथमागच नमः हातमेजाजनागच नमस्ते गृहागजते आगच नमहोर्म्यागचामत्संध्यागच नमत्रोदत्यागचं देव्यागच नमो जट्टागच गणट्टागच नमः पौर्वजागजापरजागच नमो मध्यभाग अपकल्पागच नमो जगम्यागच मुद्रिकागच नमत्रो व्यागच परिसर्यागच नभोजां यागचक्षे अर्याग जगल्याग जनमस्लोक्याग जापसा याग जनभोपन्याग जगत्याग जनमत्रभाग जप्रतिस्त्रभाग जनम असुरे दाज असुरदाग जनमस्सोराग चापबिन्दते जनम कर्मिणे च पुरोहिने जनम भिल्बिने च कवचने जनम श्रुताग जत्रदसेनाग च नमोदुन्दुभ्याग जागनन्द्याग जनम दट्टमे च प्रभृताग जनम रोदाग च प्रगिदाग जनम ऋषङ्किने च इडुतिपते जनमस्तेट्ने नमे जागुतने जनमत्वागिदाग सुतन्वने जनम त्याग जपत्याग जनम काट्याग जने व्याग जनम सोद्याग जतरत्याग जनमो आद्याग जपे संताग जनम कोप्याग च जनभावर्ष्याग च वर्ष्याग जनमो वेग्याग जविद्युद्याग जनम इन्द्रियाग च दव्याग जनमोबा त्याग जनेत्मिहाग जनमो वास्तव्याग जवास्तुभाग च नमः सोमाग च रुद्राग जनमस्ताम्राग च रुणाग जनम गंगाग जप सुपतके जनम उग्राग जपि
ग्रे बतागे चतुरे बतागे चडब हंद्रे जगने गते चडब बुट्टे अरिगेदभ्याडबत्तारा गडबस्तंबे जबयोपे चडब संखरागे जमयस्करागे चडब शिवागे च शिवतरागे चडभक्ते त्यागे जगोल्यागे चडब पार्यागे यागे चडब प्रतरडागे झोत्तरडागे चडब हातार्याग लाद्यागे चडब षट्प्यागे जपेम्यागे चडबत्यगत्यागे च प्रभाक्यागे च नमगिरिं द्यागे च प्रभत्यागे चडबक्यहिं शिलागे झट्टगडागे चडब अर्तिरे च पुलत्तगे चडभोगोट्यागे जगृक्यागे चडबस्तल्प्यागे जग्रे अगे चडबक्काट्यागे जगक्करेट्टागे चडबोः कृतय्यागे चडभेष्प्यागे चडबप्पागुं सव्यागे त्यागे चडबशुष्क्यागे जगरित्यागे चडभोलोप्यागे व्यागे चडबहोर्व्यागे च सोर्म्यागे चडबपर्ण्यागे चडबापकुरबादागे चापेकृते चडबहाक्यतते च प्रक्यतते चडबापत्क्यतिके व्योदेवादागुं मृतके एनके व्याडबाभिचिन्भत्के व्याडबहानिर्गतेभ्योडबहामि भक्केभ्यः द्रापे अंधसत्पथे तरिद्रं नीललोहिता एषां पुरुषाणां भेषां वसूनां मभेर्माधो मोजेषां किञ्चनामुपते यो ते रुद्रशिवा तुडोऽस्यवा वित्वागबेडुजी शिवा रुद्रत्तबेडुजी तगाढोमडजीपसेः गुं रुद्रागतपते गवर्दिनेः तखद्वीराजब्रवराभखेपतिं तथा नस्तपदद्यपथे चतुष्पथे स्वं भुट्टङ्ग्रामे अस्मिन्नदाधुरं मडाडो रुद्रा तडाभयक्यदिट्टखद्वीरागनपसाभिदेपते यच्छं जगाच्च पटरागचे पिता ततस्यावतमरुद्रप्रणीतो मानो महान्तपुतमानो अर्भ मानपुक्षन्तपुतमानपुक्षितं मानोपते पितरं भोतभातरं प्रख्याबाणस्तनवोरुद्ररीरिणः येतनगे बाणः गिढिबाणो गढबाणो अत्पादनीरिणः वीरान्बाणो रुद्रभावितोपतेर्घमिट्वं धानपदाभिदेवते आरात्ते गोग्नपुतपोर्नग्ने टखद्वीरागसुम्नपत्मेते अस्तो रक्षाचनो अतिजुते बभ्रो यदातनः सर्वगच्छद्यवर्गाः सुखत्रुदङ्गत्तसतञ्जुबाणं प्रखल्नभे बहुपहत्तमुग्रं विडाच रुद्रे रुद्रस्तबाणो अन्यं ते अस्मन्नेवं सुसेनाः परिणो रुद्रस्य खेतर्पडत्त परित्येषच्चतुर्भतरगायोः अवस्थिरा भगभभ्यस्तनुट्टमेद्वस्तो गागतरगागिपडगा मेदट्टपसुपतपसिबोधस्तुपदा भव परमे वृक्षः गिदं मृताय कृत्यं वसादः च नपडागं बिभ्रदागगे यदनमस्ते अस्तु भगवः यास्ते दकत्रहं व्याधिकाड्यपत्मन्नेव बन्धुताः सहस्राडतगत्रता भागवत्तभगेदयः तासामि साडो भगवपराचे धामुकाकृते सहस्राडतगत्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागुं दकत्रको चनेवतन्भाडधन्वदे अस्मिन्महत्तन्नवे एं दरट्टे भव अधि नीलग्रीवाच्च दिगण्डाः सर्वा अधहट्टबाजराः नीलग्रीवाच्च दिगण्डादिभगं रुद्रा उपत्रुदाः ये वृट्टेण धत्पिञ्जरा नीलग्रीभाविलोहिताः ये भूतानामतिपतिकाभिषिकादग्गभर्दिनः ये अम्देट विविध्यन्ति पात्रेण विबुधो जनाने ये पताम्पतिरट्टगहैलभृदायं विदः ये तीर्थानि प्रजनन्ति सृगाबन्धोरिषङ्गिनः यथेताबन्धश्च पूजागुं दस्तकृतो रुद्राभिदस्तिरे तेषागुं दगत्रको जने पतन्भाडुदन्वते नमो रुद्रेभ्यज पृथिव्या एं धनिट्टेगे दिविगेशाभण्डं वातो वर्षमिडभक्तेभ्यो दशप्राचे दशदक्षिणा दशप्रतीचेर्दशोदीचें दशोद्वा तेभ्यो नमस्ते नामटयं तथाह्यं धट्वा गच्छन वेट्टिदं भोजं भेददामि विजाबके सुखं दिंवट्टिवर्धनम् उर्वारोगामि भवन्तनाल् मृत्योर्मृष्टे जमामृताः जयिट्टञ्च महाधिपत्यञ्च मे बन्ध्यश्च मे बाबच्च मे बच्च मे अम्बच्च मे जेबाच मे बगिबाच मे बरिबाच मे प्रतिभाच मे वर्ताच मे द्राहुजाच मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे रत्नाच मे जगच्च मे तनं च मे वदच्च मे त्वनिच्च मे क्रीडाच मे बोधच्च मे जातं च मे जनिट्यभानं च मे दोक्तं च मे सुकृतं च मे भित्तं च मे जंज मे भूतं च मे भविट्टच्च मे सुखं च मे सुपतं च मे रद्धं च भरिद्धिच्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिच्च मे भतिच्च मे सुपतिच्च मे ॐ शान्तिः बलाय नमः धूपमाग्राभयामि
बलप्रमदनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रवाचमदेहं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरगन्धत्वं नारङ्गफलं काश्मीरफलं यथाभागम् अमृतं निवेदयामि आचमनं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि यस्मात् परं नापरमस्य किञ्चिद्यस्मान्दानेयो नब्जायो प्रगच्छते वृद्धयदस्तत्तो गमिते गत्ते ढेतुं भोर्णं पुरुषेण सर्वम् अनेन तुतीयवान् पञ्चकभ्यहृदय अभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः सुप्रीतः सुप्रतण्डः वरदो भूत्वा ॐ सर्वेषां भक्तमहाजनानां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं विदासक्ते ॐ द्वितीयकाल अभिषेकसभके दीपं कर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षान्तारयामि आचमनं समर्पयामि हर हर नमः पार्वतीपतये ओं नमो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रभण्यभवतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यातिकिटुस्तिपतमासिबं बभूवते तनुः शिवातनं व्याजातपतकानो रुद्रमटया याते रुद्रशिवातनोरघोरापापकासिनी तकानस्तनुभासन्दभया गिरिसन्धापिजागसीः याभिषं गिरिसं दकर्ते बिभट्टस्तभे शुभाङ्गिरित्रतां गुरुबाजुकुं से पुरुषं जगते शुभेदवचुदात्वा गिरिशाच्छापतापसे कथादस्तर्भविज्जगतघट्पकं सुपदा असद अद्य वोचतति भक्ता प्रथमोदीं ह्याभिषके अकेगच्छ सर्वा आं जम्बकन् सर्वा आत्यखादुधाम्यः अतो विस्ताम्र अरुणपुतभभ्रस्तु मङ्गलः ये चेबाकुं रुद्रा अभितो दुष्टुत्रुता तखत्रसोमेषाकुं हेडहेमहे अतं व्यावतब्बधनेलग्ने भाविलोगितः उतेनं गोपा अदृसन्नदृतन्मुदहार्यः उतेनं वित्ता भूतारथदृष्टा पडख्यातिनः नमो अत्तनेलग्रीवागितगत्राट्यागमेडुषेः अथो ये अस्य सत्पादोखं तेभ्यगरं दमः प्रपञ्चतन्वदस्तमवशोदा त्रिशोज्यां याच्यते अगत्यखिदमप्रहाता भगवोपपा अवतत्यतनत्तकं दगत्राट्टसते ठुते यथेऽग्निसल्क्यानां वकाशिबोधस्सपदा भव वेज्यं तनोक्कपर्जिनो विसल्यो बाणभागुम् उता नमः पुरत्तरङ्गदिः याते हेतुर्मे दुट्टमहत्ते भवोपधेतुः दखात्मानि विस्पदत्तमघट्पकापरिभुजां नमस्ते अस्मागिताजादाददागिदिट्टमेः बाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तपतन्भने परिते तन्मनो घेतिरत्तां प्रणप्तवित्पदः अथो गगिरिदित्तमारे अत्पण्डिते हितं नमो हिरण्यभागवे सेधां देतुजा तपतके नभो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेत तप्पसूनां पतके भोडवत्तत्पिञ्जराघत्विषेपते पतेना पतकेन भोडबाभ्रताकबिम्भ्यातिने दाधां पतकेन भोडभ अरिकेजायोपभीतिने भुट्टाधां पतकेन भोडबा भवत्सखें ते जगता पतकेन भोडब रुद्रागातधाविने क्षेत्राधां पतकेन भोडबस्सूतायाहं ध्यागमनाधा पतकेन भोडभोरोगिदागस्तपतके भुट्टाधा पतकेन भोडबा भद्रणे भानिजाय गट्टाधा पतकेन भोडबा बुभन्दके भारिवकृतायोट पदकेन भोडबहुच्चे गोडाया क्रन्दगदेवत्तीना पदकेन भोडबकृष्णभीता गतापते सत्वदां पदके नमः नागिनीं व्याधिनः यातिनीधां पदकेन भोडबक्ककुबाहिरिढङ्गिनेः तेनाधां पदकेन भोडबादिषङ्गिन किर्जपते तस्कराधा पदकेन भोडभाभञ्जते परिभञ्जते तायूढां पदकेन भोडबादिचेनमे परिजन आरम्ध्याधां पदकेन भोडपत्रगाभिगन्धव्यापट्टतां पदकेन भोडबादिमनक्तं जरभ्यप्रकृन्दाधां पदकेन भोडबहुट्टेतिने गिरिजरायुकुलं पतकेन भोडभगिटभ्योदन्वाभिभ्यच्च भोडभोडमहादन्वादे प्रतिददानेभ्यच्च भोडभोडमहागच्च विसृजभ्यच्च भोडभोडभास्यभ्यो विद्यभ्यच्च भोडभोडमहासीने प्रत्यकारेभ्यच्च भोडभोडमस्तमं जाग्रभ्यच्च भोडभोडमस्तिष्ठभ्यो दाभभ्यच्च भोडभोडमस्तम सुमापतिभ्यच्च भोडभोडभ अस्वेभ्यस्तपतिभ्यच्च भोडमः नमः व्यातिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यच्च भोडभोडभ गणाभ्यत्रहं गदेभ्यच्च भोडभोडभागत्ते गागत्तपतिभ्यच्च भोडभोडभां राधेभ्यः
बोधभोगनेभ्य गणपतिभ्यत्तबोधभोधभाविरोभेभ्य तरोभेभ्यत्तबोधभोधभाभगभ्यः लगेभ्यत्तबोधभोधभारतिभ्यो रते व्यत्तबोधभोधभारतेभ्यो रतपतिभ्यत्तबोधभोधभ नां व्यत्ते धारिभ्यत्तबोधभोधभः तत्रभ्यत्तङ्ग्रहे त्रिभ्यत्तबोधभोधभत्तट्ट तकारेभ्यत्तबोधभोधभक्कुलालेभ्यः कर्मारे व्यत्तबोधभोधभ पुञ्जिट्टेभ्यो रुठादे व्यत्तबोधभोधभगेशगृभ्यो तन्मगृभ्यत्तबोधभोधभ मृगजुभ्यस्त्रिभ्यत्तबोधभोधभस्वभ्यत्तबोधभः नमो भवागज रुद्रागज नमः सर्वागज सुपते नमो नीलग्रीवागज सिद्धिकण्डागज नमः कवर्तिने व्यत्तकेशागज नमः सकत्राट्टागज सततन्वने नमो गिरिजा विट्टागज नमो भेडट्टभागज नमते नमो ऋस्वागज वामनागज नमो मृगते जमरणे समृद्धने जनभोग्रियाग जप्रथमाग जनमहातमे जनाग जनम शीघ्रियाग जदेभ्याग जनमहोर्म्याग जा तम्याग जनमत्रोदस्याग झन्देभ्याग जा नमो ओं ज्येष्ठाग जगरेष्ठाग जनमप्पो वचाग जापरजाग जनमापद्यभाग जापगल्भाग जनमो जगम्या पुद्रियाग जनमत्रोभ्याग जप्रतिसर्याग जनभोजा जक्षेम्याग जनमहोर्वर्याग जगल्ह्याग जनमत्रो याग जापधाम्याग जनभावम् जकक्ष्याग जनमत्रवाग जप्रतिस्रवाग जनमहासुरेणाज आसुरदाग जन तोराग चापविद्यते जनम वर्मिणे जपरोतिने जनम बिल्बिने जगवचने जनमत्रुदाग जत्रुदसेनाग च व्याग जागनन्द्याग जनमो धुट्टमे प्रभृदाग जनमो धूताग जप्रगिदाग जनमो ऋषङ्गिने च ऋतुजिपते जनमस्तेट्टेनमे जागुतने जनमत्वागुताग च सुतन्वने जनम श्रुत्याग जपत्याग जनमक्का व्याग जनेभ्याग जनमस्तोभ्याग च धनभ्याग जनमो नाभ्याग जपै सन्ताग जनमक्कोप्याग च जनमोवर्ष्याग चाभट्याग जनमो भेघ्याग जविद्युद्याग जनम इन्द्रियाग चातव्याग जनमोपात्याग जने मिषाग जनमोपात्तम्याग जमास्तुभाग च नमस्सोभाग च रुद्राग जनमत्ताम्राग चारुणाग जन तङ्गाग च पशुपतखे च नम उग्राग च भीभाग च नम ग्रेवताग च दोरेवताग च नम हन्द्रे जगदीगते च नम भुट्टे हरिकेतेभ्यो नमस्ताराग सम्भवे च वयोपवे च नमः सङ्घराग च वयस्कराग च नमः शिवाग च शिवतराग च नमः मूल्याग जनम याग जावा याग जनम प्रतरनाग चोत्तरनाग जनमहाता याग जालाभ्याग जनमट्टल्प्याग जपे याग जनमद्यगत्याग जं प्रभाक्याग जा नमगिरण्याग च प्रभत्याग जनमग्यखिं जला क्षयनाग जनमक्कवर्धिने जपुनत्वके जनभोगो त्याग जगृग्याग जनमस्तल्प्याग जग्रे याग जनमक्काट्याग जगक्करेट्टाग जनमोह हृदयाग जनमे याग जनमप्पागं संव्याग जनजस्याग जनम तुष्क्याग जगरित्याग जनभोलो याग चोलप्याग जनमहोर्व्याग जसो व्याग जनमपर्ण्याग जपन्नसद्याग जनमापगुरबाण अभिघ्नते च नमः किदते च प्रकिदते च नमाभुत्कृतिकेभ्यो देवानागुम् क्षीणकेभ्यो नमः विचिन्भक्केभ्यो नमः निर्गतेभ्यो नमः विभक्केभ्यः द्रापे अन्तसस्पथे दरिद्रं नीललोहिता येषां वरुणानाभेषां वसूनां माभेर्माधोमो येषां किञ्चना भवते याते रुद्रशिवा तनोस्तिमा वित्वागमेडजे शिवा रुद्रत्तमेडजे तगाढोमिडजीपसे इमागुं रुद्रागधपते गमर्दिनेः प्रखद्देराजं प्रपरामखे पतिं यथा नः समदद्यपते चतुष्पथे वित्तं भट्टङ्ग्रामे अस्मिल्लनाधुरं पठाडो रुद्रा तडाभयग्गजट्टखद्देरागनवसाभिदेवते यच्छं जगाच्चपडनागचे पिता ततस्यावतमरुद्रप्रणीतो नो भगां तमुतबानो अर्भगं बाणभुट्टद्दमुतबाणभुट्टितं पितरं मोदमातरं मृगाबाणस्तनवो रुद्ररीरितः मानस्तोकेतनके मानः गिरिबाणो कोटुमान् हस्पेडुरीरिणः वीरान् बाणो रुद्रभाभितोपते अभिट्बन्धानमसाभिदेवते रात्ते गोग्नमुतपोरुषग्ने शब्देनागसं नमस्तेते अस्तो रक्षा च नो अतिजुते बभ्रो यथा च नः सर्वगच्छब्दिवर्गाः सुखेत्रुदङ्गर्तसदञ्जुबाणं मृगल्नभे बहुमहत्त्वमुग्रं वडा च रुद्रे रुद्रस्तबाणो अन्यं ते आत्मन्नेभं दुसेनाः
परिणो रुद्रस्य खेतर्पणत्तपरित्येषच्युत उदरघाशोः अवत्तिना भगवभ्यस्तनुट्टमे दस्तोकागितनयागिमडकां मे दुट्टमसिमतमसिमो नस्तुमना भव परमे वृष्टहागितं मृताय कृत्यं वतानः च नबिनाग विभ्रदाखिके विकिरितविलागितनमत्ते अस्तु भगवः दगत्रकं गेदिगाण्डवत्मने बन्धुताः सहस्राडदगत्रदा भागवत्तमगेदयः सा मे सा न भगवत्पराचेधामुकाकृते सहस्राडदगत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागं दगत्रको जने वतन्वाडजन्मदे अस्मिन्महत्यन्नमे एं दरिष्टे भवादे नीलग्रीवाश्च दिगण्डाः सर्वा अधहट्टबाजराः नीलग्रीवाश्च दिगण्डादिमगं रुद्रा उपसृताः ये वृक्षेण सत्पिञ्जरा नीलग्रीभा विलोहिताः ये भूतानामतिपतिकापिचिकातक्कवर्दिनः ये अन्देन विविध्यन्ति पात्रेण विबुधो जनाः ये पतां ये तीर्थानि प्रचरन्ति सखाबन्धोरिषङ्गिनः यथेताबन्धश्च पूजागुं दत्तकृतो रुद्राभिदत्तिरे तेषागुं दकत्रको जने वतन्भारतन्पदे नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्या हे एं धनिष्ठे के दिविकेशामह्नं वातो वर्षमिडभस्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशो तीचेर्दशोर्ध्वा तेभ्यो नमस्ते नामिटकं तुतेहं दट्वा गच्छन् वेष्टितं भोजं भेददामि त्र्यम्बकं व्यजाबके सुगन्धिं वट्टिवर्धनम् उर्वारुकामि भवन्तराल् मृत्योर्मृत्येयमामृताः सञ्जमे अभगच्छ मे प्रियं च मे दुःखावच्च मे कामच्च मे सोमरसच्च मे भद्रं च मे श्रेयच्च मे वर्चच्च मे गतच्च मे भगच्च मे द्रविणं च मे गन्धा च मे धर्ता च मे क्षेमच्च मे धृतिच्च मे वित्तं च मे अभगच्च मे संविच्च मे रात्रं च मे सोच्च मे मुतोच्च मे तीरं च मे लगच्च मर्दं च मे अमृतं च मे पञ्च मे नाभगच्छ मे जीवादुच्च मे दीर्घ मे भयं जपे सुखं जपे सकितं जपे सूषा जपे सुदिनं जपे ॐ सां धिः बलाय नमः दुबभाग्राभयामि बलप्रवथनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि दुपदीपानन्द्रवाचमदेहं समर्पयामि भोर्भुवस्सुवः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरगन्धत्वहं काश्मीरफलं कदलीफलं यथाभागम् अमृतं निवेदयामि अमृतापिता नमसि आचमनं समर्पयामि भोर्भुवस्सुवः मनोन्मनाय नमः मुखवासुताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि न कर्मणा न प्रजघातने धत्याकेनैके अमृतत्वमानसुः पर्यटनागं निहितं गुहायां दिव्राजधे दत्तजगाभिसन्ति अनेन तृतीयकालं ॐ मञ्जकभञ्जल अभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु अरहर नमः पार्वतीपतये हर नमः ओं नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्डभूतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्फले भागुभ्याभुतते नमः यातकिडुस्सिबतभा शिवं भवोपथे तनुः शिवातनुं व्याजातपतकानो रुद्रमटः याते रुद्रशिवातनोरघोरापापकासिने तकादस्तनुभासन्तमया गिरिसन्धापिजागतिः यामिषङ्गिरिसं दगत्ते अभिभट्टस्तवे शुभाङ्गरित्रदां गुरवायुगुंसे पुरुषं जगते शुभेडभजुदात्मा गिरिसाच्चावतापसे सर्वजगदघट्मकं सुवनासत् अद्यवोचतति भक्ता प्रथमोदीं शाभिषके अखेगच्छ सर्वाञ्जम्बकन् सर्वात्यकादुधाम्यः अतो वित्ताम्र अरुणभतभव्रत्तु मङ्गलः ये चेवागुं रुद्रा अभितो दक्षत्रदात्तकत्रतो वेटागुं खेटकेबके असंभ्याभतपदिनीलग्रे भाविलोकितः उतैनं गोपा अदृतन्नदृतन्मुदहार्यः उतैनं वित्ता भूतादितदृट्टामटकाचिनः नमो अत्तनीलग्रे भागदगत्राट्टागमेरुडे अतो ये असतत्पादोकं देभ्यो गरं दमः प्रपञ्चतन्पदस्तभयो रात्रियोज्या याच्यते गत्यहितभपराता भगवो बपा अवदत्तदनत्वगं दगत्राट्टुसुदेषुते ृतेऽन्यसल्यानाम्बकाशिपोनस्तुपदा बपा विज्यं तनुक्कभर्जुनो विसल्यापानभाकुम्भुता अनेतन्नत्ते नमः अपरत्परसङ्गतिः याते
बभोपते तनुः तयात्मानि विस्पदत्वमघट्मघापरिभुजा नमस्ते अस्मागिधायानाददागतित्तमेः बाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तपतन्वने परिदे तन्वनागेतिरत्तां प्रणत्तवत्वदः अथो गगिरिदित्तभारे अत्पन्नितेहितं नमो हिरण्यभागपेसे धाम्न्यजुजां जपतके नभो नमो वृक्षे यो अरिकेतेभ्यप्पसूनां पतके नभो नम अत्पिञ्जरागत्पिटे पते पथेनां पतके नभो नमो बभ्रतागभिम्भ्यातिने नाधां पतके नभो नभो अरिकेसायोपभीतिने भुट्टान् पतके नभो नमो भवस्सखे हप्ते जगता पतके नभो नमो रुद्रागादधाविने क्षेत्राधां पतके नभो नमः सूताय यमनाधां पतके नभो नभो रोहितागत्तपतके वृट्टाढा पतके नभो नमो मन्त्रिणे भानिजाय गट्टाढा पतके नभो नमो बुभन्तके भानिमकृत उडदेधां पतके नभो नमः उच्चे कोषाय क्रन्दकदेवत्तेना पतके नभो नमः कृतभेदागता पते सत्त्वनां पतके नमः अनागिनिं व्यातिनः व्यातिनेधां पतके नभो नमः कुकुबागिरिशङ्गिनेः तेनाधां पतके नभो नमो निशङ्गिने गिरिजपते स्कराधां पतके नभो नभो मञ्जुते तायूनां पतके नभो नमो निचेनमे परिचरायानं ध्यानः पतके नभो नमत्रगाभिभ्यो जगागन्धभ्यो मट्टता पतके नभो नमो शिवभ्यो नक्तं जनभ्यः प्रगन्धानः पतके नभो नमः हुट्नेतिने गिरिजराय कुलं जानः पतके नभो नमः गिषभभ्यो दन्भाभिभ्यो नमः दन्भाने व्यप्रतिददाने व्यत्यवो नभो नमः गजभ्यो नमस्यभ्यः विद्यभ्यत्यवो नमो नमः दीने प्रत्यकाने व्यत्यवो नमो नमः जाग्रभ्यत्यवो नमो नमः तिष्ठभ्यो दाभभ्यत्यवो नमो नमः समाभ्यस्तमापतिभ्यत्यवो नमो नमः स्वेभ्यः समतिभ्यत्यवो नमः महाव्यातिनि एभ्याभिविद्यन्ते व्यत्यवो नमो नमः हुगना तत्र भ्यत्यवो नमो नमः व्रादेभ्यो व्रातपतिभ्यत्यवो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यत्यवो नमो नमो विरोमेभ्यो वित्तरोमे भ्यत्यवो नमो नमो भगभ्यः उल्लगेभ्यत्यवो नमो नमो रतिभ्यो रते भ्यत्यवो नमो नमो रतेः रतपतिभ्यत्यवो नमो नमस्तेनाभ्यस्तेनानिभ्यत्यवो तत्रभ्यत्तङ्ग्रहे द्रभ्यत्यवो नमो नमः तक्षभ्यो रथगारे भ्यत्यवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मोरे व्यस्यवो नमो नमः गिडगृभ्यो तन्मगृभ्यत्यवो नमो नमः प्रगयुभ्यस्तरेभ्यत्यवो नमो नमः सभ्यस्तपतिभ्यत्यवो नमः नमो भवागज रुद्रागज नमः सर्वागज वसुपतये च नमो नीलग्रीवा नागज नमः कवर्दिने संव्यत्वगे नागज नमः तगत्राट्टागज सततन्भरे जन गिरिजागज विभिट्टागज नमः भेदट्टमागज नमते जनमः रत्नागज बाबनागज नमः मृगते जमरणीगते जनमः वृद्धागज सम्भ्र अगृहागज प्रथमागज नमः हातमे यदागज नमस्ये गृहागज देभ्यागज नमः होर्म्यागज दस्यागजं देम्प्यागज नमो ज्येष्ठागज गरिष्ठागज नमः पूर्वजागजापरज नमो मध्यमागजापकल्पागज नमो जगन्यागज मुद्रिकागज नमः अभ्यागज प्रसर्यागज नमोज क्षेम्यागज नमः हर्वर्यागज कल्यागज नमः श्लोक्या साम्यागज नमो बन्ध्यागज गट्यागज नमः त्रमागज प्रदेत्रमागज नमः सुरेनाग असुरदागज नमः सोरागजापबिन्दते च नमः बिल्बिने जगवचने जनमत्रुदागजस्रुतसेनागज नमादं दव्यागजागनन्द्यागज नमादट्टमे जप्रभृतागज नमादागज प्रगितागज नमारिषं जने च ऋधिपदे जनमत्नेट्नेडमे जागजने जनमत्पागजागज सुतन्मने जनमश्रुत्यागज काट्यागज नेम्यागज नमस्तोद्यागज तरत्यागज नमोढा त्यागज वै सन्धागज नमकोप्यागज भट्ट्यागज नमो भट्ट्या वर्ष्यागज नमो मेघ्यागज विद्युद्यागज नमहेन्द्रग व्यागज नमो मात्यागज नेट्मिकागज नमो मा संभ्यागज मास्तु भागज नमः सोमागज रुद्रागज नमस्ताम्रागज पशुपतके च नमः उग्रागज भेमागज नमः अग्रे बतागज दोरे बतागज नमः द्रे जगने गते च नमः वृक्षे अरिकेतेभ्यः नमः ताराग नमः स्तम्भमे जमयोपमे च नमः गरागज मयस्करागज नमः शिवागज शिवतरागज नमः ते त्यागज गोल्यागज नमः पार्यागज उत्तरनागज नमः धार्यागज
न्याग च प्रभत्याग जलभक्तिहं शिलाग जट्टगदाग जलभक्क भर्तुरे जबुलहत्तके जल त्याग जकृत्याग जलबस्तल्प्याग जग्रे त्याग जलभक्कात्याग जगकरेट्टाग जलबोह कृतय्याग जलभे त्याग जलबप्पागुं सव्याग जलजस्याग जलबसुष्ट्याग जगरित्याग जलबो जोलप्याग जलबहोर्व्याग जसोर्म्याग जलबपर्ण्याग जपर्णद जलबाब घरबाडाग जाव्यग्रते जलबहाक्यधते जप्रक्यधते जलबाबत्करिके व्याधे बाडागं मृतके व्याडबाभिक्षेडके व्याडबाभिषन्भक्के व्याडबहानर्गते व्याडबहामि भक्केभ्यः द्रापे अन्तसत्पथे दरिद्रं नीललोकिता येषां पुरुषाडाभेषां पशूडां माभेर्बाधो भोजेषां किञ्चनामपते याते रुद्रशिवा तडोत्तिबा वित्वाकभेदजे रुद्रत्तभेदजे इमागं रुद्रागदपतेकवर्धिनेः टखद्वेराजब्रपरापके पतिं यथानस्तपदद्यपते चतुष्पदे वित्तं भट्टं ग्रामे अस्मिन्नदादुरं मठाडो रुद्रा तडापयज्ञदिट्टखद्वेरागदपदापितेपते माडो बहां तपतपाडो अर्भकं बाडभुट्टं तपतपाडभुट्टितं बाडोपते पितरं वातभातरं प्रज्ञाबाडत्तनपोरुद्ररेरिडः मानस्तोके तटके बाडः गिटिबाडो गोडबाडो अत्पेडरेरिडः वीरान् बाडो रुद्रबापितोपते अभिट्पन्धोडपसापितेपते आरात्ते गोग्नभुतपोरुढग्ने हृद्वेदागसुम्नभत्मेते अस्तु रक्षाजनो अतिजदेव प्रोक्यजातनः सर्वगच्छद्यवर्गाः सुखेत्रुदङ्गर्तसतञ्जुबाणं मृगल्लभे बहुबहत्तमुग्रं वडाज रुद्रे रुद्रस्तबाडो अन्यं ते आत्मन्नेभं दुसेनाः परिणो रुद्रस्तखेतर्पडप्तपरित्येतच्च धर्मतिरगायोः गमभ्यस्तनुट्टमेड्मस्तोकागतनगागिमडगा मेडुट्टपदपदपसिपादस्तुपदाबव परमे वृक्षहागितं नृता जगत्यं पतानः च रवणागं बिभ्रदागगे विलोकितरभक्तेत्वपगवः यास्ते जगत्रकं व्याजगाण्डपत्मल्लेभं दताः सहस्राडतगत्रता भागवत्तपगेदयः सासाभे साडोपगमपराजेधापकाकृते सहस्राडतगत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्या मेढागं तगत्रको जने भतन्वाडजन्मदे अस्मिन्महत्यन्नवे एं दरिट्टे भवा अदे नीलग्रीवाश्चितिकण्डाः सर्वा अधहट्टबाजराः नीलग्रीवाश्चितिकण्डाधिपगं रुद्रा उपत्रुताः ये विट्टेडधत्विञ्जरा नीलग्रीभाविलोकिताः ये भूतानामतिपतिकापितिकादग्गवर्धिनः विद्यन्ति पात्रेण विबुधोजनाने हे पताम्पतिरक्षकहेलभृदायं विदः हे तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाबन्धोरुषङ्गिनः हेतावं दत्सपूजागं दत्तहितो रुद्राभिदस्तुर तेडागं दगत्रको जने बतन्भाडतन्मदे कबो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्या हे एं दरिट्टेके दिविकेशाबह्नं वातो वर्षपिडभस्तेभ्यो दशप्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशे अर्धसो तेजे द्वातेभ्यो नभस्तेनापिडकं धतेहं दट्वा चडां दट्टसंभाजं भेददावे त्र्यम्बकं जजाबके सुगन्धिं वट्टिवर्धनम् उर्वारोगाभिवल्दना मृत्यार्मक्षे जपामृताः ओच्च मे सोनृता च मे भगच्च मे रसच्च मे घृतं च मे अमृतु च मे शक्तिश्च मे समेदिश्च मे कृषिश्च मे विट्टिश्च मे जयत्रं च महोद्भिव्यं च मे रहिश्च मे रागच्च पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे भुगज मे भोगच्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे टिजच्च मे गोजबाच्च मे नं च मे तुच्च मे व्रेगजच्च मे जबाच्च मे माचाच्च मे तिला मुद्गाश्च मे गल्बाच्च मे गोधूमाच्च मे मसुरां च मे प्रियं गवच्च मे नवच्च मे श्यामागाच्च मे नीमाराच्च मे ॐ शान्तिः 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 बलाय नमः धूपमाग्रापयामि बलप्रमतनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रवाचमनेकं समर्पयामि भोर्भुवस्सवः सर्वभूतदमनाय नमः ॐ नालिकेरखण्डद्वयं काश्मीरफलं विदाभागं निवेदयामि अमृतापितानमसि आचमनं समर्पयामि भोर्भुवस्सवः मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि गर्भोपचारां समर्पयामि वेदान्तविद्यारसनित्यधा
सर्वार्थाः सन्न्यासयोगा तदखस्वत्तसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परावृथा परिमुच्यन्ति सर्वे अनेन तुरीयवायुरुद्राभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्बुर्वेदः सुप्रीतः स्वप्रसन्नो वरदो भवतु। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रभन्यपपुतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्भरे बाहुभ्यामुतते नमः दहिषत्यपतमादिबं भपोपथे तनुः दिवातनं व्याजातभतकानो रुद्रमडघा याते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी दहानस्तनुभासं दमया गिरिसं धापि जागतिः यामिषं गिरिसं दहस्ते बिभट्टस्तभे विभाङ्गिरित्रदां गुरबायुगंसे पुरुषं जगत् त्रिवेणवशदात्वा गिरिसाच्छापतापसे यथा नस्सन्नभिज्जगदघट्पकं सुपना असद नोदीं ह्याभिषहे अहेकिच्च सर्वां जम्बकन् सर्वाच्यगातु धाम्यः अतो विस्ताम्रा अरुणभुतभभ्रस्सु मङ्गलः ने चेवागुं रुद्रा अभितो दट्टत्रुदा सहस्रसो वैडागुं हेडहेमहे असंभ्याभुतब्बधेलग्रे भाविलागितः वेनङ्गो वा अदृतन्नदृतन्मुदहाद्यः उदैनं वित्ता भूतानि तु दृष्टा बडघादिनः नवा अत्तनेलग्रे वागितगत्राट्टागमेडुषेः अतो जय अत्तदत्पाडोखं देम्भ्यागरण्डवः प्रपञ्चतन्वदत्तभवशो रात्रिभोज्या काच्यते अगत्तकिडबब्बराता भगवो बबा अवदत्ततनत्वकं दगत्राट्टसुतेषुते तथेन्दसल्याडाम्बकाचिबोडस्तपडा बबा वज्यन्तनक्कभर्जुढाभिसल्याबाडबासुम्भता अनेतन्नत्ते नमः पुरत्तरसङ्गतिः याते हेतुर्मे दुट्टवहत्ते भवोपते तनुः हात्मानि वित्वधत्वमहेट्मह्या परिभुजा नमस्ते अस्मागिदाह्यानाददागिदिट्टमेः बाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तपतन्वडे परिते तन्वडो गेतिरत्वाम् अतो गगिनिस्तभारे आत्मन्निरेहितं नमो गिरण्यभागमेते धान्यशुचाञ्चपतके नभो नभाभिट्टे अरिकेतेभ्यप्रसूनां पतके नभो नभत्यप्त्यञ्जनागत्तुटे पते पतेन पतके नभो नभाभभृतागबिम्भ्यातिने नाढां पतके नभो नभो अनिकेतायोपभेतिने भुट्टाढा पतके नभो नभाभवत्यके अप्ते जगता पतके नभो नभो रुद्रागादताविने क्षेत्राढां पतके नभो नभः सूतायाहं जागमना पतके नभो नभो रोगिदागत्त पतके पतके नभो नभा मन्त्रणे बालिजाय कट्टाढां पतके नभो नभा भुवन् वारिमकृतायोटदेढां पतके नभो नभुच्चे कोटाया क्रन्दगते पत्नीनां पतके नमः कृत्नवेतागतापते सत्त्वनां पतके नमः व्यातिनः व्यातिनीनां पतके नभो नमः कुकुमागिरिसङ्गिनेः तेनाधां पतके नभो नभोनिषङ्गिने किडुजपते तस्कराढ पतके नभो नभो भञ्जते परिभञ्जते तायूनां पतके नभो नभोनिषेदपे परिजरायारं यान् पतके नभो नभत्रकाभिभ्यो जगागन्धभ्यो मट्टदा पतके नभो नभाजिभ्यो रक्तं जरभ्य प्रखन्दाढ पतके नभो नभुट्टेतने गिरिजरायुकुलं जान पतके नभो नभगिटभ्यो दन्भाभिभ्यच्च बोधम् उदन्वाडेभ्य प्रधुतदाडेभ्यच्च बोधबोधमहागब्जं विसृजभ्यच्च बोधबोधबाब्जभ्याविद्यभ्यच्च बोधबोधमहासीने प्रत्यकारेभ्यच्च बोधबोधमस्तव जाग्रभ्यच्च बोधबोधभत्यट्टभ्यो दाभ्यच्च बोधबोधमस्तव नमः अस्वेभ्यस्तपतिभ्यश्च नमः महाव्यातिनेभ्याभिविध्यन्ते बाणबाणबाहुगदां व्यत्रहं गदेभ्यश्च बाणभाडभागत्तपतिभ्यश्च बाणभाडभां व्रातें व्रातपतिभ्यश्च बाणभाडभागदेभ्य गणपतिभ्यश्च बाणभाडभाविरोभे गरोभें व्यच्च बाणभाडभाभगभ्यः लकें व्यच्च बाणभाडभारतिभ्यारते च बाणभाडभारतें भ्यारतपतिभ्यश्च बाणभाडभस्तेन व्यस्तेढानिभ्यश्च बाणभाडभः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च बाणभाडभक्तक्षभ्य व्यच्च बाणभाडभक्कुलालें व्यक्कर्मारे व्यच्च बाणभाडभुञ्जिट्टे
ऋषादेभ्यत्यबोधबोधमखिलगुरुभ्यः तन्मगृभ्यत्यबोधबोधमृगयो स्वरेभ्यत्यबोधबोधमस्तभ्यस्तपदेभ्यत्यबोधमः नमो भवाग च रुद्राग जनपत्तर्वाग जपसुपतगे जनपो सुधिकण्डाग जनपक्कवर्तिने संव्यक्तगेदाग जनपत्तगत्राग च सततन्वने चनभाग निशाग जपिविट्टाग जनपा मेनट्टभाग च नमो घृत्ताग जपाभटाग जनपा मृगते जपरणे गते जनपा वृद्ध मृतने जनपगृहाग जप्रथमाग जनपहादमे जनाग जनपस्य गृहाग जदेव्याग जनपहोर्व्याग च जनपत्रोदस्याग जद्देव्याग च नमो ज्येष्ठाग जगरेट्टाग जनपपोर्भजाग जापरजाग जनपामध्यभाग जापगल्प जनपाजगम्याग जपद्रगाग जनपत्तोभ्याग जप्रधर्याग जनभोजा मुट्टेम्याग जनपहोर्वर्याग जगल्याग जनपत्लो याग जापदाम्याग जनभोपद्याग जगट्याग जप्रभाग जप्रतिद्रभाग जनपहासुटे दाजहासुरदाग जनपसूरा विबन्धते जनपा भर्मिणे च परोतिने जनपा बिल्बिने च कवचने जनपत्रुदाग रुसेनाग च व्याग जागरन्द्याग जनपा दट्टवे प्रभृदाग जनपा धोदाग जप्रगिदाग जनपा ऋषं गिरे च प्रतिपते जनपत्तेट्टे तपे जागितने जनपत्वागिदाग च सुतन्मने जनप त्याग जपत्याग जनपक्काट्याग जनेम्याग जनपस्तु त्याग जनपत्याग जनपोडाध्याग जपे संदाग जनपक्को त्याग चाभट्याग जनभावक्ष्याग चाभट्याग जनभोमे विद्युद्याग जनपखेत्रगाग चातप्याग जनमोबा त्याग जनेट्पगाग जनमोबा तम्ब्याग जबात्तभाग च नभस्तोभाग च रुद्राग जनपत्ताम्राग च रुडाग जनपगाग जपसुपतगे जनपहुग्राग च भीमाग जनपो अग्रेवत नमो हन्द्रे जगने गते जनपाभट्टे अरिकेतेभ्यानपस्ताराग नपस्तम्भवे जमयोपवे मस्तङ्कराग जमयस्कराग जनपशिवाग च शिवतराग जनपस्ते त्याग जगोल्याग जनपप्पान्याग जाभा याग जनपप्रतरणाग जोत्तरणाग जनपहाता जालाद्याग जनपक्षल्प्याग जपेम्याग जनपत्यगत्याग जम्प्रभाग्याग च नमगिरिम्याग जप्रभत्याग जनपक्यकिं जलाग झट्टगडाग जनपक्कभर्तिने जबुलत्तगे जनपो त्याग जगृग्याग जनपस्तल्प्याग जग्रे याग जनपक्काट्याग जगोक्करेट्टाग जनपोः कृतङ्ग्याग जनभेट्प्याग जनपप्पागं संव्याग जनदस्याग जनप हरित्याग जनभोलोप्याग चोलप्याग जनपहोर्व्याग जसु पर्णसध्याग जनपापकुरबाडाग चाव्यग्रते जनपः किधते च प्रकिधते जनपापत्किडके यो देवाडागं मृतकेभ्यो नपाभिक्षेणके यो नपाभिषन्भत्केभ्यो नमः निर्गते नमः मे भक्केभ्यः द्रापे अन्धसत्पथे दरिद्रं नीललोकिता येषां वरुडाडाभेषां वधूडां माभेर्माधोमो येषां किं जनाभमुदे याते रुद्रशिवातनो शिवा विस्वाकभेडजे शिवा रुद्रत्तभेडजे दगाढोभटजीपसे इमागुं रुद्रागधपते कवर्दिनेः रहद्वेराय प्रपरापखे पतिं तथा दत्तवदद्यपते चतुष्पथे वित्तं भुट्टं ग्रामे आत्मल्नदातुरं वडाडो रुद्रा तडाभयज्ञदिट्टहद्वेरागधपताभिदेवते अच्छं जगाच्च वडडागचे पिता ततच्चापतवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तपुतमानो अर्भकं मानभुट्टं तपतमानभुट्टितं ब्रह्मलोके आरात्ते गोक्तपतपोरुढग्ने टहत्ते रागसं नमस्मे रक्षा च नो देव प्रोक्ता जरस्तर्महेच्चन्ति ब्रह्मलोके परान्तकाले रामृतापरचिन्तर्वे तक्रं विपाम् परिणो रुद्रस्य केतुर्भुडत्तपरित्तेषच्चतुर्मतिर्गायोः अवत्तिरा भगवभ्यत्तनुट्टमेट्पस्तोकागतनगागिमटिखा मेरुट्टपतिपतिपसिबोधस्सुपनाभव रमे भिट्टहागितं मृताय कृत्यं पतानः चर्बिडागं बिभ्रदागगे विकृतिविलोकितर्मत्ते अत्तुभगवः कौत्यदकत्रकुं खेदखाण्डपत्तन्ने बन्धुदाः सहस्रार्धगत्रदा भागवत्तपगेदयः आदामेदाडा भगवत्पराचे धामकाकृते सहस्रार्धगत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्याः
तेडागं दगत्रको जने बतन्भाडजन्मदे अत्पन्महत्पन्नवे एं दरिट्टे बबादे नीलग्रीवाश्च दिगण्डाः सर्वा अधहट्टबाजराः नीलग्रीवाश्च दिगण्डातिपगं रुद्रा अवत्रुताः ये वृट्टेडधत्पिञ्जरा नीलग्रीभाविलोहिताः ये भूतानामतिपतिकाभिषिकादग्गवर्धिनः ये अन्धेड्बिभिध्यन्ति पात्रेड्बिबधोजराने ये पताम्बतिरट्टकैलभृदायुम्बितः ये देर्दानि प्रचरन्ति श्रिकाबन्धोरुषङ्गिनः घेताबन्दत्त पूजागुं दत्तकृतो रुद्राभिदत्तिरे तेडागुं दगत्रको जने पतन्वाडजन्मदे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एं दरिट्टेके दिपिकेशाबह्नं वातो भरिटपिटभस्तेभ्यो ददप्राचे प्रतीचेर्दुसोति चेर्दुसोर्वा तेभ्यो नमस्तेडामटकं दताकं दट्वा गच्छनो दट्टुदं भोजं भे ददामि त्र्यम्बकं विजाबके सुगन्धिं वट्टिवर्धनम् उर्वारोगामि भवन्तराल् मृत्योर्वट्टियमामृताः धे ॐ अस्माच मे मृत्तिका च मे गिरिगच्च मे पर्वताच्च मे सिगदा च मे वनस्पतगच्च मे गिरण्यं च मे गच्छ मे सीजं च मे प्रपच्च मे स्यामं च मे लोकं च मे कृच्च महावच्च मे विरुदच्च महोटजगच्च मे गिट्टभत्यं च मे गिट्टभत्यं च मे ग्राम्याच्च मे पतमहारं याञ्च यज्ञेन कल्पन्दा वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसदच्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे तच्च मे हेमश्च मे गतिश्च मे गतिश्च मे ॐ शान्तिः 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 बलाय नमः धूपमाग्रापयामि बलप्रमथनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रवाचपदेशं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरगण्धद्वयं रसबलं कदलीफलानि यथाभागम् अमृतं निवेदयामि अमृताभिधानपसि आचपदेशं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः मनोन्मनाय नमः कल्पूरताम्बूलं समर्पयामि अर्वोपचारां समर्पयामि ॐ तक्रं विभाभं परमे तबोधं यत्पुण्डरीकं पुरमब्जधग्गस्तं तत्रापि तक्रं गगनं विदोघत्तस्मिन् गजं दत्तदुभासितं यम् अनेन पञ्चमवारुद्राभिषेकेन भगवां सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्बपरमेन्द्रः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्डिमभूतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुदते नमः यातहिषस्य पतमा शिवं भपोपते तनुः हिमातनं यातपतकानो रुद्रमटया याते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी तखानस्तनवासं तमया गिरिसं धापिजागसेः यामिषङ्गिरिसं दहत्ते बिभट्टस्तवे वाङ्गरित्रदां गुरवायुगं से पुरुषं जगत् तपेनपचदात्मा गिरिसाच्चावतापसे तथा नस्सर्वविद्यगतघट्वकं सुमनासद अद्यवोचतति वक्ता प्रथमोदीं याभिषके अखेगच्च सर्वा जम्बकन् सर्वा जखादुधाम्यः अतो वित्ताम्र अरुणपतभव्रत्वमङ्गलः ये चेवागुं रुद्रा अभितो दुट्टुत्रुता तखत्रसो बेषागुं हेडहेमहे मदं व्यापतुम्बतलीलग्रे भाविलोकितः उतैनं गोपा अधृतन्नधृतन्मुदहार्यः उतैनं वित्वा भूतानि सुदृष्टा मटगादिनः नमो अत्वनीलग्रीवागतगत्राट्यागभीषुषेः अतो ये अस्तु सत्पादोहं तेभ्यो गरं तमः प्रपञ्चतन्वदत्तमपशो रात्रिभोज्याम् अस्तकिडपराता भगवो बप अपतत्यदनत्वकं दगत्राट्टसुदेषुते तथेन्नदल्गाढाम्बकाशिवोनस्तुमना बप विज्यं तनुक्कभर्तिनो विसल्योपानभागुं पुता अनेतन्नत्ते नमः अपरत्तरणङ्गतिः ते केतुर्मे दुट्टमहत्ते बपोपते तनुः रघात्मानि विस्पदत्तमखट्मखा परिभुजा नमस्ते अस्मागिधायानाददागदुट्टमेः उपाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तपतन्मने परिते तन्मनो खेतिरत्मां पृणत्वमित्वतः अथो गगिरितस्तभारे आत्मन्निदेहितं नमो हिरण्यभागपेसेनां देधुजां जपतकेन भो नमो वृट्टे यो अरिकेदेव्यपसूनां पतकेन भो नम अत्पिञ्जरागत्युषे पते पतेथा पतकेन भो नमो भृदागबिभ्यादिने नानां पतकेन भो नमो अरिकेशायोपभीतिने भुट्टानां हेन भो नमो भवस्य खेत्ते जगतः पतकेन भो नमो रुद्रागातधाविने क्षेत्राणां पतकेन भो नमः सूतायागुं जागमनानां पतकेन भो नमो रोगिधागत्तपतके
नमो नमः मन्त्रणे बाणजा जगच्छानां पतके नमो नमः भन्तके बादिभकृता उडदेधां पतके नमो नमः उच्चे गोडाया क्रन्दगते पत्नीनां पतके नमो नमः कृष्णवेदागतापत् तत्त्वनां पतके नमः नमः सगवाडागिनं ह्यातिनः ह्यातिनेनां पतके नमो नमः ककुभागिनिढङ्गिने तेनानां पतके नमो नमः निढङ्गिनिगिरिजं तस्कराणां पतके नमो नमः पञ्चदे परिपञ्चदे आयूढां पतके नमो नमः निचेनमे परिजन अरम्याढां पतके नमो नमः त्रिकाभिभ्यो जगागन्धभ्यो वर्तता पतके नमो नमः दिभभ्यो नक्तं जनभ्य प्रखन्दान पतके नमो नमः भुट्टेतने गिरिजनाय कुलं पतके नमो नमः गिरिभभ्यो तन्भाविभ्यच्च नमो नमः तन्भाने व्यप्रतिदाने व्यच्चभो नमो नमः गच्छभ्यो त्रिजभ्यच्च नमो नमः भ्यो विद्यभ्यच्च नमो नमः सीने व्यक्तकाने व्यच्चभो नमो नमः सभभ्यो जाग्रभ्यच्च नमो नमः तिष्ठभ्यो दामभ्यच्च नमो नमः सभाभ्यस्तभा नमो अस्वेभ्यस्तपदेभ्यच्च नमः नमः व्यातिनें व्याभिविद्यन्तें व्यच्चभो नमो नमः गणाभ्यत्रहं गतेभ्यच्च नमो नमः गब्ज व्यागृत्तपदेभ्यच्च नमो नमः व्रातेभ्य व्रातपदेभ्यच्च नमो नमः गणेभ्य गणपदेभ्यच्च नमो नमः विरोमे विस्तरोमेभ्यच्च नमो नमः भगभ्यः व्यारते व्यच्चभो नमो नमो रते भारतपदेभ्यच्च नमो नमः सेना सेनानिभ्यच्चभो नमो नमः तत्रभ्यत्तङ्ग्रहे द्रभ्यच्चभो नमो नमः तट्टं रथकारेभ्यच्चभो नमो नमः कुलालेभ्यकर्मारे व्यच्चभो नमो नमः पुञ्जिट्टेभ्यरुढादे व्यच्चभो नमो नमः गिडगृभ्यो तन्मगृभ्यच्चभो नमो नमः मृगयुभ्यस्तनेभ्यच्चभो नमो नमः सभ्यस्तपदेभ्यच्चभो नमः नमो भवागच रुद्रागच नमः सर्वागच पशुपतगच नमो नीलग्रीवागच सुधिगण्डागच नमः कभर्तिरे व्यक्तगेदागच नमस्तगत्राट्टागच सततन्भरे च नमो गिरिजागच दिव्यभेट्टागच नमते च नमो घृत्वागच बामणागच नमो मृगते च मरणे गते च नमो वृद्धागच संवृत्तने च नमो गृहागच प्रथमागच नमः तमे जितागच नमस्ये गृहागचते यागच नमः होर्म्यागच वत्सन्यागच नमः दस्यागचं देव्यागच नमो ज्येष्ठागच गरे च नमः पौर्वजागच परजागच नमः मध्यमागच पगल्भागच नमो जगं गजपुत्रगागच नमः श्रोभ्यागच प्रेसर्यागच नमो यागच क्षेम्यागच नमो हर्वर्यागच कल् च नमः श्लोक्यागच पसां यागच नमो वन्ध्यागच गट्यागच नमः तभागच प्रदेस्रभागच नमः आसुरे आसुरदागच नमः सोरागचापबिन्धते च नमो विने च परोतिने च नमो भिल्बिने च कवचने च नमः श्रुदागच नागच नमः दन्तव्यागच गनन्द्यागच नमः दुट्टवे प्रभृतागच नमः धोतागच प्रगितागच नमः ऋषङ्गिने च तेष्णे नमे जागुजने जनमत्वागुज उदन्मने जनभत्रुत्याग जपत्याग जनभक्काट्याग जने त्याग जनभस्सोध्याग जदरत्याग जनबोधा अग जपै सन्दाग जनभक्कोप्याग जाभट्याग जनभोपट्याग जा त्याग जनभोभेग्याग जपेद्युद्याग जनभखेत्रग तप्याग जनभोपात्याग जनेत्मख्याग जनभोभा व्याग जपास्तभाग जा नमः सोमागज रुद्रागज नमः ताम्रागज रुडागज तङ्गागज पशुपतखे च नमः उग्रागज भीम नमो अग्रे भतागज दोरे भतागज नमो हं जघने गते च नमो वृक्षेभ्यो अधिकेशेभ्यो नमस्ताराग नमः सम्भवे च मयोपवे च नमः सङ्करागज मयस्कर जपतराग जनभत्तेर्त्याग जगोल्याग जनमपार्याग याग जनम प्रतरणाग जोत्तरणाग जनमहातार्याग जाला अग जनभट्टल्प्याग जपेम्याग जनमप्यगत्याग जं प्रभाग्याग ज नमगिरिं याग ज प्रभत्याग जनमक्यं जिलाग जगदाग जनमक्कभर्तिने च पुनत्तगे जनभोग त्याग जगृग्याग जनभत्तल्प्याग जग्रे याग जनमक्काट्याग जगक्करेट्टाग जनभोः हृदयाग जनमे याग जनमप्पाग संव्याग जन दस्याग जनम नुट्याग जगरित्याग जनमोलो प्याग चोल प्याग जनमहोर्व्याग जसोर्म्याग न्याग जपन्न सद्याग जनमाप गुरबान अभिघ्नते जनमहाक्यते च प्रक्यते जनमाभत्युधिके
मृतकेभ्यो नमः वृक्षेणकेभ्यो नमः वचन्भत्केभ्यो नमः नरगतेभ्यो नमः मे भक्तेभ्यः द्रापे अन्धसत्पथे दरिद्रं नीललोकिता एषां वरुणानामेषां वधूनां माभेर्मारो मोजेषां किञ्चनामपदे या ते रुद्रशिवा तुडोत्तिमा वित्वागमेडजे तिमा रुद्रत्तमेडजे तकाढोमिडजेपसे इमागुं रुद्रागधपते गवर्धिने जगद्वेरायं प्रपदावके पतिं तारस्तपदद्यपते चतुष्पदे वित्वं वट्टङ्ग्राम अस्मिन्ननादुरं विडाडो रुद्रा तदा भयज्ञजट्टगद्वेरागधपदाविते पते अच्छं जगाच्च पडदागजे विताततस्यावतवरद्रप्रणीतो मानो महां तपतमानो अर्भकं मानवट्टं तपतमानभट्टिदं मानवते प्रतरं बोधमातरं प्रज्ञामानत्तनबोर्धरेरिणः मानस्तोकेतनके मानः गिरिमानो गोडम अत्पेटरेरिणः वीरान् मानो रुद्रभावितोपते विट्वन्दो नपसाविते पते आरात्ते गोग्धपतमोर्डग्ने टगद्वेनागसं नपत्मेते अस्तु रक्षाचनो अतिजते बप्रोक्यताचनस्तर्मगब्जद्यवर्गाः अर्धसदञ्जमानं प्रगल्लभे बहुमहत्त्वमुग्रं उडाच रुद्रे रुद्रस्तमानो अन्यन्ते आत्मन्नेवं दुसेनाः परिणो रुद्रस्तके धर्मदत्तपरित्येतच्चुर्मतिरगायोः अभक्तिरा भगमभ्यस्तनुट्टमेड्वस्तोगागतनिगागिमडगा निरुट्टपसुपतपसिबोनुस्तुमना भव परमे वृट्टः गिदं निदा जगत्यं वदानः च रविनाक् बिभ्रदाघिः विगिरिधविलोकितनभत्ते अस्तुभगवः यात्ते दगत्रहं वेदिकाण्यमत्तन्नेवं दुदाः सहस्रार्धगत्रदा भागवत्तमगेदयः तासामे सा डाबगमपराचीनामुकाकृते सहस्रार्धगत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्याः एडागं दगत्रको जने वदन्वाडदन्पदे अस्मिन्महत्यन्नवे एं दरिष्टे भवादे नीलग्रीवाश्चिदिगण्डाः सर्वा अधहट्टबाजराः शिधिगण्डादिभगं रुद्रा अभत्रुताः ये वृट्टेण तत्त्वञ्जरा नीलग्रीभाविलोकिताः ये भूतानामधिपतिकाभिधिकादग्गवर्धिनः ये अन्नेभिभिद्यन्तिपात्रेण ये पताम्बधिरक्षगहैलभृतायंविदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाबन्धोरिणङ्गिनः यहेतापं दश्च भूयागुं दस्तहितो रुद्राभिदस्तिरे तेडागुं दगत्रको जने पतन्वाडजन्पदे नमो रुद्रेभ्य पृथिव्या एं दरिट्टे के दिविगेशाभह्नं वातो वर्षमिडभस्तेभ्यो तप्राचे अर्धसदट्टिनादसप्रतेचे तसो तेजे अर्धसोर्ध्वा तेभ्यो नभस्तेनापटगं तथगं दट्वा गच्छन वेट्टिदं भोजं भेददामि अग्निश्च वन्द्यं पट्टिवर्धनं उर्वारोगामि भवन्तदा मृत्योर्मुष्टे जपामृताः दे ओम अग्निश्च महिन्द्रश्च भे सोमश्च महिन्द्रश्च भे सभिता च महिन्द्रश्च सरस्वती च महिन्द्रश्च मे भूषा च महिन्द्रश्च भे बृहस्पतिश्च महिन्द्रश्च मित्रश्च महिन्द्रश्च भे वरुणश्च महिन्द्रश्च भे त्वट्टा च महिन्द्रश्च भे धाता च महिन्द्रश्च भे विष्णुश्च नोच महिन्द्रश्च मे मरुदश्च महिन्द्रश्च भे विश्वेज मे देवागिन्द्रश्च मे पृथिवी च महिन्द्रश्च भे अन्तरिक्षञ्च महिन्द्रश्च भे जौश्च महिन्द्रश्च भे दिशश्च महिन्द्रश्च मूर्धा च महिन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महिन्द्रश्च मे ॐ शान्तिः 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 भलाय हर हर नमः पार्वती पतये बलाय नमः धूपमाग्राभयामि बलप्रमतनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रमाचमनेह्यं समर्पयामि ॐ सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरकण्ठद्वयं नारङ्गफलं कदलीफलद्वयं यथाभागम् अमृतं निवेदयामि अमृतापितालपसि आचमनं समर्पयामि भोर्भुवत्सवः मनोन्मनाय नमः कल्पूरदाम्भूलं समर्पयामि कर्मोपचारां समर्पयामि ॐ न कर्मदान प्रजयातने त्यागेन यो वेदादोत्तर प्रोत्वो भेदां तेज प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिभेदस्य जगत्परस्य भगेश्वरः अनेन षट्टबाहरुद्राभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेश्वरः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। हर हर महादेव
ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्ड्यबभूतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्वने बाहुभ्याभुतते नमः नातिगिडुत्तिपतभातिबं भपोपते तनुः विभातनं व्याजातभतगानो रुद्रमणयः ते रुद्रशिवातनोरघोरापापकासिनी तकादस्तनुभासं तपया गिरिसन्धापिजागतेः याभिषं गिरिसं दगत्ते बभट्टस्तभे विभां गिरित्रतां गुरुबाजुगं थे पुरुढब्जगद विभेदवचजात्वा गिरिसाच्चापतापसि यथा नः सर्वभिज्जगदघट्मगं सुपधा असद अद्यवोचतति भक्ता प्रथमो देव्याभिषखे अकेकिच्च सर्वा जम्बगन् सर्वा जगादुधाम्यः अतो विस्ताम्र अरुणभुतभभ्रस्व मङ्गलः अभितो दट्टत्रतात्तकत्रतो बेटागुं घेटगेमहे असंव्यापदपदने लग्रे भाविलोहितः उतैनं गोपा अदृसन्नदृसन्मुदहार्यः उतैनं वित्ता भूतानिसुदृष्टोपडघातिनः अपो अत्तुने लग्रे वागदगत्रा रागमेटुषेः अथो ये अत्तत्त्वाडोघं तेभ्यो गरं तपः प्रपञ्चतन्वदत्तपपयो रात्रिघोज्या याच्यते अगत्यगिडभपराता भगवोपपा अपतत्यदनुत्तकं तगत्राट्टसते टुते रथेऽण्डदल्काढाम्बकाधिबोधस्तुपदाभव विज्यन्तनुक्कभर्तिरो विशल्यो बाणवाकुम्बुता अनेतन्नत्ते नमहापुरत्तिरसङ्गतिः याते खेतुर्मे दुट्टवहत्ते बपोपते तनुः त्रिखात्वानि वित्पदत्तमखेट्पया परिभुजा अपत्ते अत्वागिधायानाददागिदट्टवे बाभ्यापुतते नमो बाहुभ्यां तपतन्वने परिदे तन्वनो गेतिरत्वां वृणत्ववित्पदः अथो गगिनित्यभारे अत्पन्निते हितम् जबागपेसे धान्ये धा जपतके नभो नभोभ्यो अधिकेतेभ्य प्रसूनां पतके नभो नभ तत्पिञ्जरा गत्युषे पते पतेनां पतके नभो नभब्रदागबिम्भ्यातिने नानां पतके नभो नभो अधिकेशायोपभीतिने भुट्टानां पतके नभो नभ भवत्यके तेजगधा पतके नभो नभ रुद्रागादधाविने क्षेत्राणां पतके नभो नभस्तोतायागं जागमनानां पतके नभो नभो रोगिधाग तपतके भट्टानां नभो नभो मन्त्रिणे वा निजाय गट्टानां पतके नभो नभो बुभन्दके कृतायोटतेनां पतके नभो नभुच्चे गोडाय क्रब्दगते बत्तीनां पतके नभो नभः कृत्तभे पतके नमः नमः सगमानागिरिं व्यातिनः यातिनीनां पतके नभो नमः कुगुमागिरिषङ्गिनेः तेनानां पतके नभो नमो निषङ्गिनगिरिजपते तस्कराणां पतके नभो नभो वञ्जते परिवञ्जते तायूनां पतके नभो नमो निचेनमे परिचर आरभ्यानां पतके नभो नमस्त्रका जिगागं दभ्य पट्टतां पतके नभो नमाधिमभ्य रक्तं जनभ्य प्रखन्दानां पतके नभो नमभुट्टेतिने गिरिजनाय कुल पतके नभो नमगिषभ्यो दन्भाभिभ्यश्च भो नभो नमः दन्भाने व्यप्रतदानेभ्यश्च भो नभो नमः गच्छभ्य नभो नभो नमस्भ्यो विद्यभ्यश्च भो नभो नमः सीने यत्तकानेभ्यश्च भो नभो नमस्तभ्यो जाग्रभ्यश्च भो नभो नमः तिष्ठभ्यो दाभभ्यश्च भो नभो नमस्तभ्यस्तभापतिभ्यश्च भो नभो नमो अश्वेभ्यो सपतिभ्यश्च भो नमः महाव्यातिनेभ्यो नभो उगडाभ्यत्रहं गदें भ्यश्च नभो नभकृत्य व्यागर्तपतिभ्यश्च नभो नभां व्रातेभ्य व्रातपतिभ्यश्च नभो नभो गडें गणपतिभ्यश्च नभो नभो विश्वरूपेभ्यश्च नभो नभो भगभ्यः लकेभ्यश्च नभो नभो रतिभ्यो रतेभ्यश्च नभो नभो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च नभो नभः सेनानिभ्यश्च नभो नमः तत्रभ्यस्तङ्ग्रहे द्रभ्यश्च नभो नमः तट्टभ्यारेभ्यश्च नभो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च नमः पुञ्जिट्टेभ्यो ऋषादेभ्यश्च नभो नमः हितगृभ्यो धन्वगृभ्यश्च नभो नमः मृगयं तनिभ्यश्च नभो नमः सभ्यस्तपतिभ्यश्च नमः
गजरुद्रा गजरबत्तर्वा गजपसुपतगे जडबोनीलग्रे गजत्रिखण्डा गजरबक्कभर्तिरे धुम्व्यप्तगेदा गजरबत्तगत्रा गज सततन्भरे जडबगिरिसा गजदिभिट्टा गजडब इट्टवा गजेटपते जडबोः रत्वा गजबा भडा गजडबा प्रगते जबरटे गते जडबा संवर्तने जडबो गृह्या गजप्रथमा गजडबहातमे जडा गजडबस्ये गृह्या गजदेभ्या गजडबहोर्म्या गजाबद्धम्या गजडबत्रो देव्यागज नमो जेट्टाग जगरिट्टाग जडबपोर्भजाग जापरजाग जडबापद्यभाग जापगल्भाग जडब गन्द्याग जपुद्रगाग जडबत्रोभ्याग जप्रधर्याग जडभोजा नमोर्वर्याग जगल्याग जडबस्त्रोक्याग जापधाम्याग जडभोपन्याग जगत् नमस्रवाग जप्रदेस्रवाग जडबहासुटे नायासुरदाग जडब ओनाग जापविं तदे जडब भर्पिणे जपरोतिने जडब कल्पिने जगभजने जडबत्रुदाग जत्रुदसेनाग च बोधं दभ्याग जागनन्द्याग जडब दट्टवे प्रभृताग जडब धूताग जप्रगिताग जडब ऋषङ्किने च इडुतिपते जडबत्तेट्ने नमे जागुतने तडबत्वागुताग च सुतन्मने जडब त्याग जपत्याग जडबक्का नाग जनेम्याग जडबस्सोद्याग जदरत्याग जडब अद्याग जपे सन्दाग जडबक्कोप्याग च भट्याग जडब भट्याग च त्याग जडब भेग्याग जपे द्युद्याग जडब केत्रिकाग च व्याग जडभोपात्याग जने विख्याग जडबोभात्संव्याग जबात्सुभाग च नमः सोमाग रुद्राग जडबस्ताम्राग जारुडाग जडब गाग जप सुपतगे जडब उग्राग जबेबाग जडब ग्रेभताग जदोरेभताग जडब हन्द्रे जगदे गते जडब भुट्टे हरिकेशभ्याडबस्ताराग जडब संभवे जमयाभवे जडब संघराग जमयस्कराग जडब शिवाग जशिवतराग जडबस्ते त्याग जगोल्याग जडब पार्याग जाग जडब प्रधरनाग जोत्तरनाग जडब हाधार्याग जाल याग जडबट्टल्प्याग जपे याग जडबत्त्यगत्याग जम्प्रभाग्याग च नमगिरिन्याग च प्रपत्याग जडबक्यहिं शिलाग च तगनाग जडबक्कभर्तिने जबलत्तगे जडभोग त्याग जगृक्याग जडबस्तल्प्याग जगृह्याग जडबक्काट्याग जगक्करेट्टाग जडबः हृदय्याग जडबेट्प्याग जडबप्पागं दम्याग जडद जडबस्तुष्क्याग जगरित्याग जडमोलो प्याग चोलप्याग जडबहोर्व्याग जदो याग जडबापगुरबाडाग जावेग्नते जडबहाक्यदते च प्रक्यदते जडबापत्किरिके व्याधेवानागं मृतके व्याडबाभिक्षेणके भ्याडबाभिजन्भत्के व्याडबहानरगते भ्याडबहामि भक्केभ्यः द्रापे अन्तसत्पथे दरिद्रं नीललोकिता एटां वरुडाडा भेटां बथोडा अबेर्माधोपो येषां किञ्जडावपते याते रुद्रशिवा तडोत्यबा वित्वागबेडजे शिवा रुद्रत्वबेडजे जगाढोपडजेपसे इमागुं रुद्रागधपदेगभर्दिरेः तखद्वेराजब्रपरावके पतिं कथाडस्तमदव्यपथे चतुष्पथे वित्वं भुट्टं ग्रामे अत्पल्नदादुरं पटाडो रुद्रा तडाभयज्ञतिष्ठखद्वेरागणपदापिते पते यच्चं जगाच्चपडडागचे पिता ततस्यावतपरुद्रप्रणीतो मानो महां तपतपाडो अर्भकं बाणभुट्टं तपतपाडभुट्टिदम् पितरं मोदमातरं प्रियाबाणस्तनुभो रुद्ररेरिणः मानस्तोके तडगे बाणः गिरिबाणो गोडबाणो अत्तडरेरिणः वीरान् बाणो रुद्रबाभितोपतेर्गभिट्वं धोडपदाभिदेवते आरात्ते गोग्नपतपोरुढग्ने टखद्वेरागतं नभत्वेदे अस्तु रक्षाजनो अतिजदेव प्रोकितातरतर्मघब्जब्जवर्गाः टखत्रुदङ्गात्तुतञ्जबाणं मृगल्लभे बहुभगत्तमुग्रं विडाच रुद्रे रुद्रत्तबाणो अन्यं दे अत्तल्नेवं दुदेनाः परिणो रुद्रत्तगे तर्पणत्तपरित्तेधच्युधर्मतरगायोः अभत्तिरा भगभभ्यत्तनुट्टमेड्वत्तो गागतनगागिबडगा मेडट्टमसपतवसिपोनिस्तुपडाबवा परमे वृट्टहागितं निदाजगत्यं वदानः च रवणागं बिभ्रतागये विकीर्तिविलोकितरभत्तेऽस्तुभगवः यात्ते दगत्रगं वेदिकान्यपत्तन्नेवं दुदाः सहस्राडदगत्रदाभागव तमगेदयः भगवपराचीनामुकाकृते सहस्रार्धगत्रसो ये रुद्रा अधिभूम्याः तेषागं दगत्रको जने पतन्माडधन्मदे आत्मन्महत्तन्नवे एं दरिट्टे बबा अदे नीलग्रीवाश्च दिगण्डाः सर्व अधहट्टमाजराः नीलग्रीवाश्च दिगण्डाधिभगं रुद्रा अभत्रुदाः ये वृट्टेर्धत्पिञ्जरा नीलग्रीभा विलोकिताः ये भूतानापतिपतिकापतिकातक्कवर्तिनः ये अन्देन विविध्यं दिवात्रेण विबधोजनाने
हे पतां पतिरट्टघैलभृतायुं विदः हे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रृगावन्दोर्षङ्गिनः हेतावन्दस्तमु उद्दापितस्थिरे तेषाकं दशत्रशोचने वतन्भाडसन्पदे नमो रुद्रेभ्यो हम्बातो वर्षपिटभत्तेभ्यो दश प्राचे दश दक्षिणा दश प्रदेशे दशो तेजे अर्धसोर्ध्वा तेभ्यो नमस्तेनापटयं दतायं दट्वा गच्छदं भाजं भे ददामि त्र्यम्बकं व्यजाबके सुगन्धं वट्यवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्वक्षे जपामृताः अगुं सच्चबे रस्मिच्च वेदाभ्यच्च वेदिपदिच्च बहुभागुं सच्चबे दर्यावच्च महेन्द्रवाजवच्च वे मेत्रावरुणच्च महात्विनच्च वे प्रतिप्रत्तानच्च वे शुक्रच्च वे भन्दी च महा ग्रहणच्च वे वैस्तदेवच्च वे त्रिपच्च वे वैस्तानच्च वरुदग्रहाच्च वे दिग्राह्याश्च महेन्द्राग्निच्च वे वैस्तदेवच्च वे वरुद्धतेजा वे माघेन्द्रच्च महादित्यच्च वे सावित्रच्च वे सारस्वतच्च वे भोटच्च वे पात्रे भुतच्च वे कार्योजनच्च वे ओम शान्तिः 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 हर हर नमः पार्वती पतये शिवकटाक्षं परिपूर्णम् बलाय नमः धूपमाग्राभयामि बलप्रमतनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दमाचमणीहं समर्पयामि भोर्भुवस्सुभः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरखण्डत्वहं काश्मीरफलं कदलीफलं यथा भागमृतं निवेदयामि अमृतापितानमसि आचमनं समर्पयामि भोर्भुवस्सुभः ॐ मनोन्मनाय नमः कल्पूर्दाम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ॐ सद्यो जातं प्रबध्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाधिभवे भवत्वमा भवोद्भवाय नमः अनेन सप्तकुमारेण विजयेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेश्वरः सुप्रीतः सुप्रदण्डो वरदो भवतु ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमह्नभूतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यातिकटत्यपतमाशिवं भवोपते तनुः शिवातनुं व्याजातपतकानो रुद्रमटका काते रुद्रशिवातनोरघोरापापकासने तकाडत्तनुभासन्तमयागिरिसन्धापिजागिजेः याभिषङ्गिरिसं भगत्तभट्टत्वभे शिवाङ्गरित्रतां गडबाजुगं से पुरुषं जगद शिवाडभुजदात्वागिरिसाच्चापतापसे अथा नस्सर्दभिजगदघट्पकं स्वपदा असुत अब्जवोचति भक्ता प्रथमोदीं याभिषखे अकेगच्च सर्वां जम्बघन् सर्वा चकादुधाम्यः अतो वित्ताम्र अरुणभुतभव्रत्वभङ्गलः हे चेवागुं रुद्रा अपितो दिट्टत्रुता सहस्रसो वेदागुं हेडघे महे अतं व्यापतब्बतरेलग्रे भाविलागितः उतैनं गोपा अधृतन्नधृतन्मुदहार्यः उतैनं वित्ता भूतादिसदृष्टा बिडघातिनः नभो अत्तनेलग्रे भागितगत्राट्टागमेडुषेः अतो ये अत्तदत्पादोहं देभ्यो गृहन्दवः प्रपञ्चतन्वदत्तमुपशोरात्रिशोज्यां याच्चते अगत्तकिडपपधाता भगवो पप अवदत्यदनत्वकं तगत्राट्टुसुते ढुते सुतेन्दल्गाढाम्बकाचिबोदत्तपदा भव विद्यं तनुक्कभर्जिनोऽपि सल्ह्यबाणभाकुम्भुता अनेतन्नत्ते नमः पुरत्तरढङ्गतिः याते हेतुर्मे दुट्टमहत्ते भवोपथे तनुः तखात्मानि विस्पदत्तमघट्मघा परिभुजा तागजानाददागदिट्नवेः भाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तपतन्वने परिदे तन्वनो गेतिरत्वां वणप्तवित्पदः अतो गगदित्तभारे अत्वन्नदे हितं नभो गिरण्यभागवेते धान्ते च
पतकेट भोडबाभट्टाभ्यादिकेतेभ्यपसोडा पतकेट भोडबत्तत्वञ्जरागत्वटे पते पतेना पतकेट भोडबाभृताकिबिम्भ्यातिने नाडां पतकेट भोडबा अधिकेतायोपभीतने भुट्टा पतकेट भोडबाभक्तकेत्ये जगतां पतकेट भोडबा रुद्रागाददाविडे क्षेत्राडां पतकेट भोडबत्तोतायाखं ध्यागपडाडा पतकेट भोडबो रोगितागत्तपतके भुट्टाडां पतकेट भोडबा कक्षाणां पतकेट भोडबाबुभन्तके भारिपकृतायोटतेन पतकेट भोडबुच्चैर्गोडाया क्रन्दकते पत्तेन पतकेट भोडबकृत्तवेदा गता पथे सत्त्वन पतकेट मुस्सगबोडगिरिं भ्यातिनः यातिनीढां पतकेट भोडबक्कौवागिरिढङ्गिरेः तेडाढां पतकेट भोडबारिढङ्गिरिगिरिपते तस्कराढ काशूडां पतकेट भोडबानुचेटपेपरजरायानं ज्ञानां त्रिकाव्यजगागन्धव्यापक्षतां पतकेट भोडबादि नक्तं जरभ्यप्रखन्दाढां पतकेट भोडभट्टेतने गिरिजराजकुलुञ्जाढां पतकेट भोडभगिटभ तन्वापिभ्यत्य भोडभोडभः तन्वानेभ्यप्रसदारे जभोडभोडभहागत्यभ्यापितृतभ्यच्च भोडभोडभ तभ्याविद्यभ्यच्च भोडभोडभहादीने दयादेभ्यच्च भोडभोडभत्तभभ्यो जाग्रभ्यच्च भोडभोडभत्तिट्टं तापभ्यच्च भोडभोडभस्तभाभ्यत्तभापतिभ्यच्च भोडभोडभ अश्वेभ्यस्तपतिभ्यच्च भोडभः महाव्यातिनीभ्याभिविद्यन्तेभ्यच्च भोडभोडभुगण त्रिखं गतेभ्यच्च भोडभोडभागत्तेभ्यागत्तपतिभ्यच्च भोडभोडभां राधेभ्यः नमो गणेभ्यः गणपतिभ्यश्च बाणभाणभाविरोभेभ्यः बाणभाणभाभगभ्यः उल्लकेभ्यश्च बाणभाणभारतिभ्यः बाणभाणभारतेभ्यः रथपतिभ्यश्च बाणभाणभस्तेना सेनादिभ्यश्च बाणभाणभट्टत्रभ्यस्तङ्ग्रहे द्रव्यश्च बाणभाणभस्तभ्यो रथकारे बाणभाणभक्कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च बाणभाणभपुञ्जुट्टे ढादेभ्यश्च बाणभाणभगिरगृभ्यः तन्मगृभ्यश्च बाणभाणभामृगयुम् अनिभ्यश्च बाणभाणभस्तभ्यस्तपतिभ्यश्च बाणभः बागज रुद्रागज नभस्तर्वागज पशुपतगे जनभ नीलग्रीवागज सिधिकण्डागज नभक्कभर्दिने व्यप्तकेदागज नभस्तगत्राट्टागज सततन्वरे जनभागिरिजागज जनभामेनिट्टभागज नभदे जनभागृत्वागज बाभडागज नभामृगते जमरणे समृद्धने जनभोगृहाग जप्रथमाग जनमहातमे जाजनाग जनमस्ते क्रियाग जदेव्याग जनमहोर्म्याग जावत्संध्याग जनम तस्याग जमदेव्याग नमो ज्येष्ठाग जगरिट्टाग जनमपोर्भजाग जापरजाग जन मध्यमाग जापकल्पाग जनमोज गम्याग जमुद्रिगाग जनम भव्याग जप्रिसर्याग जनभोजा व्याग जक्षेम्याग जनमहोर्वर्याग जगल्याग जनमस्लो याग जापधाम्याग जनभोमन्याग जगत्याग जनम गजप्रतित्रभाग जनमहासुते नाग धातुरुदाग जनम सोराग जापबिन्दते जनमो भर्मिणे जपरोतिने जनमो नमस्कृताग जस्रुतसेनाग च नमो दुन्दुभ्याग जागनन्द्याग जनमो दिट्टमे जप्रभृताग जनमो आग जप्रहिताग जनमो निशङ्किने चेटुदिपते जनमस्तेट्ने नम इतने जनमत्वागुताग च सुतन्वरे जनमस्तृत्याग जपत्याग जनमक्काट्याग जनेप्याग जनमस्सोऽध्याग जतनत्याग जनमो न त्याग च पै सन्ताग जनमक्कोप्याग च भट्याग जनमो भट्याग च जनमो भेग्याग च विद्युत्याग जनमखेत्रिकाग च तप्याग जनमो त्याग जनेट्व्याग जनमो वाप्तम्याग च वास्तुपाग च नमः सोमाग च रुद्राग च नमस्ताम्राग च अरुणाग च नमस्संगाग च पशुपतगे च नम उग्र ग्रेवताग च तोरेवताग च नमो हन्द्रे जगने गते च नमो भुट्टेभ्यो अधिगेत नमस्तानाग नमः सम्भवे च मयोभवे च नमः सङ्कराग च मयस्कराग च नमः शिवाग च शिवतराग च नमः त्याग च गोल्याग च नमः पार्याग च आग जनम प्रतरणाग जोत्तरणाग जनमहाताड्याग जाला त्याग जनमट्टल्प्याग जपें याग जनमप्तिगत्याग जं प्रभाग्याग ज नमगिरिं त्याग ज प्रभत्याग जनमक्किं चिलाग ज जनमक्कभर्तिरे जपुलत्तगे जनभोगोट्याग जगृक्याग जनम जग्रेक्याग जनमक्काट्याग जगक्करेट्टाग जनमोह कृतय्याग जनभेट्याग जनमप्पागं संयाग जनदस्याग जनमस्तुट्याग ज
उप्यागच लप्यागच नमहोर्व्यागच सोर्व्यागच नमः पन्यागच पन्नसन् च नमापकुरबाणागचाभिघ्नते च नमः कृतते च प्रकृतते च नमावत्कृतिके भ्यो देवानागुमृतकेभ्यो नमाभिक्षेणके भ्यो नमाभिचिन्वत्केभ्यो नमः नरगते भ्यो नमः मे भक्तेभ्यः द्रापे अन्दसत्पदे दरिद्रं नीललोहिता एतां वरुणानाभेटां वधूनां माभेर्माधो मोजेठां किञ्चनामपते याते रुद्रशिवातुडोत्यमा वित्वागमेटजे इमा रुद्रत्तमेटजेतिकाढोमटजीपसे इमागुं रुद्रागतपतेकवर्धिनेः जगद्देराजं प्रपरामहे पतिं यथा नः समदद्यपते चतुर्पदे वित्वं भुट्टं ग्रामे अत्मल्ननादुनं मडानो रुद्रातडाभयज्ञदिट्टगद्देरागणपदाभिदेवते यच्चं जगाच्च पटरागचे पिता ततस्यापतमरुद्रप्रणीतो मानो महां तपतमानो अर्भकं बाणभुट्टं तपतमानभुट्टिदं मानोपदे पितरं मोदमातरं प्रज्ञाबानस्तनुबोद्ररेरिणः एतनके मानः गितिमानो गोडमानो अत्मानुरेरिणः वीरान्मानो रुद्रमाभितोपतेर्गमिट्पं धोनपदाभिदेवते आराप्ते गोग्धपतमारुणग्नेट्टगद्दे नागतं नमत्पेदे अस्तु रक्षाजनो अथ च देवप्रोक्यदातरत्तर्मगच्छद्यवर्गाः सुखत्रदङ्गर्तसदं जबानं मृगल्लभे बहुभगत्तमुग्रं मृडाच रुद्रे रुद्रत्तमानो अन्यं दे आत्मन्नेवं दुसेनाः वरुणो रुद्रस्य केतुर्मणत्तपरित्येतच्च धर्मतिरयोः अपत्तिरा भगभभ्यस्तरट्टमेड्वस्तो गायतनिगायमृगा मेडट्टपसुपतिपसिबोनस्तुमनाभवा परमे भट्टः गितं नृता जगत्यं पतानः च रविडागं बिभ्रदागगे विकिरतविलोकितरमत्तेऽस्तुभगवः जगत्रहुं व्याजगान्नपत्तन्नेवं दुदाः सहस्रार्धगत्रता भागवत्तभगेदयः तासा मे सा न भगवत्पराचीनामुकाकृते सहस्रार्धगत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्याम् योचने पतन्वादसन्पदे आत्मन्महत्यन्नभे एं दरिट्टे भवादे नीलग्रीवाश्च दिगण्डास्तर्वा अधहट्टमाजनाः नीलग्रीवाश्च दिगण्डातिपगं रुद्रा अपत्रुताः ये वृट्टैर्धत्पिञ्जरा नीलग्रीभाविलोकिताः ये भूतानामतिपतिकाभिधिकातक्कवर्तिनः ये अन्दैर्विविद्यं दिपात्रैर्विविधोचनान् ये पताम्बतिरट्टगहेलभृतायं पितः तीर्थानि प्रचरन्ति दृगाबन्दोरुणङ्गिनः हेतावं दत्तभोजागं दत्तगतो रुद्राभिदत्तिरे तेडागं दगत्रगोचने पतन्वादसन्पदे नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्या एं दरिट्टे केतिपिकेठाबन्धं वातो वरटपटभस्तेभ्यो ततप्राचे तथदक्षिणा तथप्रदेजे तथो तेजे तथोर्ध्वान्तें ज्योडभस्तेनापटयं तथेयं दट्वा चनान्तेष्टितं भोजं भे ददामि त्र्यम्बकं विजामहे सुखं त्र्यम्बट्टिवर्धनम् मृत्यामृट्टे यमामृताधे यद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिच्च मे दिट्टिकां च मे हृदच्च मे सपदाच्च मे ग्रामादिच्च मे सरभच्च मे उपरभाच्च मे दिडपडे च मे द्रोणकलसच्च मे वायुव्यान् च मे बोधवच्च महातपनीगच्च महा एद्रं च मे कविर्दानं च मे गृहाच्च मे तदच्च मे पुरोडादाच्च मे पथदाच्च मे होभृतच्च मे स्वहाकारच्च मे ॐ शान्तिः 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 बलाय नमः धूपमाग्राभयामि बलप्रमथनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रमाचमनेकं समर्पयामि भोर्भुवस्सुवः सर्वभूतदमनाय नमः नारिकेरकण्डत्वहं नारङ्गबलं कदलीफलत्वहं पिताबाहुम् अमृतं निवेदयामि अमृतापितानपसि आचमनं समर्पयामि भोर्भुवस्सुवः मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वबोधदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अनेन अष्टमवारद्यविशेषेण भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः सुप्रीतः सुप्रदण्डो वरदो भवतु। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यपपुतो दहिषवे नमः नमस्ते अत्तन्वने भागुभ्यामुदते नमः यातिकिटत्यपतमाशिवं भवोपते तनुः
सिबातनं व्याजातपतकानो रुद्रपटः याते रुद्रसिबातनो रघोरापापकासिनी तखाडस्तनवासं तमजागिरिसं धापिजागतेः यापिडङ्गिरिसं दहत्ते अपवर्तत्तवे भां गरित्तदां गुरवायुगं से पुरुषं जगते तवेदपचुदात्मा गिरिशाच्चापतापसे यथाडस्तर्दभिजगतघट्पकं सुपदासुते अब्जवोचति भक्ता प्रथमोदीं ह्याभिषेके अखीगच्छ सर्वां जम्बह्यं सर्वाच्चकादुदां जः असोभिस्ताम्रो अरुणपदभ्यस्तु मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अपितो दुष्टुदात्तखत्रसोभिदागुं गेटगेमगे असंभ्यापदम्पतिनीलग्रे भाविलोहितः तैनं गोपा अदसन्नदृतन्मुदहार्यः तैनं वित्त्वा भूताडुदृष्टोमडज्ञातिनः ीभागितगत्राट्टागभेडुषेः अथो ये अर्थसत्त्वानोऽहं तेभ्यो गरन्दवः प्रपञ्चतन्वदत्तु भुजो रात्रिभोज्यां राक्षते हत्यखिडभपरातापकबोपपा अपतत्यनुनत्तकं नगत्राट्टसुते टुते विधेन्द्रदल्गानाम्बुकाशिभोडस्तुमनाबपा विज्यन्दनुक्कभर्तिनो विशल्यो बाणभागुम्बुता अनेतन्नत्तेडमः अपरत्तरिणङ्गतिः याते घेतुर्मे दुट्टमहत्ते भवोपधेतनुः तहात्मानि विस्पदत्तमघट्पगापरिम्बुजा नमस्ते अत्वागिदाजानाददागिदिट्टमे बाभ्यामुदते नमो भागुभ्यां तपतन्वने वरदे तन्मनो घेतदत्तां वणत्तवित्पदः अथो गगिरिदित्तमारे अत्पन्निदे हितं नमो गिरण्यभागवे सेढाण्ड्यदिदां जपतगे नमो नमोभिट्ट व्यारिगेदां व्यपथूडां पतगे नमो नमत्तत्पञ्जरागत्तने पते पतेनां पतगे नमो नमोप्रदागिबिम्भ्यातिने नानां पतगे नमो नमो अधिके सायोपभेतने पुट्टाढां पतगे नमो नमो भवत्यगे हप्ते जगदा पतगे नमो नमो रुद्रागातधाभिने क्षेत्राढां पतगे नमो नमस्तोतायागम् नमो नमो रोगिदागस्तपतगे भट्टानां पतगे नमो नमो मन्त्रिणे बालिजा जगट्टा पतगे नमो नमो बुभन्दगे बालिवकृतायोटदेधां पतगे नमो नमो उच्चे गोडाया क्रन्दगदेवत्तीनां पतगे नमो नमः कृत्तवेदा उत्तरां पतगे नमः नमस्तकपाडागिनिं व्याधिनः व्याधिनीनां पतगे नमो नमः कुकुबागिरिढङ्गिने एनानां पतगे नमो नमारिढङ्गिने गिडुपते तस्कराणां पतगे नमो नमः पञ्चदे परिपञ्चदे आयूनां पतगे नमो नमानिचेनपे परिचराजारं यान् पतगे नमो नमत्रिकाभिभ्यो जगागन्धभ्यवट्टतां पतगे नमो नमादिभ्यो रक्तं जनभ्यप्रगन्धान् पतगे नमो नमवट्टेतने गिरिजराजकुरुञ्जानां पतगे नमो नमगिरिमभ्यो नमो तन्वाडेभ्यप्रहृदारेभ्यच्चबाडबाडमहागत्यभ्याभितृतभ्यच्चबाडबाडम तभ्याविद्यभ्यच्चबाडबाडमहासेनेभ्यत्तकारेभ्यच्चबाडबाडमस्तम जाग्रभ्यच्चबाडबाडमस्तिष्ठभ्यो दाभभ्यच्चबाडबाडमस्तमा स्तमापतिभ्यच्चबाडबाडम अस्तेभ्यस्तपतिभ्यच्चबाडमः महां व्यातिनीं व्यापिविद्यन्तें भ्यच्चबाडबाडमौगणा गतेभ्यच्चबाडबाडमागत्यां व्यागत्तपतिभ्यच्चबाडबाडभां राधेभ्य राधपतिभ्यच्चबाडबाडमा गणपतिभ्यच्चबाडबाडभाविरोभे विस्तरोभें भ्यच्चबाडबाडमा भगभ्यः डुल्लकें भ्यच्चबाडबाडभारतिभ्यारते बाडबाडभारतेभ्यारतपतिभ्यच्चबाडबाडभ क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहे द्रव्यच्चबाडबाडमत्तक्षभ्यारत कुलालें व्यकर्माणे व्यच्चबाडबाडबुञ्जिट्टे भ्यानिढादे तबाडबाडमैगडगर्भ्यादन्मगर्भ्यच्चबाडबाडबाबृगयभ्यच्चबाडबाडबस्तपतिभ्यच्चबाडबः बागज रुद्रागज नमस्तर्वागज बतपतगेच नमो नीलग्रे गण्डागज नमक्कभर्तनेजं व्यक्तगेदागज सदन्मने चडबागिरिसागज विट्टागज नबाभेडट्टबागज नपते जनबाः उत्पागजबाबडागज नबाबृगते जबरटे गते जनबा समृद्धरे जनभागृहागज प्रथवागज नबहादबेजा जडागज नभस्ये गृहागज गजावत्सन्यागज नभत्रोदस्यागजं देव्यागज नमो ज्येष्ठागज गनिट्टागज नबप्पोर्भजागज परदागज नबाबध्यवागजापकल् नभोजकं यागज पुत्रिकागज नभत्रोभ्यागज प्रसर्यागज नमोजां यागजट्टे नमोर्वर्यागज कल्यागज नभत्रोक्यागज पदा यागज नमोपं यागज गट्यागज नभत्रभागज प्रतित्रभागज नमहासुते आसुरदागज नभस्तोरागजापबिन्दुते च नमो बर्मिने च पुरोतिने च नमो बिल्बिने च कवचने च नमः नमो दन्दुभ्यागजागनं यागज नमो दट्टभे च प्रभृतागज नमोदो
प्रगिदाग जडबारुण्यं किने जडपदे जडबत्तेटमे जागजने जडबत्तागुदाग जहुतन्मने जडबत्रुत्याग ज अबक्काट्याग जनें व्याग जडबस्सोद्याग जतरत्याग जडबोधा त्याग जपे संदाग जडबक्कोप्याग जाभट्याग जडभोभट्याग जाभट्याग जडबो यज्ञाग जपद्युत्याग जडबहित्रिकाग जादप्याग जडबो जडेट्प्याग जडबोभात्तव्याग जबात्तभाग जा तपस्सोभाग च रुद्राग जडबत्ताम्राग जारुणाग जडबत्तङ्गाग जपतपतके जडबोग्र हेमाग जडबो अग्रे भताग जदोरे भताग जडबो हन्त्रे जगने गते जडबो भट्टे ऐसेभ्याडबत्ताडाग जडबत्तम्बे जपजबे जडबत्तङ्गडाग जपयत्कराग जडबत्सिब शिवतराग जडबत्तेर्त्याग जगोल्याग जडबप्पाड्याग जा प्रतरनाग जोत्तरनाग जडबहाताड्याग जाला त्याग जडबट्टल्प्याग जपें याग जडबत्त्यगत्याग जम्प्रभाक्याग जा नभगिरिं त्याग जप्रभत्याग जडबक्किं जलाग जट्टगडाग जडबक्कवर्धने जबलत्तगे जडबो त्याग जगृक्याग जडबस्तल्प्याग जगलेप्याग जडबक्का गक्वरेट्टाग जडबोहकृतय्याग जडभेट्प्याग जडबप्पाकुं तव्याग जडदत्याग जडब्याग जगरित्याग जडबोलोप्याग जोलप्याग जडबहोर्व्याग जदो जडबप्पन्याग जपन्नसत्याग जडबापकुरबाडाग जाभिकृते जडबहाक्यदते जप्रक्यदते जडबापुत्कुरिके एवाडागुमृतके जडबाभिक्षेणकेभ्याडबाभजन्भत्केभ्याडबहाडर्गते भ्याडबहामे भक्केभ्यः द्रापे अन्तदत्पथे दरिद्रं निरलोकिता वेदां वरुडाडा भेटां पथोडा वाभेर्वारोपो जेढां किञ्चनामुपदे दिबातुरो दिबावित्वागमेडजे दिबारुद्रत्तमेडजे दिगाढोमेडजेपदे इमागुं रुद्रागधपते गभर्दुरे टिकद्वेराजब्रपदामगेपतिं यथा रस्तपतद्यपते चतुर्पते वित्तं भट्टं ग्रामे अत्पल्ननादुरं विडाडो रुद्रातडाभयग्गदिट्टगद्वेरागधपदापदेपते सत्यं दिगाच्चपटरागिते पतात् पुनीतौ मानो बहान्तपतबाडो अर्भगम्बाडभट्टन्तपतबाडभट्टिदं बाडोपते पितरं वातभातरं प्रज्ञाबाडत्तरबारुतरैरिडः बालप्तोकेतनके बाडः गिडिबाडो गोडबाडो अत्पेडरीरिडः वीरान् बाडो रुद्रभावितोपतेर्कमिट्लं धोडपदापिदेपदे आरात्ते गोग्नपतबोरुडग्नेट्टगद्वेरागतं नमत्मेते अस्तु रक्षाचनो अयुदेव प्रोकिजातनत्तर्पगच्छद्विपर्गाः तकेत्रदङ्गत्तसतञ्जबालं प्रकल्लभे बहुभगत्तमुग्रम् नाडो अन्यं ते अत्तन्नेभं दुसेनाः नो रुद्रत्तके अतर्पणत्तपरित्तेटच्युतर्मतरगायोः अवस्थिरा भगवभ्यत्तनुट्टमेड्वत्तो गायतनगायमणगा नेडट्टपतिपतिपसिबोदत्तपदापबा परमे भट्टहागितं नृता जगत्यं पदानहाचरपडागं बिभ्रतागगे विकिरतविलोकितर्मत्तेऽत्तभगवः गात्तेदकत्रकं गेदगान्नपत्तन्नेभं दुदाः तकत्रार्धकत्रता भागवत्तपगेदयः तासामे साडाभगवप्पराचेनामुकाकृते तकत्रार्धकत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्या तेडागं तकत्रको जने वदन्बाडुदन्मदे हत्यन्महत्यन्नभे एं दरट्टे भवादे नीलग्रीवाच्च दिगण्डा सर्वा अधहट्टमाजराः नीलग्रीवाच्च दिगण्डादिभगं रुद्रा अवत्रुदाः मे वृक्षेण तत्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोकिताः ये भूतानामतिपतिकापतिकातकवर्धिनः ये अन्देन विबिध्यं दिपात्रेण विबुधोचराणे ये पतां पतिरट्टे ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाबन्धोरशङ्गिनः अहेतापं दत्तपोयागं दत्तगतो रुद्राभिदत्तिरे तेडागं दगत्रको जने पतन्माडुदन्मते नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या एं दरिट्ठेके दिपकेशाबह्नं वातो परिटपिटभत्ते योसप्राचेतो दक्षिणादसप्रतीचे सोतीचे हृदोद्वातेभ्यो नमस्तेनापटिकं दुतेकं दट्वागच्छन वेष्टितं भोजं भेदतामि त्र्यम्बकं विजापके सुखं तिम्बट्टिवर्धनम् उर्वारोगामि भवन्तरा भट्टे यमामृताः अग्निश्च मे कर्मच्च मे हर्कच्च मे सोर्गच्च मे प्राणच्च मे त्वमे हतच्च मे पृथिवे च मे तिथिच्च मे तिथिच्च मे जौच्च तत्करेरं कलघर्षच्च मे यज्ञेन कल्पं धामच्च मे सापच मे त्वमच्च मे गजुट्ट मे धीष्टा च मे तपच्च मरुदच्च मे व्रतं च मे घोरात्रिगमृत्य बृहत्तरं धरे च मे यज्ञेन कल्पेद ॐ शान्तिः 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 हर हर नमः पार्वती पतये
बलाय नमः धूपमाग्राभयामि बलप्रमथनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दवाचमदेहं समर्पयामि भोर्भुवत्सवः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरखण्डत्वं नारङ्गबलं वो कतले भरत्वं पिताभागम् अमृतं निवेदयामि अमृतापिता नमसे आचमनं समर्पयामि भोर्भुवत्सवः ओं कर्पूरताम्बूलं मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः अनेन रुद्राभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेश्वरः सुप्रीतः सुप्रचण्डो वरदो भवतु। ओं नमो भगवते रुद्राय ओं नमस्ते रुद्रमन्यपतो दहितभे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने बाहुभ्यामुदते नमः यातगिडुत्यपतमातिबं बभोपते तनुः शिवातनुं व्याजातपतगानो रुद्रमटः याते रुद्रशिवातनोरघोरापापगातने अगारत्तडबासन्दभजागिरिसन्धापजागतेः याभिषङ्गिरिसन्धगत्ते बभट्टस्तभे विभाङ्गरित्रदां गुरुबाजुगं से पुरुषं जगत् गिरिसाप्चापतापसे यथा दस्सड्डभिज्जगदघट्मगुं सुपदा असुद अद्य जगदति भक्ता प्रथमोदयं याभिषग अकेकच्च सर्वां जम्बकन् सर्वात्यगादुधां नः मधोभित्ताम्र अरुणभुतभभृत्तमङ्गलः ये चेवागुं रुद्रा अभितो दुट्टत्रुदात्तकत्रतो मेडागुं गेडगे मगे अथं व्यापदपतिनेलग्रे भाविलोगितः उतैनं गोपा अदृजन्नदृजन्मुदहार्यः उतैनं वित्वा भूतादितधृट्टा पडख्यातिनः नमो अत्तनेलग्रे भागतगत्राट्टागमेरुडेः अथो ये अत्तसत्त्वानोहं देव्यो गरन्नमः प्रभुञ्जतन्वदत्तुभयोरात्युषोज्याम् आच्यते अगत्तगिडपराता भगवो बपा अवदत्तनुनत्वगं दगत्राट्टसुते टुते यथेर्निदल्गाढाम्बकातिबोदत्तपदा बपा दिडाविसल्घाबाणभागं पता अनेदन्नत्ते नमः अपरत्तरडङ्गतिः याते घेतर्मे दुट्टमहत्ते बभोपते तनुः तहात्मानि वित्तदत्तमघट्मखा परिभुजा मत्ते अत्पागिधाजानाददागिदिट्टमे भाव्यापतते नमो बाहुभ्यां तपतन्वने परिते तन्वनो घेतिरत्तां प्रणप्तवित्पदः अथो गगिरदित्तभारे अत्पन्निते हितं नभो गिरण्यभागपेते धां ते च पतके नभो नभोभृष्टेभ्यो अधिकेते तत्प्रसूडां पतके नभो नभस्तत्पिञ्जरा गत्तटे पते पतेनां पतके नभो नभोभृतागबिम्भ्यातुने गाढां पतके नभो नभो अधिकेदायोपमेतिने भुट्टान् पतके नभो नभोभवत्यके हत्ते जगधां पतके नभो नभो रुद्रागातदाविने तत्राणां पतके नभो नभस्तोदायागं जागमनाना पतके नभो नभो रोगिदागत्तपतके भुट्टा पतके नभो नभो मन्त्रिणे बालिजाय गट्टानां पतके नभो नभो बुभन्दके पतके नभो नम उच्चैर्गोडाय क्रन्दगते पत्तेना पतके नभो नभकृत्तमेता गतापते सत्त्वनां पतके नमः तपस्तकपारागिनिं व्यातिनः यातिनेनां पतके नभो नभक्कुभागिनिढङ्गिने तेनानां पतके नभो नमानि ढङ्गिने गिडुसुपते तस्करान् नभो नभो वञ्चदे परिवञ्चदे तायूनां पतके नभो नमानि चेदमे मरुजराजानं जान पतके नभो नमत्रगाभिभ्यो जगागं दभ्यो भुट्टता पतके नभो नमादिभ्यो नक्तं जरभ्य प्रखन्दानः पतके नभो नमभुट्टेतने गिरिजराजुकुलं जानः पतके नभो नमगिडुभ्यो तन्भाविभ्यो नमो नमः व्यत्यवो नभो नमः गब्जं विसृजभ्यत्यवो नभो नमस्तभ्यो विद्यभ्यत्यवो नभो नमः दीने तत्काले व्यत्यवो नभो नमस्तभ्यो जाभ्यत्यवो नभो नमस्तिष्ठभ्यो दाभ्यत्यवो नभो नमस्तभ भावतिभ्यत्यवो नभो नमः अस्त्वें व्यास्तपतिभ्यत्यवो नमः महाव्यातिने विविध्यं देहं भ्यत्यवो नभो नम उगराभ्यत्रहं गतें भ्यत्यवो नभो नमागत्य योगत्तपतिभ्यत्यवो नभो नभं व्रातेभ्यं व्रातपतिभ्यत्यवो नभो नमो गणेभ्यो विश्वरूपेभ्यत्यवो नभो नमो भगभ्यः तुल्लगेभ्यत्यवो नभो नमो रतिभ्यो रते
Bada 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 Mahatatra Betangre Betta Bada 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 Jora the Gare Betta Bada Bada Basculale Beckermare Betta Bada Bada Jete Bada Betta Bada Bada Bagad and Betta Bada Bada Babriga Sane Betta Bada Betta Bada Babaga Draga Jabba Tarbaga Japataka Jabone Lagremaga Jadigan Makabartide Betlaga Jabataga Trataga Satadan Bade Jadabaga Daga Jabetaga Jadab Baga Jabada Jadaba Kratbaga Jabba Badaga Jadaba Brigade Jabarade Jadaba Daga Jadam Bertade Jadaba Grihaga Japratabaga Jadaba Jadaga Jadabase Grihaga Jabyaga Jadabahor Byaga Jabatan Jadabatro the Syaga Jabdepyaga Abo Jetaga Jaganetaga Jadabapur Bajaga Jabaradaga Jadaba Jabaga Nandyaga Jabutragaga Jadabato Ambyaga Japragaga Jadamoja Yaga Jachem Yaga Jadabahar Yaga Jagalyaga Jadaba Yaga Jabadam Yaga Jadababan Yaga Jagatyaga Jadabatrabaga Japrade Trabaga Jadaba Nagada Daga Jadabato Daga Jababem Bate Jadaba Berbine Jabadotine Jadaba Belbine Jagabatine Jadaga Jatra Daga Jab Abadum the Byaga Jagan Yaga Jadaba the Jabra Dodaga Japragaga Jadaba Rangane Jad the Bate Jadabate Nadabe Jagatane Tarabat Daga Sotan Bade Jadabatrutyaga Jabat Jadabaka Tyaga Jadim Byaga Jadabazo Tyaga Jaga Jadaboda the base and Daga Jadabako Pyaga Jabat Jadaba Tyaga Jabat Jadabobe Yaga Jabba Jadabaketraga the Pyaga Jadaboba Tyaga Jadet Pyaga Jadababa Tambyaga Jabat Tabagaja Namaso Baga Jadraga Jadabatam Raga Jarudaga Jadabatam Gaga Jabataka Jadaba Namo Agre Bataga Jadore Bataga Jadaba Andre Jagade Gade Jadaba Bate Arigada Jadabatara Gadabatam Babe Jabaya Babe Jadaba Garaga Jabayas Karaga Jadabat Sibaga Jabataga Jadabate Jaga Jagol Gaga Jadabapa Yaga Jaba Yaga Jadaba Prataraga Jotaraga Jadabahada Mala Yaga Jadabatal Piaga Jabem Yaga Jadabatyaga Jambrabak Yaga Namagirim Yaga Jabrabatyaga Jadabakam Jalaga Jatagadaga Jadabaka Bardre Taga Jadabaga Tyaga Jagrikaga Jadabatal Piaga Jagre Yaga Jadabaga Tyaga Jagakare Taga Jadabaha Yaga Jadabet Piaga Jadabapagum Yaga Jadadatyaga Jadabaga Jagaretyaga Jadabolo Piaga Jola Piaga Jadaba Yaga Jazor Yaga Jadabapam Yaga Jabana Jabyaga Jadababa Garaba Abiklade Jadabaha Kidate Japrakidate Jadababatkadeke Byadeba Dagum Bratake Byadaba Bitredake Kadaba Bijin Vatke Byadabaha Negade Byadabaha Bake Byaha Andrape Amdasatpade Adaredram Hela Rogida Edam Burdada Bedam Bathoda Maber Badho Bojedam Kinjadabade Jabatada Tiba Bitbaga Bedaje Rudrat Bedaje the Gada Bedaje Bate Imagum Rudraga the Batega Birthday Tagadbeda Jabrabada Bagabatim Tadas the Batab Debate Chadat Pade Bitam Butangrabe Atpendada to them Padada Rudrata Dabayak Tagadbeda Gadabada Bade Acham Jagat Jabada Gaje Patata Tatya Batabadra Pranedo Bado Baham the Batabado Arbagamba the Butam the Batabada Butidam Mano Badam Pataram Bada Bataram Bragabada Tadabar Reda Badato Gatade Bada Hag the Bado God Bado Atta Reda Iran Bado Trababita Bater Gabitman Dada Bade Arate Gog the Batabor Dagde Takatbeda Gatamrabat Pede Asto Ratajado Adideva Bro Gida the Tarbagat Jabarga Get the Dangat the Danjabadam Bragalda Bebo Bagat the Bogram Badaja the Drero Dratabado and them there at the Nebam the Sena Varno Rudrataka the Badat the Barit the Madagayo Kabab Bestanot the bed but Gaga the Nagaya Badaga Parabe Badagam the Dajagatam Badad Hajar Badagam Bradagage Vigor the Belag the Rabat the Bagabaha Yate the Gatragam Yadagan the Batman Nebam the Daha
सहस्रार्धकत्रता भागवत्तभगेतयः तासा वेदाडाभगवत्पराचे नाभगाकृते सहस्रार्धकत्रतो ये रुद्रा अधिभूम्या हेडागं दगत्रगोचरे पतन्वाडधन्वदे अस्मिन्महत्यन्नवे दरट्टे भवागदे नीलग्रीवाच्च दिगण्डा सर्वा अधहट्टभाजराः नीलग्रीवाच्च दिगण्डातिभगं रुद्रा अवत्रुताः ये वृक्षेणधत्पिञ्जरा नीलग्रीभाविलोकिताः ये भूतानामतिपतिकापतिकादग्गवर्धिनः ये अन्दाडविविद्यन्ति पात्रेणविबुधोचराणे ये पतां पथिरक्षकहेलभृतायुम्बितः ये धेर्दाडिव्रजरन्ति धृगाबन्दोरुरङ्गिनः अखेतावं दत्तभोजागं दत्तहितो रुद्राभिदत्तिरे हेडागं दगत्रगोचरे वदन्वाडधन्वदे रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां चेके दिपिके चावन्नं वातो वर्षपिडभत्तेभ्यो दप्राचे तस दक्षिणादत प्रतीचेर्दसो तेचेर्दसोद्वा तेभ्यो नमस्तेनापटयं दतेगं दट्वा गच्छनः वेष्टितं भोजं वेददामि त्र्यम्बकं विजापके सुगन्धिं वट्टिवर्धनम् उर्वारुकामि भवन्तराल् मृत्योर्मुट्टे जमामृतात् गर्भाच्च मे भत्ताच्च मे त्रैवच्च मे त्रैवे च मे दिप्त्यवा च मे दिप्त्योगे च मे पंजाबिच्च मे पंजाबे च मे त्रिभत्तच्च मे त्रिभत्ता च मे तुर्यवा च मे तुर्योगे च मे भट्टवा मे भट्टोगे च भुट्टा च मे भदा च मृडवच्च मेघुच्च मे रड्वां च मे धेनुच्च महागण्डज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पता पादो यज्ञेन कल्पता यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पता गत्वा प्रत्यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पता यज्ञेन कल्पता भात्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञो यज्ञेन कल्पता ओम शांति 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 हर हर नमः पार्वती पतये ओम बलाय नमः धूपमाग्राभयामि ओम बलप्रमथनाय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्द्रवाचमनेकं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः सर्वभूतदमनाय नमः नालिकेरकण्ठद्वयं बीजापूरफलम् ओम कदलीफलद्मुगेष्पेरफलं विदाबाहुम् अमृतं निवेदयामि अमृतापिता नमसि आचमनं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारां समर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अनेन दशवारम् ओम विभूति अभिषेकेन सर्वां भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेत्र सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु हर हर नमः पार्वती पतये शिवकटाक्षं परिपूर्णम् ओम ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रभन्यवभूतो दहिषभे नमः नमस्ते अस्तु तन्मने भागुभ्याभुतते नमः यादयडत्यपतमातिमं बपोपते तनुः दिवातनं व्याजातपतयानो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनोरघोरापापकाशिनी तगाडस्तनुभासं दभजागिरिजं धापिजागतिगे याभिषं गिरिजं धगत्ते बिभट्टस्तभे दिवां गिरित्रतां गुरवाजुगं धे पुरुषं जगद दिवेदपजदात्वा गिरिजाच्चापतापसि विजगदघट्टकं सुपदा असद अध्यवचतति भक्ता प्रतपोदयीं याभिषः अहीगित्य सर्वां जम्बघन् सर्वा जगादुधाम्यः अधो वित्ता ब्रोरुणबुधभभ्रत्वमङ्गलः सुदात्महत्रतो वैदागं ह्येनगेमहे असंव्यापतपतिनीलग्रे भाविलागितः उतैनं गोपा अदृसन्नदृसन्मुतहार्यः उतैनं वित्वा भूतानितदृष्टामडगादिनः नमो अत्तुनीलग्रीवागतगत्राट्टागमेनुषे अथो ये अत्ततत्त्वानो गन्धेभ्यो गिरं नमः प्रपञ्चतन्वदत्तमभयो रात्रयोज्या याच्च देहगत्तगिडभब्बधाता भगवो बपा अवदत्यदरुद्रगं जगत्राट्टसदेषु ते मुखासिपादस्तवना भवा
विद्यन्तनोक्कभर्तिढापितल्ह्याबाणभागुम्भुता अनेदन्नत्ते नमः पुरत्तरडङ्गतिः याते घेतर्मे दट्टमहत्ते भवोपधेतनुः परिभुजा नमस्ते अस्वायुधाया नाददाय धट्टवे भाव्यापुतते नमो भागुभ्या नमदन्भने परिधेतन्वनो घेतिरत्तां प्रणप्तभित्वतः अथो गिरिधित्तभारे अस्मन्निदेहितं नमो गिरण्य नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवागत्र्यम्भगागत्रपुरा दगागत्रगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय भृत्यं राग सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो गिरण्यभागवेसेधां देजां जपतगे नभो नमो वृक्षेभ्यो अरिगेभ्यपसूनां पतगे नभो नमः तस्मिं जनागत्रिटे पते पतीनां पतगे नभो नमः बभ्रुदागबिम्भ्यातिने गाढां पतगे नभो नमो अरिगेदायोपवीतिने भुट्टा पतगे नभो नमः भवत्यगेप्ते जगदां पतगे नभो नमः रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पतगे नमो नमः सूतायागं जागमनात् मोरोगितागत्तपतगे भट्टाढां पतगे नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय गट्टाढां पतगे नमो नमो बुभन्दगे वाणिमकृतायोटदेधां पतगे नमो नमः चैर्गोडाय क्रन्दगते भक्तीनां पतगे नमो नमः कृत्तभेदा तत्परां पतगे नमः नभत्तगमानागिरिं व्यातिनः व्यातिनेधां पतगे नमो नमः कगुमागिरिढङ्गिने वेदाधां पतगे नमो नमो निढङ्गिने गिरिधिपते तस्कराधां पतगे नमो नमो भञ्जते परिभञ्जते सायूढां पतगे नमो नमो निजेनमे परिशरायारं याधां पतगे नमो नमः त्रिगामिभ्यो तदां पतगे नमो नमादिमभ्यो रक्तं जनभ्य प्रकृतानां पतगे नमः केचने गिरिजरायुकुलं जानां पतगे नमो नमः गिरिभ्यो दन्भात् नमो नमः दन्वाने व्यप्रथदाने व्यत्तमो नमो नमः गब्ज विधृतव्यत्तमो नमो नमस्यभ्य विद्यव्यत्तमो नमो नमः देने गत्तगाने व्यत्तमो नमो नमस्तमं जाग्रभ्यत्तमो नमो नमस्तिष्ठभ्यो दामभ्यत्तमो नमो नमः मां व्यत्तमापदिभ्यत्तमो नमो नमः अस्वेभ्यो सपदिभ्यत्तमो नमः महां व्यातिनेभ्यो विविद्यन्ते व्यत्तमो नमो नमः उगणाभ्यत्रकं नमो नमः गत्तपदेभ्यत्तमो नमो नमः प्रादेभ्यं प्रादपदेभ्यत्तमो नमो नमः गणेभ्यो गणपदेभ्यत्तमो नमो नमः विरोमे विस्तरोमें व्यत्तमो नमो नमः भगभ्यः लगेभ्यत्तमो नमो नमः रतिभ्यो रते व्यत्तमो नमो नमः रतेभ्यो रथपदेभ्यत्तमो नमो नमः सेना व्यस्तेधानिभ्यत्तमो नमो नमः तत्रेभ्यः सङ्ग्रहेद्रभ्यत्तमो नमो नमः तच्छभ्यो रथघारे व्यत्तमो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यत्तमो नमो नमः पुञ्जिट्टे निषादेभ्यत्तमो नमो नमः गिडगृभ्यो दण्डगृभ्यत्तमो नमो नमः इभ्यस्तनेभ्यत्तमो नमो नमः सभ्यस्तपदेभ्यत्तमो नमः रुद्राग जनमः सर्वाग जपसुपतगे जनभो नीलग्रीवाग सिद्धिकण्डाग जनम वर्तिने जव्यप्तकेशाग जनमस्तगत्राट्टाग च सततन्वने जनम गिरिजाग जजभिट्टाग जनम मेडट्टभाग जनमाग्रत्वाग जमा बडाग जनमा मृगते जमरणे गते जनम नवृत्तने जनमाग्रिगाग जप्रथमाग जनम आतमे जाजिनाग जनमस्ते गृहाग जदेम्ब्याग जनमः याग चावत्तन्याग जनमत्रो दत्याग जद्दीप्याग च नमो ज्येष्ठाग जगनिष्ठाग जनमपोर्भजाग चापरजाग जनमा मध्यमाग च न्याग जपत्रगाग जनमत्रोभ्याग जप्रजधर्याग जनमोयाग जन्याग जनमहुर्वर्याग जगल्याग जनलोक्याग जापधाम्याग जनमोपद्याग जग जनमस्रमाग जप्रजस्रमाग जनमहासुने नाजधातुरदाग जनमस्सोराग चापबिन्दते जनमो
बेल्बिने च कवचने च नभत्रुदाग च त्रुदसेनाग च अभोदुन्दुभ्याग च गणन्द्याग च नभोदट्टवे प्रभृदाग च नभोधूताग च प्रगिदाग च नभोरिषङ्किने च नभस्तेट्ने जागृतने च नभत्वागृताग च सुतन्मने च नभस्रुत्याग च भत्याग च नभ काट्याग च नेप्याग च नभस्सो याग च सरप्याग च नभोधाग च वैसन्दाग च नभक्कोप्याग च पट्याग च नभावट्याग च त्याग च नभाभेग्याग च विद्युत्याग च नभगेत्रिकाग च जरेत्विगाग च नभातम्ब्याग च वास्तुभाग च अरहरणभस्सोमाग च रुद्राग च नभस्ताम्राग च रुडाग च नभ गङ्गाग च पशुपतग च नभ उग्राग च भीमाग च नभ ग्रेभताग च दोरेभताग च नभ हन्द्रे जगने गत च नभ भट्ट अधिगत च नभस्ताराग नभस्तम्भवे च मयोभवे नभस्तङ्घराग च मयस्कराग च नभस्तिभाग च शिवतराग च नभ तीर्थ्याग च गोल्गाग च नभः पार्याग च तरणाग च नभः तार्याग च लाभ्याग च नभः तल्प्याग च पेयाग च नभत्यगत्याग च प्रभाग्याग च नमगिरिन्द्याग च प्रभत्याग च नभक्यकिं जिलाग झट्टगनाग च नभः वर्धिने च पुनन्तग च नमो गोट्याग च गृह्याग च नभस्तल् ग्रेह्याग च नभः काट्याग च गक्करे त्याग च नभो कृतङ्ग्याग च निभेयाग च नभः पागं संयाग च रजस्याग च नभस्तुट्याग च गरे च नभोलाप्याग चोलप्याग च नभहोर्व्याग च सोर्म्याग च नभः च पर्णसद्याग च नभः बगुरबाडाग च किधते च नभः किधते च प्रकिधते च नभः भत्किधिके हृदयेभ्यो नमः विट्टेनकेभ्यो नमः विचिन्भत्केभ्यो नमः नरगतेभ्यो नमः विभक्केभ्यः द्रापे अन्दधद्वधे दरिद्रं नीललोहिता एडां वरुणानाभेडा वधूनां मावेर्माधो मोजेडां किञ्चनामुपद याते रुद्रशिवा तनोत्यमा विस्वागवेदजी इवागं रुद्राग धपते गभर्दिने टकन्ते राजं प्रपदापके पतिं अथाडस्तपदभ्यपते चतुष्पदे वित्तं भुट्टङ्ग्रामे पिल्लनादुरं मृडानो रुद्रा तदापयक्कतिट्टकन्ते रागदपदाभिदेवते अच्छं जगाच्चपटदागजे पिता ततस्यामतमरुद्रप्रणीतो मानो महां तपतमानो मानभुट्टं तपतमानभुट्टितम् पितरं वात भातरं प्रज्ञाबाणस्तनवा रुद्ररेरिणः बाणस्तोकेतनगे बाण आगिनिबाणो गोडबा हत्पेडुरेरिणः वीरान्माना रुद्रबापितोपतेर्घमित्वं धानपदाभिदेवते आराप्ते घोग्नपुतपारिणग्ने टगद्दे दागसुं नमस्मेदे अस्तु पृष्ठा च नो अतिजदे बभ्रो यदा तनः सर्वगच्छद्यवर्गाः सखत्रुदङ्गर्तसतं जिबानं प्रगल्लभेबुः भगत्तपुग्रं विडाच रुद्रे रुद्रस्तवान् अन्यं ते आत्मन्नेभं दुसेनाः परिणो रुद्रस्तखेतर्पणत्तपरित्तेडच्च धर्मतिरगायोः अपत्तिरा भगमभ्यस्तनुट्टमेड्वत्तो गागतनगागिमडगा मेडुट्टपसिपतपसिपोनस्तुपना भव परमे वृट्टः गिदं निदाय कृत्यं वदानः च रविनागम् विकिरितविलोकितनपत्ते अस्तु भगवः यास्ते सगत्रकं गेजगाण्डपत्मन्नेव बन्धुताः महत्राडुसगत्रुतो भागवत्तपगेहतयः तासा वेसाडो भगवत्पराचीनामुकाकृते महत्राडुसगत्रुतो ये रुद्रा अधिभूम्या चेडागं दगत्रगोचने बतन्वाडिजन्मदे अस्मिन्महत्यन्नवे एं दरिट्टे बबायते चितिगण्डा सर्व अधहट्टबाजराः नीलग्रीवाच्युतिगण्डादिभगं रुद्रा उपत्रुदाः ये वृट्टेडधत्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामतिपतिकाभिषिकादक्कवर्दिनः ये अन्देटविविद्यं दिपात्रेटविबुधोचनान् ये पतां पतिरट्टकहैलभृतायुम्बितः ये तीर्थानि प्रचलन्तु दृगावं दारिणङ्गिनः हेतावं दत्तभोजागं दत्तगतो रुद्राभिदत्तिरे तेडागं दगत्रगोचने भतन्वाडिजन्मते नमो रुद्रेभ्यो जय पृथिव्या एं दरिट्टे गे दिविगेषाबण्णं वातो वर्णविडभस्तेभ्यो दधप्राचे तसुदट्टिडा दधप्रते चेर्तदोते चे
Vyadabhastedamadagam Dhatagam Dhatpagachana Dhatidam Bhajam Vedadame Trigambakam Vajabake Sukhandyam Bhatyabhartanam Urvarogami Bhavandana Murtar Mutte Gabamrta Adam Ya Rudra Agno Ya Apsikabota Ded Ya Rudra Vitva Upanab Beda Datme Rudra Getabo Asto Tabatihi Achidat Sudan Bhajo Vitva Satakabe Dasya Etva Bagezo Badazage Rudra Namo Verde Udurandabasya Ayam me Bhagavataraha Ayam me Vittabe Edajojagam Siva Viparsanaha Ete Dagatra Bhagadam Bhatha Bhartya Bhartya Jagandabe Tadi Hegyata Bhaja Jatar Bhana Bhagaja Bhage Bhartyabe Swaha Bhartyabe Swaha Om Nama Bhagavate Rudraga Vittabe Bhartyarme Bhage Pradadang Dandirasiradro Bhavisandakaha Yenam Yenam Pyagasvam Namo Rudraga Vittabe Bhartyarme Bhage Om Sam Dhisam Dhisam Dihi Eka Chabe Dhritrasta Bhe Pamcha Chabe Sapta Chabe Nava Chamake Kadasa Chabe Trago Dasa Chabe Pamcha Dasa Chabe Sapta Dasa Chabe Nava Dasa Chabake Kabigam Jadit Chabe Traga Bigam Jadit Chabe Panja Bigam Jadit Chabe Sapta Bigam Jadit Chabe Nava Bigam Jadit Chabake Gatrigam Zachabe Tragetrigam Zachabe Satat Chabe To Chabe Dwa Dasachabe, Shodasachabe, Bigam Jade Chabe, Chatur Bigam Jade Chabe, Jade Chabe, Dvatrigam Zachabe, Tatrigam Zachabe, Jatvarigam Zachabe, Tatachatvarigam Zachabe, Tajatvarigam Zachabe, Vajacha Prasavacha, Visachakradacha Subachamo, Dajo Vetrigatyam, Jagadasya, Jachabho Vadacha Bhuvanach. Dipaditya Ida Devaho Manan Jagjanem Brahatpati Rutta Bhatani Dagum Dita Dispe Deva So Tabaja Pratibhiba Dharma Majugam Zed Madhumanete Madhujanete Madhubatya Bhimadhubade Bhimadhubade Devebhya Baja Mudjadagam Dastrojem Ya Ammanutem Bhyasamba Deva Abandhu Sobhage Pitaro Namadamdo Om Sandhi 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 Arahara Nama Parvati Bhataye Om Bhalaya Namaha Dhubhamagrabhayami Om Balapramathanaya Namaha Divya Mangala Debham Darsayami Dhubhadevanandramachampaneham Samarpayami Bharbhuvasvaha Sarvabhodadamanaya Namaha Draksha Phalam Katale Phalam Naranga Phalam Kashmir Phalam Nalakera Kandatham Vidabhagam Abradam Mahadevedyam Nivedayami Abradapitadapasi Achapanam Samarpayami Bharbhuvasvaha Mukhamum Manon Madagadabaha Mukhabasutam Bholam Samarpayami Sarvabajaram Samarpayami Sada Sarva Vidyadha Isara Sarva Bodhadha Brahma Debade Brahmano Debade Brahma Sivo Me Astu Sada Sivo Namo Giranya Bhagave Giranya Varnaka Giranya Rupa Giranya Patage Ambika Pataya Uma Pataye Pasupataye Namo Namaha
ओम अनेन एकादशवार चंदनाभिषेकेन भगवान् सर्वदेवात्मकः सपरिवारः साम्ब परमेत्रः सुप्रीतः सुप्रदन्नावरदो भूत्वा एतेषां पराशक्ति आलयस्य निर्वागानां प्रोक्तः गानां कर्मचारीणाम् ओम विशेष ओम उभयकर्तॄणां सर्वेषां सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सपरिवार साम्ब परमेश्वरः चरणारविन्दयोः असञ्चल निष्कपट भक्तिसिद्धिप्राप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं सर्वानुकूलसिद्धे पदे पदे क्षेमलाभसिद्ध्यर्थे परमेश्वर प्रसादेन कृपया यावज्जीवन सुखजीवन संतोष सौख्यलाभ प्राप्त्यर्थे ओम मनक्लेश विचार दोष निवर्त्यर्थे मनस्शांति प्राप्त्यर्थे श्री सपरिवार साम्ब परमेश्वरः परिपूर्ण कृपा कटाक्ष अनुग्रहेण सकल कार्य विजयत्य सिद्ध्यर्थे अस्मिन् ओम पराशक्ति आलय निर्वाहक कार्य निर्विघ्नेन शीघ्रमेव परिसमाप्यर्थे कुंभाभिषेकात् मंगलकर्म कर्तुं योग्यता सिद्ध्यम् अनुग्रहाण நான் ஒருத்தர் சாட் பண்ணேன் भागधीमहे तन्नो रुद्र प्रचोदयात् अरुण अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवो 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 अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिवं शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव परम शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव सांब शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव सांब शिव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव सांब शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुण शिव हर हर नमः पार्वती पतये So, anybody with the dhoti with the major sponsors, please join us.
पहिन्द्राबन्तो मरुदो विट्टुरग्निः ममान्तरिट्टबरुहा बहुस्तुभक्यं वादपपधां कामे अस्मिन् मयि देवाद्रविडमागजं धां मय्यासीरस्तु मयि देवहोदिः देव्याहोतारापरिषं तपोर्मेरिट्टास्यावतनुबासुमीराः मक्यं ययं च भजबानिखं व्यागोदिः सत्यामनसो मे अस्तु येढोबानिकां कथपच्चनागं विस्मय देवासो अधिमोचता मे देवी एटुर्मे ऋणक्नोद विस्मय देवादुहिगवेरहित्वं महा आत्मके प्रगदा भारतोभिर्मारदा भद्रते सोमराजन् अग्निं हन्यं प्रतिरतं पुरब्धां दब्धो गोपां परिमाखिनस्तं प्रत्यं योग्यं तिरिगतः पुनस्ते मेषां चित्तं प्रबुधापिने सुते धाता दृढां भवनस्य गत्पतिर्देवकं सपितारपपिमादिषाहम् इमं यज्ञमस्मिनो वा बृहस्पतिर्देवा पादगजबाणब्दस्यात् ओनं बजाडोमगिडः सर्वयुगं तस्मिन् खमे पुरुहोतः पुरस्तो तन प्रजाये हन्यत्यकें द्रवानो रेरिषो वापराधाः येन तपत्रा अवेदमुन्द्राग्निभ्याहो बाधापखेदान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरित्पदं होग्रं जेत्तारपतिराजमग्रम् अर्वां च बिन्द्रभवितो गवापखेजोघो चित्तनचितस्य चिद्यः इमण्डो यज्ञं भगवेजुनस्मात्यकर्म हरिव भेतिनन्वा अग्नेर्मन्वे प्रतपस्य प्रजेतु सोऽयं भाञ्जन्यं भगवस्य विन्दते विश्वस्यां विसिप्रविसिभागं सवेबघे सनो मुञ्ज त्वगुंहसः आसुस्तुषाडो बिडपोरहित्वो गणागणः क्षोभनज्जर्षणीनां सङ्ग्रन्थडानिमिटवेगभीतस्ततगं सेना अजगस्सारमिन्द्रः सङ्ग्रन्थनेनानिमिषेण दुष्टुनायुत्कारेण दुश्चबनेन दुष्टुना तदिन्द्रेण जगदधस्तखत्तं युधानिषुगत्तेन विष्णाः सैडुगत्तेस्तनुसङ्गभिर्मते तग्गस्तट्टातगिदहिन्द्रो गणेन तहं द्रट्टसुत्तामपापागसद्रो तन्भा प्रतिगिता विदस्ता बृहस्पते परिदीयार्तेन ऋक्षोगामिद्राकुम्भोपादमानः प्रपञ्चन् सेना प्रभणो गिता जगन्नत्वागमे तपितारद्वानां गोत्रपितं गोपितं वज्रबाहुं जगं तमज्वप्रभणं तपोजुता इमकं सजाजा अनुपीडगत्तमिन्द्रकं तगाजोरुदकं प्रबद्धं बलविज्ञानस्तपिर प्रवीरस्तखत्वानुभाची सकपानभुग्रह अभिवीरो अभिसत्त्वासुकोता दैत्यमिन्द्रतमातिट्टकोपिते अभिगोत्राणदगदागाकबानो धाजो वीरस्ततमन्नुरिन्द्रः तुत्तपनप्रदराषाढयुज्योत्पागुंसेन अबुधप्रहस्तो इन्द्रहासां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञं पुरखेतु सोमः देवसेनानां जगन्तीनां मरुदोगिन्दग्रे इन्द्रत्तविट्टावरुणत्तराद्यहादित्यानां मृदागुं सप्तभुग्रं महामनदां वपनत्तपाढां गोटो देवाढां जगदामुदस्तात् अस्माकमिन्द्रं तपदेदुत्तजे तस्माकं जागिटपस्ताजखन्दो अस्माकं भेदावुत्तरे भवं तस्मानुदेवा अवदागमेषो उद्धरटिकभगवन्मायुधां यत्रुपाढां वाभगाढां मघागुंसे उद्रत्रहन् वाचिढां यत्रदाढां जगदामेदुगोटः बप्रे जगदानरत्तिरावस्तन्तु भागवः इन्द्राभत्तर्वभेत्यत्तना दृष्ट्वागिदासुदा अपसृष्टा परापदसरभ्ये ब्रह्मसगंसिदा गच्छाभित्रां रविडभेषां कञ्जरोत्तिडः पर्वाणिजे पर्वभिच्चातिकाभिसोभत्वा राजामृतेनाभिभत्ता पुरोर्परेजापरिभत्तयात्तजगं धन्दापटपदं तु देवाः यत्र बाणाः सम्पदन्ति कुमाराभिसिकागिवा इन्द्राभत्तत्र भर्तः विस्वाहा सर्वगच्छतु हर नमः पार्वती पतये ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राट्टसहस्रपाद तपोभिन्विस्पतो भृत्वा अत्यजड्डत्तसां कुलं पुरुषे वेदकं सर्वं यद्भोजं यच्च भंह्यम् उदावृधत्तत्ते साडः यदन्नेनातिरोहति एतावादत्तभिमाम् अथोऽध्यायागित्यपोरुडः पातो अत्यपित्वा भूतानि प्रबादस्यावृतं दिवे प्रबाधोर्दबुधे पुरुडः एकापभात् पुनः अथोऽपित्वन्यक्रापते तातडालतले अभि अस्माद्विराडजायत विराजो अधिपोरुडः
सजातो अत्यरिच्यता वच्चाद्भविभतो पुरः यत्पुरुषेण कविषा देवायज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीराज्यं ग्रेट्महित्वस्तरब्धभिः सप्तास्यासन्वहृदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवायज्ञं दन्वानाः अभग्नन् पुरुषं वसुं तैयज्ञं बर्हिषु प्रोक्षन् पुरुषं जातभग्रतः तेन देवा अगजन्दा ताब्जारिणगच्छखे तस्माहं यज्ञाः सर्वहुतः सम्प्रदं प्रणधाज्यं जागृचक्रे वायुं व्याने आरम्याङ्ग्राम्याच्चखे तस्माहं यज्ञाः सर्वहुतः जज्जाबारुजज्ञिरे चन्दागं दुजज्ञिरे तस्मात् अजोत्तस्मादजायता तस्मादस्मा अजायन्दा एके च भयाददः गावो गजज्ञिरे तस्माद्जाता अजापयः यत्परुढं व्यददुः कतिधाव्यकल्पह्यं मुखं गमत्तकौ बाहो काभूरोपादाबुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ओरो ततस्य यद्वैः सह अव्यागुं सोत्र अजायता मनसो जातः चक्षो सूर्य अजायता मुखाहिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायता नाभ्य आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठाभ्य समवर्तता भव्यां भवेद्यस्तोत्राद् तथा लोकागुम्बकल्पहिं वेदागभेदं वरुणं महान्तम् आदित्यवर्णं तपदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विजप्यतेनः नाभानि कृत्वा विपतन्निकितास्ते दाता पुरस्तां दबुजा जघार चक्रप्रविद्वां प्रयुदश्चदद्रः गभेवं विद्वा न प्रतिहिग भवति नान्यपन्था अगणागविद्यते यज्ञेन यज्ञमगजं तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमां ह्यासन् ते घटाकं मखिमानस्तजं ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भोध प्रतिम्बेरुदाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताते तस्य त्वट्टाभितत्रो भवेते तत्त्वरुणस्य विस्तवाजानमग्रे वेदागभेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तव तत्परस्तात् तमेवं विद्वा न मृतहिग भवति नान्यपन्था विद्यते गणाय प्रजापतिः शरदि गर्भे अन्धः मानो मघुता विजायते तस्ततीर्हा परिजानन्ति योनिं परिगिचीनां पतिमित्तं दिभेदतः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मणे ऋचं ब्राह्मणं जनहिन्दः देवा अग्रे ततब्रुवं यस्तेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा अधन्वते श्रेच्छते लक्ष्मीं च पत्न्यो अहोरात्रे भार्त्वे नक्षत्राणि रूपम् अस्मिन् व्याप्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ आयुरासास्ते सुप्रजाप्तमासास्ते अजातपदस्यामासास्ते उत्तरां देवयज्ञामासास्ते भूयाः विष्करणमासास्ते दिव्यं दामासास्ते विश्वं प्रियमासास्ते यतनेन हविषासास्ते तस्यात्र मध्यात् ततस्मै देवारासन्धा तदग्निर्देवो देवेभ्यो वदते वयमग्नेर्मानुषाः इष्टं च वेदं च उभयतढोऽद्या वा पृथिवी अकुंगदस्वादा इह गतिर्भावस्तेदं च नमो देवेभ्यः हर नमः पार्वती पतये हरं प्रपत्यापि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाधिभवे भवत्वमां भवोद्भवाय नमः
Vamadevaya Namo Jetaya Namo Tretaya Namo Rudraya Namo Kalaya Namo Kalavikaranaaya Namo Balavikaranaaya Namo Balaya Namo Balaprapatanaya Namo Sarvabodadamanaya Namo Manonmanaya Namaha Agorebhyo Dagorebhyo Goragoradharebhyo Sarvebhyo Sarvasarvebhyo Namaste Astu Rudrarubhyo Tatpurudaga Vidmage Mahadevaga Dhimahi Tanno Rudra Prachodayadhi Isana Sarva Vidyana Isvara Sarva Bodhana Brahmadhipati Brahmanodhipati Brahma Sivo Me Astu Sada Sivom Aragara Nama Parvati Pataye Sivakadacham Paripurnam. Devotees, we're going to start the Alankaram now. In a few minutes, we'll do the Alankaram and do the final Deepam for the third column. Right? Then after that, we'll have the little bit, after that, we'll have the 108 Sangha Puja. You can join for that, but please be seated for having the Alankaram and Deeparadhana to finish this column. Okay. Then illuminati, the column will be complete. Now I would invite our president and founder to talk about specifically about the Rameshwaran Lingam, which is going to come into our temple when the new constructions happens. Thank you. Thank you. That was a wonderful Abhishekam. To get an opportunity to observe every possible fruit you can think of, we offered. It's amazing how she made arrangement for us to offer that kind of Abhishekam. And I had so many Abhishekam I have done, but this is the most intense of all. An episode happened a year ago, that is last January. We do what is called a prayogam. Prayogam is different than yoga. You need mantra, yantra and tantra. You have to be given. The temple has to be given special yantra and special mantra and certain abilities to conduct it. And Mother gave it to us from the beginning. We had that. So last January she said, the most powerful Shiva Bhagavan aspect would be Kailash, Kedarnath, and Rameshwaram, the most powerful Shiva's aspect. She said, I want my house, when you construct, to have the effect of Rameshwaram. In other words, this temple would be sanctified as Rameshwaram, so my devotees can come here and have the same effect as they would when they visit Rameshwaram. And every Hindu's belief is you have to go to Rameshwaram and Kailash to achieve the highest. So last February when I was there, that was the last time we were allowed to go. After that, the flights are shut off. I went to Rameshwaram and did exactly what Mother wanted me to do. It's a very involved ritual. There are 24 wells in Rameshwaram. Each one represents one ancient river, 24 of them. I had to take bath in each one of them, thinking of you, so that this place would be sanctified. So there are many other rituals connected to that visit. The trip was for Rameshwaram. And since then, she said, this place would be sanctified once the new house of hers is built. There will be a special Sannidhanam. And the story she told me, I never heard of it before, but it is in mythology. After Rama, Bhagavan, destroyed Ravana, he was cursed because Ravana was a mighty being, is a mighty Brahmin. And the sin of killing a Brahmin is huge. There's a dosham involved. It's called Brahmahati dosham. And Rama Bhagavan was cursed with that. So Mother told him, you bring Shiva in the form of 3 linga. You have Visvalinga, tell Hanumanji to bring.
Sita Linga, Sita would make one. And you make one linga, which is Ramalingam. So there's Ramalingam, Sita Lingam, and Visvalingam. And he did that and he performed the ceremony. And his Brahmahati dosham was removed after that. That is mythology. So she said, I want all my children who have dosham, all of us have dosha, not Brahmahati dosha, so many doshas, hundreds of them. She said, when they come here, their doshas will be removed, just like Rama Bhagavan got rid of Brahmahati dosha. My children, when they come and visit this temple, I want them to get that benefit, similarly what Rama Bhagavan got. So for that reason, we are going to have, she wanted me to do certain ritualistic way to make those lingams. It has been made. It is in India. We will bring it when we have that consecration for Rameshwaram. That will happen in this year or beginning of next year. So in the new temple, we will have one Sannidhanam, which will have all these three linka, Ramalinka, Sita Linka, and Hanuman Linka. So that Sannidhanam would be consecrated for Rameshwaram. So this place would be sanctified as Rameshwaram because she gave that information, what special rituals we had to do, and we did everything, and we will continue that. So when devotees come here, they'll get the benefit, although they may not be aware of this episode. This happened a year ago. I have not shared it with many people. Few people know that when we have the Sannidhanam, this place will be sanctified. We will have many Sannidhanam. We will have nearly 30 Sannidhanam. Every Ishtadevata of all of humans would be here. Whether you know it or not, that Ishtadevata would be here because she covered all the Sannidhanams with every possible cosmic energy. That means every human who come here, that Ishtadevata, that means that human being would have gone through many lifetimes. You will have Ishtadevata. Whether you know it or not, you have Ishtadevata. And that will be energized. So when you come here, you will get the grace of that Ishtadevata, although you may not know. Many of you may not know who Ishtadevata is. But it said, in this way, all the earthlings who come here to this temple, I will bless them with their Ishtadevata, because they all came from her. There's only one divine, the supreme undivided consciousness, which became trillions and trillions, and we are all part of that. So that's what she activates. So all the deities, which is from her, derived from her, the cosmic energy, will be activated in you. Whoever you have as your Ishtadevata would be activated. What a boon that would be. What a gift that would be. And you may not even be aware. Once we construct, this will take a year. To bring that Sannidhanam probably will take nearly a year. So next year, by February, we may have that Sannidhanam. That will be energized with these three linkas, which Rama Bhagavan did at the instruction of Divine Mother. So you do that, your Brahmahati dosham will be removed, and he did it. So three aspects are involved. Ramalingam, Sita Lingam, and Visvalingam. That was brought by Hanumanji. He brought that. You see the beautiful concept it is, and how so easily she has granted us that benefit. Because many of you may never get to go to Rameshwaram. So when you come here, you get that benefit of that, which is a huge, huge boon, unbelievable boon. And we have done portion of it. We have not consecrated yet. We have not made the Sannidhanam. So that Sannidhanam will have these three. We have Kubera Shivalinga. That is different because Kubera wanted him to be worshipped as Shiva. And Shiva Bhagavan said, no, I will grant you my aspect as Kubera Shivalingam. So you will have that recognition. So we built and consecrated Kubera Shivalingam. That's what we have now, and we have had it ever since the beginning of this temple. But now we have to prepare a new Sannidhanam where all these three lingas would be installed, and this place would be sanctified as Rameshwaram. As I said, the most powerful Shiva cosmic energy would be in Kailash, in Amarnath, Kedarnath, and Rameshwaram.
these 4 places will have the most intense Shiva Bhagavan's energy. So Rameshwaram is very important. So we get to visit Rameshwaram when he come down. So all the 24 wells, because I took bath in each one of them, saying a special mantra. He said, this benefits all the people who come. And it's like they came and took the bath in the 24 wells, which he said is necessary for the energy what I granted Rama Bhagavan to get rid of his dosha. I wanted my children, whatever dosha they have in many, many lifetime, hundred thousands of lifetime, like Arjuna said. Arjuna was told by Krishna Bhagavan, you have lived for 820,000 lifetime, and I knew each one of them. You don't remember that. That's gone. So each one of us have had that many lifetimes, hundreds of thousands of lifetime. And each lifetime you accrue some form of dosham. You may not be aware of it. In a one lifetime, we do many things which is not right, which is not proper, and that may cause dosha, about which you won't be aware. But it accumulates. That many lifetime it accumulates, and you have to get rid of it before you can go to the state of purity where we go back to Mother. We become one from where we all came. That's the concept of our evolution. That many life we need to get rid of it. So this one aspect Mother has given us will get rid of many of dosha for you. And she so kindly granted that, because I have not even heard this story before she told me. It is there in mythology. Brahmahati dosham, which is a very, very worst dosham you can have. And he was given that because he killed the highest Brahmin, which is Ravana. Ravana is a mighty, mighty being. So that results in certain dosha, that's called Brahmahati dosha, which are very intense. And this was a solution for Rama Bhagavan to go through to get rid of dosha. She's giving all of us, whoever comes to visit her house, she's giving a chance to get rid of the dosa, which we have accumulated in many, many lifetimes. So that is the greatest boon that we have not consecrated yet, and it is not available yet. And I hope by next year we will have that Sannidhanam where you can get the benefits of Rameshwaram. What a boon that is, and how blessed we are, all of you, because you earned it and you're given that. Now we have to make that happen, and she has given this much, so she will give that too. Even if I don't make it from Himalayas, one of you would continue that, and you will make that happen. So this place will be sanctified as Rameshwaram, which is the greatest boon. So now we all had Kasi effect here. All Himalayan places she sent me, the effect is here. So you coming to this temple is visiting Benares many, many times. But now you will get the benefit of visiting and doing the right thing in Rameshwaram like place. And this place Mother would grant us by next year the benefits of visiting Rameshwaram and doing the right thing. Just visiting a temple alone is not enough. You have to know who is there in the temple, the real energy, the real cosmic. They're all cosmic beings. They don't have a physical form. But we give them a murti, we give them a form and a name so that we can invite them in a real way, because they're abstract energies. Unless you know them, you have some idea about who they are, how they look, or how they would look, so you can invoke them. So that's the principle of our thing. That's why we have a murti, we have a yantra, and we have the energy of that cosmic energy, which is a real, true deity. And all our murtis have all three. That's why she has given us yantra, mantra, and tantra, and made us go through all that. That's a huge benefit. Most of you don't know that, but it is here. Every deity we have in the Rajagopuram, the 520 of them, they're all energized. And it took almost 3 years to bring each one of them, and we did prana pratishta. Prana pratishta really means I give part of my soul and connect to that deity. Prana pratishta. I do pratishta through my soul. So it's very scientific and very detailed, and you have to know that.
So just being there alone is not enough. You have to connect. Like Sivaraman always connects with Kartikeya, because that is his Ishtadevata. And he knows what mantra to say. He's a very learned man, most learned man in this temple, most scholarly. Yes, please. Actually, Dr. Kumar gave me one mantra, and I am much, much older than all of you here. I mean, any of you here, rather, I should say. And about 6 years ago, I never even know that mantras existed. If somebody told me mantras, we have aksharams, right? If somebody ever told me that there is a mantra with 9 aksharas, I wouldn't even know what they are. And Dr. Kumar one day told me suddenly, Setu, there is so... I said, no, doctor, I don't. Can you tell me? He says, okay, I will tell you. But he didn't tell me. He just keep on postponing it for more than 3 to 4 years. And then he gave me one day, when it was not expected. He called me in and then gave me that, of course, in the public thing like this, Lo and behold, within a couple of years, I have to go through a small experience. That mantra saved my life today. That he knew that. I know that. And a lot of people who used to come to the temple quite often and, coming here often, they know that. So whatever he tells about me, it is his grace. Or through him, my mother's grace I have received. Thank you, doctor. You're welcome. Sivaraman has visited the other side and came back. Nobody does that. Once you go to the other side, you're gone. You come in a different form. But Sivaraman, I remember very clearly, he was gone. He should not have survived. I went to the hospital, I saw him. I know he was not here. But he came back, Mother's grace. He came back because he still has to do certain things. And I think Mother wanted him to see her new house and participate in that. That's his blessing, and she didn't want to make him miss. As a physician, there's no way he could have survived that episode he had. And I remember he was in the hospital for a while. So I saw the whole drama. But among all the people in this temple, the most learned is Sivaraman. Problem is, he would not share it with you. He's very quiet. And I don't know why he would not share those secretive information that is between him and Divine Mother. And I know that. And she gave me that mantra. I don't give mantras. Mantras are from her. You can give any mantra you want, but that would not be proper akshara, and it's really not the right thing to do. You have to have Mother's grace to get the mantra. And many of you had got mantras here. Some of you had gotten directly, and I know that. So this is a special. So you're a special person who was given the mantra. I didn't give any mantra because I'm not capable of that. Mantras come from divine. And if you are blessed, and if your destiny is to get it in this life, you will get it. Most of us may not. It may take many, many lifetimes. In one lifetime, you will get that. So he was given that mantra. It's a wonderful mantra. I was aware of the mantra, but I did not practice it. After Mother gave it to me, she said, you can have it. What she told me is, I give you mail, you deliver it. So what I'm telling you now is the one of the mail she's sending you. I happen to share it with you. Whatever I say, I won't even remember after this day is over. But that is from her. Whatever you understand, whatever you carry tonight, that would have come from her. And each one of you will carry something different. And I may not even be aware of what I am giving you. She knows what she wants you to have, and she will let you have it. So Sivaraman's episode was a wonderful episode, and I'm happy that she kept him. Because logically, he should not have survived. I hate to say the word like that, but that's the truth. So he's a different man. He's not the same person. I know it. I see the difference vibration. So she took it and gave him something better. Now he's closer to her, and I hope he stays with us to see her new house. And I think he will. And that new house will be the most magnificent house you have ever seen, temple you have ever seen. With that many Sannidhanams, it's impossible to build it. She has to tell you what to do, and she's directing us very detailed fashion. Every little thing needs to be done, she tells. And we do it, and
devotees get the benefit. There will be many devotees who may never come here. They may be different parts. There's one sheikh from Middle East, from Dubai, other day called me. He's a Muslim. And she showed the kindness to him. So he called me and told me. Then my response to him is, you are a Muslim. You are not even supposed to know these things. It's a sin for a Muslim to know this and believe in this. He said, Doctor, what are you saying? If Muhammad is here, Prophet Muhammad, you love what you do because you are giving scientific aspect of a religion. I'm a Muslim, and I asked him, are you a good, devout Muslim? He said, yes. 5 times a day, I look at Mecca and pray and worship. I'm a very ritualistic. He's a very wealthy sheikh in Middle East. Young man in his 30s. I never knew that much about him. But then when I found out, he's given that blessing. So he could look at religion in a practical term. Muslims are very fundamentalist. They're not supposed to. You're not even supposed to know anything else but what is in Quran. Because Angel Gabriel has told Muhammad at the time, when she dictated all the Quran, don't change anything. Whether you understand or not understand, just write it down. Let the souls chant it, and I will wake them up. That's why Quran would not be changed. It's everything as she said. Sometimes it has caused problems, major problems, because people misunderstand what Angel Gabriel meant. Or Angel Gabriel could be with the other side, because there's both sides of that. So anyway, that's a different matter. So that Muslim person was blessed to know that. And mother gives it to him. I might have given it to him. Okay, he said one of my talk I gave it. I don't remember that. In fact, where is Shiva? Shiva, are you here? I'm here. Shiva's cousin came from India. How many times he has been here? Once? Just only once. Only once. He's a very scientific person, like Shiva used to be. Shiva was a skeptic. He was a pure scientist. He didn't believe any of it. And he said one of my talk, he woke up and then he understood reality. And now look at him. He's here. It's almost like a second home for him. He's most devoted and he's a big help to me. I can't even manage. He's a treasurer of the corporation. Without him, I can't even manage. And he does it. How quickly she changes. And what a blessing to him. Huge blessing. So many, many episodes have happened like that. I just remembered because she is standing behind me. So that person from Bombay came one time. He told me, Doctor, that was a wonderful experience. I had one doubt in my life. I always asked that question. I could not find the answer. In that hour, when you are giving a talk, you answered my question. It has been bothering me since child. I listened to it. I told him, I don't know the question. I don't know the answer. But somehow I had answered you without knowing. Then who would that be? It couldn't be me. Because if I had answered it, I would know the question. I answered it. I neither knew the question. To this day, I don't know. But he's peaceful. His question was answered by her. So if I'm saying something, I should know, because mine should register. It never registered. To this day, I don't know his question or the answer. But his question was asked and it was answered. Who would that be? It has to be divine. Because he's sincere and he came here all the way from India, that's all he wanted. So many episodes have happened when she directly communicates. So she told me, you call yourself as a mailman. I always say, I'm a mailman, I deliver mail. I'm delivering mail to you. But she said, but tell them you're the only one I allowed to read. Because my mail, so you can't read others' mail. It's a federal crime if you take somebody else's mail and read it. But I have given you the right to take it and use it, because you don't use it for you. All the secrets I give you, you only share with somebody else. And somebody else would be my children. Since I know that, I'll let you read it. So I read your mails. That means something very personal between you and mother. Many of it I know. Only way I will use it is if it's beneficial to you or to the society, I will use it. Otherwise, I won't even think. Because these are all cosmic sounds which constantly comes to you, but you're not aware of it. Constant interaction between you and her.
but you may not be aware of it. And as time goes on, he gets deeper and deeper by getting involved with all the rituals. One ritual is Abhishekam. Homa would be the best way to reach her. Next would be Abhishekam. You saw how devotedly we used all the ahutis and we showered her with our love, our reverence, our affection. That's all she needs. She doesn't ask for anything else. And today we came and did it. So the Abhishekams are a very important way to reach divine, because you do it with purity, with love, affection and purity. When you do that, she accepts you and she comes to you. Particularly in this temple, she comes and does all these things so that we can receive. See, people go, human beings, life forms go after divine. Divine doesn't come after you. Because divine has many universes, not just one universe to take care of. It won't come after you. But in this place, it comes after you. If she's not after you, you would not be here to watch the Abhishekam, and you would not hear me sharing some experiences. These are all private experiences. I don't share. But you are meant to know it. And she shared it with you. What you got out of it, I won't know. Only you and Mother would know. So she's a personal goddess. And she knows what you need, and she'll share that with you. Okay. So, no thanks. What's the next program? Oh, Sanghabhishek. You are ready for that? Not yet. Okay. 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 So this episode was a wonderful episode. It happened a year ago, and that time she said, my house will be consecrated as Rameshwaram. Anyone who comes here would have the benefit of visiting Rameshwaram. And since you know that background, you can actually visualize your impurity. Basically, that's the aim. Our purpose is to clean up ourselves so that the deities, the devatas, can come into you without being uncomfortable. But they are very uncomfortable because we are impure beings. The minute you are born, you lost your purity. Purity meaning you lost your identity. You think you're mind, body, intellect. And mind, body, intellect carries impurity. Only soul doesn't carry the impurity. But the mind, body, intellect, ego, that carries immunity. And it accumulates. We hope that as we grow up, it will be less and less, and we can go and these deities can come into you freely and communicate with you and purify you. So when it happens, you become the nicest person, purest person, very sattvic person. That effect of that cosmic energy, you call them devatas, the millions and millions of them. And many of them are here. And that's the reason why we built the Rajagopuram the way she advised, and we're building the new place of worship, because we have to receive. She will grant you, but we have to take it. And all our efforts in consumption. She has cooked it, she has given it to us. We have to take it. And all these rituals that travel back to origin, all this are towards that, to take it what she has given it. Otherwise, at the time of birth, we have many karmic impurities. We won't even know. As time goes on, you'll realize certain defects and certain karmic impurity, which makes it harder for the harmony between the angels and you, the angels in you, the divine in you, because you are divine to begin with, but you are corrupted because of so many lifetimes and so many karmic impurities that has to be cleaned up. There's no other way than what she is telling us. This is the only way you can clean up those karmic things. You can do nice act. She told me you can do charities, help people, take care of the body, mind, intellect, everything. But what is dear to me is that soul. How do I help you to strengthen your soul? Participate in places like our house. And that is towards the soul. That's all I can do for you. Anything else I do is for your mind, body, intellect, money, service. Anything I do, it'll be for that only, not for the soul. Only she can tell you what to do. And a simple way is participate in a religious temple. I say spiritual. I don't want to use the word religious. Spiritual activities. Then you touch that soul. And that soul is connected to Paramatman, Atman to Paramatman. Anything else, I can make you
help you, make you strengthen your mind, intellect, ego, make you happy, give you wealth, anything you want. But that is short term. Those are all short term investment. Like the founder, the Apple, when he died, he had $20 billion worth of Apple. 20 billion worth of Apple. 1 second, it's gone. The connection is gone. He doesn't want it anymore. He's gone. That's the investment we make. Short-term investment, good for one lifetime. Truly long-term investment has to be a spiritual activity where you connected that soul with Paramatman. Whatever you can do, that would be the highest form of help you can do to that soul. Because that is a long-term investment. Because that soul is eternal. It'll always be there. Only the intermediary mind, body, intellect, ego would go and come back again and again and again. But the soul is pure. But you have to, that's what the term self-realization, it's a very nice term. Self is Atman. Realization. Know yourself, who you are, where you came from, why you are here, what's ahead for you. If you only know that, and who can tell you that? Only Divine Mother can tell you. That aspect of her in us, which is there in all of us. If you can strengthen that and purify it, she'll connect to you. She'll directly talk to you. Many of our devotees have had communications. As I said, this Muslim man from Middle East who's now been here, he has had communication. You don't have to be here. But most likely you would come here. Okay, you'll be drawn. That would be your destiny. Why did I end up in Michigan? That is my destiny. So I came here. And I stayed here. I always wondered, why didn't you go to New York or Chicago? I like those places better than Michigan. Michigan is not the best place. But I ended up here because that is my privilege. That is her kindness to me, to keep me here, but make me participate in her activity. That's all she wants. She wants you back, and she will do whatever is needed so that you can know her and become part of her. That is a huge thing. And for her to do all this to us, that's unheard of, because we go after divine. The divine doesn't come after you. But you people are blessed. We are all blessed. Somehow we earn the right and the privilege for her to try to purify us. That's a huge, huge boon. So I want you to appreciate that. Otherwise you won't appreciate it. We are given a greatest boon. Enjoy it, appreciate it, and let her wake up in us. Are you done? No. Okay. So we will have the most wonderful temple you will ever see. The size would be about 25,000 square feet. The other temple we had, part of it is here, is about 7,000 square feet. But this would be 25,000 with so many Sannidhanam, and even Drishti Peedam itself, she wants 14 of her aspects. These aspects are new. I knew a couple of them, but not many of them. And that is not a good news. When she said, you bring me in this aspect, that is not a good news. Because those are all fighters. To make them manifest, this would be Grama Devatas, Munishwara, Virabhadra, all those Grama Devatas, this would be that aspect. 14 of them. We have to build them. Build, construct, and bring that aspect. No place has all 14 of this Devata. And the common feature of these Devatas, they're fighters. They fight evil. They're very intense beings, 14 of them. So we have to find who they are. I don't know all of them. I know a couple of them. So we have to find it, and somehow I will get that. When I go to India, some Siddha or somebody would come and tell me something, and that will come from her. Some information about that particular Devata. So we have to find out who they are and build it around the Drishtipeedam. Just to look at it, can you imagine the most magnificent, all these deities sitting around our mother in Drishtipeedam as Durga, Kodunglur Bhagavati, Chotanikar Bhagavati, they were representing there. And this cosmic energy would be connected to them. The fact that she's asking us to bring them, you know what it means? We are going to have problems. When you say we, not us, the world, we'll have a problem. Look how quickly that COVID came. January, you didn't even know anything about COVID. How quickly life changed in 1 year.
Many, many repercussions. It's not just a disease, psychological repercussion, economic repercussion, many, many things. We don't even know the effect of COVID yet. We know the intense aspect. There are many subtle aspects of COVID which will manifest, even psychological aspect, the fear, the insecurity. Many of them will manifest, and this is already changing. That virus is already starting to change, is starting to mutate. That's a bad news. So far, the vaccine is able to help, but suppose it mutates. See how smart these viruses are. For us, it takes 100,000 years to change one gene out of all the genes. These things change so quickly. It came so quickly, it is starting to change. How smart they are. Who's smarter? They are 1,000 times smarter than us and adaptable. And it's starting to change. And if it changes more, the vaccine in a year may not be effective. So they've got to go and find another one. So we have problems that is not solved yet. We'll get rid of this particular strain, but can that be changed enough to form a new one, or can it be different? There are millions of viruses. So in 1 second, life can change. Only way we can be protected is what she is doing. Bring those energies. That's why she gave an example. You may know the chief of police, but the constable, the policeman in front of you, you'll have more effect in protecting you. A thief sees the policeman, so most likely he won't come to you. But if you know the highest person, the president or chief of police, that thief doesn't know that. He'll come and hurt you. And once it happens, you may get protection from those powerful beings. But the episode has happened. So she says, no, I don't want it to happen. So bring me in these forms, this intense, defensive energies. Example I gave you is Munishwara would be one. Virabhadra would be one. There are many of them, 14 of them. Very intense, fearful beings. Old days, villages would have. When you leave the village at the time, only one they will have. Not all of them. That village will have one guardian deities, they call them, and it will protect. That is mythology. But this one is a real one, real energy, and we have to bring that and make it, and she will energize. That is for the world. So you and I are given this privilege of participating in that protection, because if you participate, you will be part of the protection. Okay? You participated in her activity. That's why I said participating in a temple construction is huge boon. Not many people have that boon. When you get a chance, take advantage of it. And this place is not the regular temple. It is our house, because these energies are intense, active energies. They are not like regular temple. You go there and wake up those things, and you don't even understand them most of the time, because we don't understand the depth of that particular deity. Here she teaches you, and she lets them interact with you, and we know them. So we'll give her. And that would help the world. So we are participating in the world protective activity of her, and nobody would know that. I used to tease my friends, there's 7 billion people in the world. If you charge $1 per person, that's $7 billion. So we should think of some way of showing them we are doing it. My response is they'll put me in a mental institution. If I go and ask somebody, give me $1, I'm going to protect you. If I tell you that, nobody will believe it, and they won't even know that. But these are facts. And leave alone all that, this will be the most beautiful temple you can see. With 30 Sannidhanams, you won't see it. You'll see 1, 2, 3, 4, maybe 10 Sannidhanams. Not all 30 of them. Very unusual Sannidhanams. And they are not just material. They are not just form. They are real energy represented as a deity. We look at the deity and try to find the murti, the real energy. That's the usual way. It takes many lifetimes to do that. But here she will give the energy, and the deity would be there. And if you go and invoke with whatever methodology she taught you, you will get the benefit. And we will participate in the travel. We have not started the travel yet. The travel meaning that particular temple we have not started yet. We'll start, it's already working. You're not allowed to see it now. There's a lot of work going on behind. We don't let anyone to go right now because we have to do certain rituals and do certain protection before we can let. That will take a year before we can do them.
And by that time, that place will be the most beautiful, most intense temple, most beautiful temple, because it's energetic. And she gave the plan. Even Rameshwaram thing, unless she told me, I won't know anything about it. I didn't even know there are 3 lingams. And Rama Bhagavan made that. And mother told him to make it to protect him. And she's giving in a small way our own share. So that's a huge, huge benefit. And I hope all of you participate somehow. Again, it goes back to sacrifice. See, when mother wanted to create, she told the Shiva aspect of her. She Shiva Shakti. I would go to Gauri Kund. That's the place I'm going next month. I will go and start my creation. That means she has to meditate. She has to sacrifice. I will do my part. You, as a Shiva aspect of me, do the dissolving part, dissolution part. I'll do the creative part. How long would it have taken? Probably a million years. She would have sat there and did it. And that place probably was hit by a meteorite, so it's very energetic. So it became a lake, and that's called Gauri Kund. It's close to Kedarnath, Amarnath. Amarnath is 14,000. This is about 7,000. I've never been there. But I'll go find it and do whatever I'm supposed to do. And the result would be you will get connection to Mother through Gauri Kund. And now you heard it, you'll be starting to think of Gauri Kund. You'll read about it. And then the energy would wake up in you, and you'll develop some relationship with Gauri. Gauri as Mother. And then that was a place where the creation started. How do I know that? Because she gave me the story. So you come to me in Gauri Kund and do these rituals. And I'll share it with all my children, meaning you. I'll share it with them. So you'll get some answers and certain experiences after I go and do my job, which I hope to do within a month. I'll go and do that part. Then it'll take many, many years, each one of you, depending on your level of evolution, you'll be touched by her. But you will be definitely ahead of what you are now in terms of relationship with her once I do them. So these are all beautiful episodes, and if I don't tell you, you won't know it. And if she doesn't tell me, I won't know it. But we go through them. This place is full of Yakshinis, Mohinis, Vidyadharas, Gandharvas. These are all cosmic energy. This place is full of them. You start feeling them. And many people here who are close to me, now they're starting to feel it. Before they never felt it. These are all cosmic energy, not mental. You have to be beyond that. In other words, you have to be older than you are. In other words, you have to have connections. You got to wake up the cosmic energy in us by so many methodology. And then you feel them, you see them, you know them, and you receive them. And these are not mind, body, intellect, human. These are all super sensuous energy. Even to know them is a great privilege. If you can make a contact with them, it's a huge privilege, huge boon. It advances 100 lifetimes worth of growth in one lifetime. And we have the opportunity because we will get that. Tell me when I'm done. Yeah, time. Okay. So this episode you have to remember. These 3 lingams you have to remember. And when we have it installed, you go and worship them thinking of those 3. Because Sita, Devi and Rama Bhagavan and Hanuman made the deity under the direction of Divine Mother to get rid of that Brahmahati dosha. And that would have gone with Rama Bhagavan for many lifetimes. Many incarnations you will have it. But she gave him the answer how to get rid of it. And this is the story. And by telling us that, she has given us an opening. Why not we benefit from them? Even though it may be 1,000 what she gave the divine, but still it is there, and we will get the benefit unless you know that everything is perception. You got to perceive something. That is why moon is important. That is why they say mind is not that important like Atman. That is really not true. You perceive everything through the mind. So don't think mind is not important. And the moon represents mind. Sun represents the Atman, symbolically. And our Atman is connected to sun. But the moon is connected to the mind.
So if you have a good moon in your chart, your mind will be very good, very deep. Siddharaman probably has a good moon because he remembers all the deepest secrets. He doesn't share it with anybody. Why, I don't know. But he knows. I know that he knows. That's why he's kept so long. Because I was there. When he says that I'm not sharing it, it's not because I just don't want to share it. We have a proverb in Tamil language. I will say the proverb and then translate it to English. It's easier that way for me. Thala irka vaal aadadu. That is, for a dog, when the head is there, the tail will not wag, right? When the head is here, I will not wag. Whenever he is not here, I will teach you all you want to know, whatever I know, whatever he taught me, whatever the mother told me. But when he is here, the tail is not wagging. Thank you, Doctor. Siddharaman knows a lot. I know it. But he doesn't discuss, he doesn't share. He keeps it all secrets. Maybe that's his destiny. I don't know. But now I think he's starting to talk more because he went to the other side and came back. Truly, he should not be here. There's no logical way he can survive that episode, what he survived. So to me, he's a new form. He's not the same Siddharaman. That means he has been given some new information. He has not even told me so far. That's the example. He had access to the other side. And I don't know what he got during that time. I don't know. When I saw at the time he was in coma, that means he's not in this world. Then he came back. Divine Mother was very kind to him, gave him a new life, new form, but new knowledge, new information. He has not shared that with me. But he knows. I know that. But maybe one day he will share it with you. But the fact he is here, sometimes you don't have to even know what they're thinking. Just being with them, the vibration helps a lot. That's why they say the holy people, the rishis, the sages, you just have their association. They don't have to teach you anything. That vibration itself will give you a lot. That's why you say spend time with people who are higher beings, meaning they are wiser, older. I say older, not in the chronological age. In real way, the soul level, they are older. And the vibration can come to you. So they say you always spend time with wise beings. Not intelligent. I'm not using the word intelligent. I'm saying wise. Intelligence is different. That is man-made. Wisdom is something comes from the soul. And all of us have that. Different levels. But we have to perceive that. And in this temple, these Yashinis, I use the word super sensual, devatas, they're full of them. When I do the prayogam, they're full of them. The world is full of them. But they are in the different world, not in our world. So we don't perceive them in that form. Sometimes you do, but usually you don't. So we hope we'll have that Rameshwaram effect soon in this temple. Hello there, Rajalakshmi, how are you? You okay? I have not seen you for a while. Good to see you. You're welcome. Yeah, you take it home. No, but she can take it home to puja room. Yeah, she can after this. Right. We'll give it. After she gives it. The middle one. Yeah. We have 108 Shangus there. 108. See, all these rituals, she teaches us to do it so that you will benefit. If you don't know it, we won't do it and you won't benefit. You'll come to the temple, look at the deities and go. You won't get that vibration because those Sankus are specially energized and blessed. And when we do that, you get that. Everything is vibration, by the way. Everything in the universe is vibrational, fundamental. Anything which comes to you through vibration, whether it's a deity or anything, any emotions, love, affection, everything, the intermediary is vibration.
And we started with the vibration. From the primordial vibration from Mother, she started oscillating. And that vibration energy became creation in many forms. A trillion forms of her came to us through vibration. And science accepts it now. Science accepts everything is vibrational. If vibration stops, the soul stopped. And soul never stops. It goes on forever in different forms. It's vibrational activity. And we can intensify it by our affection, love, and by grace. The most important word is the grace. If you can get the grace, doing whatever you can, you've gotten her kindness, her grace. And what is the right word? I don't know. What would be the right Tamil word? Would grace be? Arul? Arul would be the right word? Arul? Okay. Arul. Arul would be equivalent to grace. That is given to you. Your soul has earned it. And that goes on forever. Many, many forms, many intensities, higher forms. And you carry it on forever. That's what is, I call them long-term investing. That dividend stays with you forever. And you keep on adding. But the problem is you may get the negative aspect of that. That becomes a sin. And that has its own consequences. The net result, you hope you'll go with positive. When you finish up this journey in this life, you go with positive, and that accumulates each time. But sometimes it could be negative if you don't know, if you're ignorant, and if you're evil by nature, you would accumulate the negative thing. Ultimately, we'll go back. No question. How long would it take? Billion years? 100,000 years? Or 100 years? I don't know. Time. So she said, I give you enough time. There is no restriction of time. You can take 100,000 years, a million years. I'll give you that. But use it carefully and get benefit from that. I don't restrict I don't demand anything. It's you. It's between you and me. And you take all the time you want, because in that consciousness level, there is no limitation of time. 100,000 years, million years, there's no time. Only when the sun and moon influences you, time starts. When you're beyond that, there's no time. You can live in an equivalent term, million years. It'll be like a 1 minute for you, because there is no sun-moon movement affecting you there. So it's really scientific. That's why they say in certain time travel, you can come back younger than you are. I can understand you do not age. If you travel speed of light, you may not age 100,000 years. But getting younger, scientifically I can't explain it, but it is true, it seems. If you travel certain speed, close to speed of light, you can come back younger than you left. But again, it's possible because it depends on the movement of the planets, which affects your aging. It's very fascinating. This abstract thinking, humans are given. We assume animals don't have abstract thinking, so we are the highest. I have my own doubts. Some animals I know, they contemplate. I observed them. Animals. By the way, we are going to have special days. 3 days in a year. Those days will be given to a dog, a cat, and a horse. She said, you invoke them, the vibrational effect. So we'll have function. On that day, we'll do homa for the cat, or the dog, or the horse. Those 3 vibrations. She said, I want it here. So we'll find the day and do a special homa. Don't bring your dogs here, but bring the affection of the dog here. But that makes sense because they are life forms. And I have known the dog contemplating. You don't know it because it doesn't talk to you. You assume they don't contemplate. They don't have ability to think abstractly. They do. And they probably contemplate, they probably meditate. We don't know that in a different form. I've seen some dogs, they contemplate, they're very intuitive, they're very predictable. They know what you're thinking. How can that be? If they're so rudimentary, they won't be able to. Humans don't. We have lost that sixth sense. Animals still retain it. But you have to observe. So we decided we'll have 3 functions in a year. One for a dog, one for a cat, one for the horse. Horse vibration I knew. Always I knew. It's very special. Asvaruda. You know Asvaruda? You heard of Asvaruda. It's a deity.
very powerful deity, Asvaruda mantra. Mother gave it to me once. And that mantra has helped me a lot. That is Asvaruda mantra. Asvaruda is horse mantra. And that is very effective mantra. Mother may give it to you. One day maybe she will let me give you that mantra. So far she has not. Asvar, that's a horse. And horse represents mind. Cow represents Atman. It's Sattvic. Atman is representative of cow. Horse is representative of horse. Again, when I say represent, they are not the same. The vibrationally more in tune with horse, mind, and the cow is in tune with the soul. So all this is a really scientific principle. You just have to understand it that way, not to look at it in a way science explains it. But I know some animals have that vibration. And now they're finding out, they're able to see the astral effect of an animal. Animals think abstractly and you can feel it. But it's astral, not physical. It's not particulate. It's not physical. But it's astral. And you can feel it. Some of you, I know, have felt it. Some of you love the animals so much, I'm sure you communicate with them. And they think like us many times. And they're very loyal to you. They're actually better than human in terms of loyalty. So we will have 3 functions. And don't think we are stupid. We are not. We know what we are doing because she tells us. One day you have special homa for dog vibration. One day you have special homa for cat vibration. One day you have special homa for horse. Horse I knew. Asvaruda I know is very effective. But cat and dog, they should have their Atmans and they are touched by you and you are touched by them. Why not use them to go to higher level of consciousness? Probably you can. If your mother wishes, you can. So animals heal. Many people's illness, animals heal. And that's not scientific. Animals don't know what illness they are healing, but they heal you. And science actually shown the vibrational effect of that incurable. See, the animals help. So show kindness to animals because you don't know which one would help you. Are we done? We're ready, Doctor. Okay, thank you. Give a big applause for Dr. Kumar. He always gives the wonderful information and new information. Thank you, Doctor. So just take Sankalpam quickly and then we can open the screen.
பொன்னார் மேனியனே பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடை மேல் மிளிர் கொன்றை அணிந்தவனே பொன்னார் மேனியனே மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அன்னே உன்னை அல்லால் இனி யாரை நினைக்கேனே பொன்னான் மேனியனே காதலாகிக் கசிந்து காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நெறி குறிப்பது ஓதுவார் தம்மை நன்னெறி குய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நம சிவாயவே ஆவி பூவினு கருங்கலம் பொங்கு வெண்தாமரை ஆவினு கருங்கலம் அரணன் சாடுதல் கோவினு கருங்கலம் கோட்டமில்லதது நாவினு கருங்கலம் நம சிவாயவே நாவினு கருங்கலம் நம சிவாயவே ஓம் சிவாய நம. Thank you. So we're going to open the screen now, so please be seated. We'll start the... जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर
Mahadeva. நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி. So, give a big applause to the priest. He's done a wonderful job for the whole long day. Nice homam in the morning, and after that all the alankarams and all the kala pujas, and then it's one more to go tonight, and then tomorrow morning will be another one. So I'd like to thank and appreciate first call Krishna Swami. Thank you. Next I'd like to call Varadu Swami. Then Kannan Mama Patabi Raman Swami. Thank you. Shilpis are not here. We'll give it to the Shilpis after that. Thank you. So all the devotees, you can come around and then take the darshan and take the deepam. And I think you're going to leave the fruits and things outside. They can take it, right? Okay. Yeah. And then after that, this column will be, then we'll have the Sangha Puja after that. Okay. So please come around and take the deepam. Thank you. So you still have opportunity to sponsor for Spadiga Lingam, and that is already energized in the homam and also in the Abhishek time. And then whoever is already sponsored for the Spadiga Lingam, please collect it. And Dr. Ravi is here, he will give it to you. So please collect the Spadiga Lingam from Dr. Ravi. If you miss it, we have to ship it. If you're here, you can pick it up and then take it to the home with all the energies already there. Thank you.
So if you are done with your prayer, please take a seat. The mic down. This stand. Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Paladavanda Kiridam Palanetrachi Satakta Panchesu Kidam Sulagataradikodam Suttamartendu Chudam Bhaje Barka Bandhum Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Ange Virajat Pujangam Aprakangadaranga Piramottamangam Omkaravadi Kurangam Sitta Samsevitangrim Bhaje Markabandhum Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Nityam Chidananda Rupam Ninkutase Lokesa Vairi Pratapam Katasvara Kendra Sapam Krittivasam Bhaje Divya Sanmarka Bandhum Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Kandarpadarpagnamisam Kalakandam Mahesham Avavyo Mahesham Kuntavanandam Suresam Kodi Surya Prakasam Bhaje Markabandhum Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Mantara Bhudera Taram Mantarakentra Saram Mahakaurya Duram Sindhura Dura Pracharam Sindhurajaditiram Bhaje Markabandhum Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Appayayajventra-kidam stotra-rajam padetyastu bhaktya prayane tasyartha-sittim vidate markamatye bhayam chadu dosho mahesa sambho mahadeva deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva Siva Sambho Mahadeva Devesa Sambho Sambho Mahadeva Deva. Okay, Padma. Margabandhu Stotram technically means
in a mundane sense, that He is your helper throughout your journey. But in a deeper sense, we are all aiming for one ultimate place, and we are taking our own journey to that ultimate place. And for that ultimate place, you need the grace of the God. That is why this is called the Marga Bandhu Stotram. I just want to let you guys know what she was thinking. Thank you. மன்னாதி பூதமொடு விண்ணாதி அண்டம் நீ மறை நான்கினடி முடியும் நீ மதியும் நீ ரவியும் நீ புனலும் நீ அனலும் நீ மண்டலமிரண்டேலும் நீ பெண்ணும் நீ ஆணும் நீ பல்லுயிர்க்குயிரும் நீ பிறவும் நீ ஒருவன் நீயே பேதாதி பேதம் நீ பாதாதி கேசம் நீ பெற்ற தாய் தந்தை நீயே பொன்னும் நீ பொருளும் நீ இருளும் நீ ஒளியும் நீ போதிக்க வந்த குரு நீ புகழொனாகிரகங்கள் ஒன்பதும் நீ இந்த புவனங்கள் பெற்றவனும் நீ என்னறிய ஜீவ கோடிகளீன்ற அப்பனே என் குறைகள் யார் குறைப்பேன் ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே மானாட மழுவாட மதியாட புனலாட மங்கை சிவகாமியாட கோனாட வானுலக கூட்டமெல்லாம் ஆட குஞ்சர முகத்தனாட குண்டலமிரண்டாட தண்டை புலியுடையாட குழந்தை முருகேசனாட ஞான சம்பந்தரோடு இந்திர 18 முனியஷ்டபாலகருமாட நரை தும்பை அருகாட நந்தி வாகனமாட நாட்டிய பெண்களாட வினையோட உனை பாட எனை நாடி இது வேலை விருந்தோடி ஆடி வருவாய் ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்று தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்று தில்லை வாழ் நடராஜனே கடலென்ற புவி மீதில் அலையென்ற உரு கொண்டு கனலென்ற வாழ்வை நம்பி காற்றென்ற மூவாசை மாறுத சுழலிலே கட்டுண்டு நித்த நித்தம் உடலென்ற கும்பிக்கு உணவென்ற இறை தேடி ஓயாமல் இரவு பகலும் உண்டுண்டுறங்குவதை கண்டேனே அல்லாது ஒரு பயனடைந்திலேனே தடமென்ற மிடிக்கரையில் பந்தபாசங்களெனும் தாவரம் பின்னலிட்டு தாய் என்று சேய் என்று நீ என்று நான் என்று தமியேனே இவ்வண்ணமாய் இடையென்று கடை நின்று ஏனென்று கேளாதிருப்பதுன்னழகாகுமோ ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமையின்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே பம்பு சூனியமல்ல வைப்பல்ல மாரணந்தம்பனம் வசியமல்ல
பாதாள வஞ்சனம் பிரகாய் பிரவேசம் அதுவல்ல சாலமல்ல. அம்பு கொண்டுகள் விலக மொழியும் மந்திரமல்ல ஆகாய குளிகையல்ல. அன்போடு செய்கின்ற வாதமோடிகளல்ல அரிய மோகனமும் அல்ல. குங்கமுனி மச்சமுனி சட்டமுனி பிரம்ம ரிஷி கொங்கனர் பொழிப்பாணியும் கோரக்கர் வள்ளுவர் போகமுனி இவரெல்லாம் கூறிடும் வைத்தியமல்ல. என் மனதுன் அடிவிட்டு நீங்காது நிலை நிற்க ஏதுளவு புகழ வருவாய். ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. நொந்து வந்தேன் என்று ஆயிரஞ்சொல்லியும் செவி என்ன மந்தமுண்டோ. நுட்ப நெறியறியாத பிள்ளையை பெற்ற பின் நோக்காத தந்தையுண்டோ. சந்ததமும் தஞ்சமென்றடியை பிடித்த பின் தளராத நெஞ்சமுண்டோ. தந்தி முகன் அருமுகன் இரு பிள்ளை இல்லையோ தந்தை நீ மலடுதானோ. விந்தையும் ஜாலமும் உன்னிடம் இருக்குதே வினையொன்றும் அருகிலேனே. வேதமும் சாஸ்திரமும் உன்னையே புகழுதே வேடிக்கை இது வல்லவோ. இந்த உலகீரேலுமே நளித்தாய் சொல்லு இனி உன்னை விடுவதில்லை. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. வழி கண்டு முன்னடியை துதியாத போதிலும் வாஞ்சை இல்லாத போதிலும் வாளைய மாய்கோயில் சுற்றாத போதிலும் பஞ்சமே செய்த போதிலும் மொழியதனை மோகனை இல்லாமலே பாடினும் மூர்க்கனே முகடாகினும் மோசமே செய்யினும் தேசமே கவரினும் முழுகாமியே ஆயினும் பழியென கல்லவே தாய் தந்தை கல்லவோ பார்த்தவர்கள் சொல்லுவார்கள். பாரறிய மனைவிக்கு பாதியுடலின்ற நீ பாலனை காக்கனாதோ. எழில் பெரிய அண்டங்கள் அடுக்காயமைத்த நீ என் கூரைகள் தீர்த்தல் பெரிதோ. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. அன்னை தந்தைகள் என்னை ஈன்றதற் கழுவனோ அறிவில்லாதற் கழுவனோ. அல்லாமல் நான் முகன் தன்னையே நோவனோ ஆசை மூன்று கழுவனோ. முன்பிறப்பென்ன வினை செய்த நின்றழுவனோ என் மூட அறிவிற்கழுவனோ. முன்னிலென்ன வினை வந்து மூழுமென்றழுவனோ முக்தி வருமென்றுணர்வனோ. தன்னை நொந்தழுவனோ உன்னை நொந்தழுவனோ தவமென்ன என்றழுவனோ. தையளர் கழுவனோ மெய்வளர் கழுவனோ தரித்திர திசை கழுவனோ. இன்னும் என்ன பிறவி வருமோ வென்றழுவனோ எல்லாம் உரைக்க வருவாய். ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. காயாமுன் மரம் மீது பூ பிஞ்சறுத்தனோ கண்ணியர்கள் பழி கொண்டேனோ. கடல் என்று பொருள் பறி தேவையீரெரித்தனோ கிளை வழியில் முள்ளிட்டேனோ. தாயாருடன் பிறவிக்கென்ன வினை செய்தேனோ தந்த பொருள் இல்லை என்றேனோ. தானென்று கர்வித்து கொலை களவு செய்தேனோ தவசிகளை ஏசினேனோ.
வாயார பொய் சொல்லி வீண் பொருள் பொறித்தனோ வானவரை பழித்திட்டேனோ வடவு போல பிறரை சேர்க்காதடித்தேனோ வந்த பின் என் செய்தேனோ ஈயாத லோபி என்றே பெயர் எடுத்தனோ எல்லாம் பொறுத்தருள்வாய் ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே தாயார் இருந்தென்ன தந்தையும் இருந்தென்ன தன் பிறவியுறவு கோடி தனமலை குவித்தென்ன கணபெயர் எடுத்தென்ன தாரணியை ஆண்டுமென்ன சேயர்கள் இருந்தென்ன குருவாயிருந்தென்ன சீடர்கள் இருந்துமென்ன சித்து பலகற்றென்ன நித்தமும் விரதங்கள் செய்தென்ன நதிகளெல்லாம் ஓயாது மூழ்கினும் என்ன பலன் எமனோலை ஒன்றை கண்டு தடுக்க உதவுமோ இதுவெல்லாம் தந்தையுறவென்றுதான் உன்னிரு பாதம் பிடித்தேன் யார் மீது உன் மனம் இருந்தாலுமே உன் கடை கண் பார்வையது போதுமே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே இன்னமுஞ்சொல்லவோ உன்மனம் கல்லோ இரும்போ பெரும்பாறையோ இரு செவியின் மந்தமோ கேளாத அந்தமோ இது உனக்கழகுதானோ என் அன்னை மோகமோ இது என்ன கோபமோ இதுவும் உன் செய்கைதானோ இரு பிள்ளை தாபமோ யார் மீது கோபமோ ஆனாலும் நான் விடுவனோ உன்னை விட்டெங்கு சென்றாலும் விழலாவெனன் உனையடுத்துங்கெடுவனோ ஓ கோவிதுன் குற்றமென் குற்றமொன்றுமில்லை உற்றுப்பார் பெற்றவையா என் குற்றமாகினும் உன் குற்றமாகினும் இனியருளிக்க வருவாய் ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே சனிராக கேது புதன் சுக்கிரன் செவ்வாய் குரு சந்திரன் சூரியன் சற்றெனக்குள்ளாக்கி ராசி 12 சமமாய் நிறுத்தியுடனே பணியொத்த நட்சத்திரங்கள் 27 பக்குவப்படுத்தி பின்னால் பகர்கின்ற கிரணங்கள் 11 வெட்டி பலரையும் அதட்டி என் முன் கனி போலவே பேசி கெடு நினைவு நினைக்கின்ற சேடர்களையும் கசக்கி கர்த்தனின் தொண்டராம் தொண்டர்க்கு தொண்டராம் தொண்டரின் தொழுதனாக்கி இனிய வளமருவு சிறு பறவை முனிசாமி என ஆழ்வதினியுன் கடன்கான் இனிய வளமருளி எங்கள் பராசக்தி பக்தர்களை காப்பதினியுன் கடன்கான் ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே ஈசனே சிவகாமி நேசனே எமைன்ற தில்லை வாழ் நடராஜனே. கற்பூரம் வேண்டாம், இதே காட்டிட்டோம். இது போகிறோம்.
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शुभदिनवासरस्तु मंगलकरे गुरुवासर संयुक्तायां चतुर्दश्यां नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्रशुभयोगशुभकरणीयं ग्रहगणगुणविशेषणशिष्टायां अस्यां शुभदिनौ श्री भगवदाग्नेया पर्वतभयङ्कररूपं श्रीमन्नारायणं प्रीत्यर्थं पराशक्तिदैत परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अनुष्ठित शिवरात्रि महोत्सवांग चतुर्थकाल अभिषेकांग अष्टोत्तरशत शंकर देवताराधन पुरस्कर शंकाभिषेकादिच आचार्यन्युन्यपहायेन अद्य करिष्यामः महागणपति प्रार्थ्य ओम शिवाय नमः वर्गं वक्तुं वर्ग स्वाहा श्री हरिद्रा महागणपतये नमः मनसाभिष्ट प्रार्थनानि समर्पयामि तदंगत्वेन शंखपूजांग आधारशक्त्या योगपीठार्चनादिं च अद्य करिष्यामः ओम ह्रीं माता शक्तिर्वः ओम यं त्वं कलवा कूर्माग्रवः हम जगत्सवनन्ताग्रवः भूम्यैर्वः धर्माग्रवः ज्ञानाग्रवः वैराग्याग्रवः ऐश्वर्याग्रवः अधर्माग्रवः ज्ञानाग्रवः वैराग्याग्रवः अनैश्वर्याग्रवः सदाशिवाग्रवः वेदाग्रवः यजुर्वेदाग्रवः सामवेदाग्रवः अथर्वणवेदाग्रवः ओम कृतयुगाग्रवः ओम देशायुगाग्रवः ओम द्वापरयुगाग्रवः कलियुगाग्रवः वैकारिकगङ्काराग्रवः देवगङ्काराय नमः भौरिकहङ्काराय नमः सत्त्वगुणाग्रवः रजोगुणाग्रवः तपोगुणाग्रवः ओम खं खं त्रिकारेभ्यः पृथिव्यः तेजवायु आकाशेभ्यो नमः आसरूपाय जीवात्मने नमः उपरि ओम ब्रह्म अग्निमण्डलाग्रवः ओम सोममण्डलाग्रवः ओम सूर्यमण्डलाग्रवः उपरि ओम श्वेतागे द्वादश तलयुतागे फलकर्णिका केशयुता गुणत्रयात्मकाव्यक्त पद्माग्रवः ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः ईश्वराग्रवः सनत्कुमाराग्रवः जनकाग्रवः सुजाताग्रवः पश्चिमे दुर्गागीर्वः मुग्नेशाग्रवः नारदाय नमः अस्मद्गुरुभ्यो परमगुरुभ्यो परमेष्टिगुरुभ्यो नमः आत्मानं गुरुञ्च ध्यात्वा ध्यानम् ओम सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाता कवै नमो नमः पवे पवेनादिभवस्वमान् भवोत्तवा गणवः वामदेवा गणभोः ज्येष्ठा गणभश्रेष्ठा गणभो मक्खारा गणमक्करविकरुणा गणभो बलविकरुणा गणभो बलप्रमदना गणमः सर्वभूतमना गणभो मनोन्मना गणमः अघोरेभ्यो रघोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते भ्यः ओम तत्पुरुषायत्मके महादेवागदीमके अन्नारुद्रप्रचोदयात् ईशानाय विद्महे महादेवागदीमके अन्नारुद्रप्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे सदा शिवो तन्महेशाय विद्महे वाक्शुद्ध तन्नः शिवः प्रचोदयात् कागे विद्महे महादपागैरीमके तन्नो गौरी प्रयाते ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय महेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय संभवे नमः ओम नमः शिवाय विनागिने नमः ओम नमः शिवाय शशिशेखराय नमः ओम नमः शिवाय वामदेवाय नमः ओम नमः शिवाय विरूपाक्षाय नमः ओम नमः शिवाय कपर्दिने नमः ओम नमः शिवाय नीललोकिताय नमः ओम नमः शिवाय शंकराय नमः ओम नमः शिवाय शूलपाणवे नमः ओम नमः शिवाय कट्वांगिने नमः ओम नमः शिवाय विष्णुवल्लभाय नमः
ओम नमः शिवाय शिवभिष्टाय नमः। ओम नमः शिवाय अंबिकानाथाय नमः। ओम नमः शिवाय श्रीकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय भक्तवत्सलाय नमः। ओम नमः शिवाय भवाय नमः। ओम नमः शिवाय सर्वाय नमः। ओम नमः शिवाय त्रिलोकेशाय नमः। ओम नमः शिवाय सिद्धिकंठाय नमः। ओम नमः शिवाय शिवप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय उग्राय नमः। ओम नमः शिवाय कपर्दिने नमः। ओम नमः शिवाय अंतकासुरसूदनाय नमः। ओम नमः शिवाय गंगाधराय नमः। ओम नमः शिवाय लडालाक्षाय नमः। ओम नमः शिवाय कलानाथाय नमः। ओम नमः शिवाय कृपानिधये नमः। ओम नमः शिवाय भीमा कवर्दिने नमः। ओम नमः शिवाय भीमाय नमः। ओम नमः शिवाय परशुहस्ताय नमः। ओम नमः शिवाय मृकबाणवे नमः। ओम नमः शिवाय जटाधराय नमः। ओम नमः शिवाय कैलासनिवासिने नमः। ओम नमः शिवाय कवचिने नमः। ओम नमः शिवाय कठोराय नमः। ओम नमः शिवाय त्रिपुरान्तकाय नमः। ओम नमः शिवाय विशांगाय नमः। ओम नमः शिवाय विरूपाक्षाय नमः। ओम नमः शिवाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। ओम नमः शिवाय सामप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय सर्वमयाय नमः। ओम नमः शिवाय त्रिकीमूर्तये नमः। ओम नमः शिवाय अनीश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय सर्वाङ्गाय नमः। ओम नमः शिवाय परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम नमः शिवाय अविषे नमः। ओम नमः शिवाय यज्ञमयाय नमः। ओम नमः शिवाय सोमाय नमः। ओम नमः शिवाय सदाशिवा ओम पंचवक्त्राय नमः। ओम नमः शिवाय सदाशिवाय नमः। ओम नमः शिवाय विश्वेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय वीरभद्राय नमः। ओम नमः शिवाय गणनाथाय नमः। ओम नमः शिवाय प्रजापतये नमः। ओम नमः शिवाय हिरण्यसे नमः। ओम नमः शिवाय दुर्दर्शाय नमः। ओम नमः शिवाय गिरीशाय नमः। ओम नमः शिवाय गिरीशाय नमः। ओम नमः शिवाय अनकाय नमः। ओम नमः शिवाय भुजंगभूषणाय नमः। ओम नमः शिवाय ओम भर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय गिरिधन्वने नमः। ओम नमः शिवाय गिरिप्रियाय नमः। ओम नमः शिवाय कृत्तिवाससे नमः। ओम नमः शिवाय पुराराधके नमः। ओम नमः शिवाय भगवते नमः। ओम नमः शिवाय प्रमथातिपाय नमः।
ओम नमः शिवाय मृत्युंजयाय नमः ओम नमः शिवाय सूक्ष्मतनवे नमः ओम नमः शिवाय जगद्व्यापिने नमः ओम नमः शिवाय जगद्गुरवे नमः ओम नमः शिवाय व्योमकेशाय नमः ओम नमः शिवाय महासेनजनकाय नमः ओम नमः शिवाय चारुविक्रमाय नमः ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः ओम नमः शिवाय भूतपतये नमः ओम नमः शिवाय सनातनवे नमः ओम नमः शिवाय अहिर्बुद्धनयाय नमः ओम नमः शिवाय दिगंबराय नमः नमः शिवाय अष्टमूर्तये नमः ओम नमः शिवाय अनेकात्मने नमः ओम नमः शिवाय सात्विकाय नमः ओम नमः शिवाय शुद्धविग्रहाय नमः ओम नमः शिवाय खंडपरशवे नमः ओम नमः शिवाय अजयाय नमः ओम नमः शिवाय पाशविमोचनाय नमः ओम नमः शिवाय मकुटाय नमः ओम नमः शिवाय पशुपतये नमः ओम नमः शिवाय देवाय नमः ओम नमः शिवाय महादेवाय नमः ओम नमः शिवाय अव्ययाय नमः ओम नमः शिवाय हरये नमः ओम नमः शिवाय भूषणन्दपदे नमः ओम नमः शिवाय अव्यक्ताय नमः ओम नमः शिवाय बहन्नेत्राधिपतये नमः ओम नमः शिवाय दक्षात्परहराय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम नमः शिवाय अव्यक्ताय नमः ओम नमः शिवाय सहस्राक्षाय नमः नमः शिवाय सहस्रपदये नमः नमः शिवाय अववक्कप्रदाय नमः नमः शिवाय अनंताय नमः ओम नमः शिवाय तारकाय नमः ओम नमः शिवाय परमेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय 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 गन्धद्वारां दुरादृढा नित्यपुट्टां करेशने ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामेव भक्तये ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ग्रीचरे लक्ष्मे च पत्न्यो ओमात्रे भास्ते नक्षत्राणि रूपं यार्तं इट्टं मनिषाणां मनिषाणाम् ओम नमः शिवाय गारं त्रिनेत्रं चत्रजागतं चिधर्मपापसंहारम् एकबिल्बं शिवार्पणम् ओम नमः शिवाय ओम निजन्ते दक्षिणतो वशभे दिव्यः न पराजगाता अधिराजो राजसुराजगा मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरं विधाकजातमग्निमृद्धं जनानाम् आसन्नावात्रं जनकन्तदेवाः ओम नमः शिवाय परमेश्वराय नमः
धुमाक्रावयामि ओम नमः शिवाय उद्येभ्यस्वजातवेदो भक्तन्नरसिंहमः वसोगस्थमत्यमावकजीवनं जदिशोदश मानोदकं तेजातवेदो कामत्वं पुरुषं जगते अभिमृतज्ञाकयेषुजामा परिपादक सगामि ओम नमः शिवाय युक्तं नागवल्ली समर्पितं कर्पूरधून ताम्बूलं प्रतिगृह्यता काश्मीरफलानि नारङ्गफलानि महानैवेद्यानि निवेदयामि मध्ये मध्ये आचमनीयं समर्पयामि ओम नमः शिवाय दीपं दर्शयामि विश्वेश्वराय महादेवागत्रगं भगाय त्रिपुरान्तकागत्रकालाग्रकालाय कालाग्ररुद्रागनीलकं मृत्युञ्जयागधर्मेश्वरागदादिवागस्य महादेवाय नमः वैश्रवणाय तनाकर्षणाय द्रवलोकपदीकर मदान्यादिपदेदपदानिपद्यमेदेकितापग ओम नमः शिवाय पार्वती पतये हर हर महादेव आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं भोजाविधि न जानामि चरणं नास्ति चरणमे धनं भवान् तस्मात् कारुण्यभाव रक्ष जगनाश्वर अष्टोत्तरशतशङ्कदेवतास्वरूपकाय साम्ब सदाशिवाय नमो नमः पंचमुख सदाशिवाय नमो नमः समस्तोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि यदस्मिन् पूजाद्य दिशो न्यूनं सम्पूर्णता अन्यन्ते सत्यो वन्दे तुमन्त्रहीनं हीनं भक्तिहीनं जनार्दनां यत्कृतं यादेव परिपूर्णतनयोद्याचरित शङ्खपूजाविधानेन भगवान् सर्वात्म सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण 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 Do the alankaram now and they'll prepare for the abhishekam. Just a couple of 3 minutes. Yeah, for one song. Okay, anybody who is interested, please sing one song. It could be a bhajan also, solo or bhajan. रविकुमारయ్య పాడలేదు Dr. Devi, pardon. Ma, is there any for you? Anyone? Okay, நீங்களே பாடுங்க ஒரு பாட்டு பாடுங்க இந்திரன் அந்த மைக் ஆன் கொடுங்க எல்லாரும் வந்து லிங்காஷ்டகம் தான் பண்ண போகிறோம் கம்மி எல்லாருமே பண்ணணும் ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलपासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदघनकरुणाकरलिङ्गं रावणतर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकार सुलेपितलिङ्गं पुत्रकामेष्टिकालिङ्गं
बुद्धिविवर्तनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमकामणिपूजितलिङ्गं पनिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहारसुशोभितलिङ्गं सञ्जितपापविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवकनार्चितसेवितलिङ्गं पावैर्भक्तिभिरेवचलिङ्गं दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टतलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरुसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितलिङ्गं परात्परं परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकम् इदं पुण्यं यप्पडे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सगमोदते. நந்தி பாட்டு பாடுங்க. நந்தி பாட்டு. சிவனாரை என்றைக்கும் சுமக்கும் நந்தி, சேவித்த பக்தர்களை காக்கும் நந்தி, கவலைகளை என்னாலும் போக்கும் நந்தி, கையிலையிலே நடம்புரியும் கனிந்த நந்தி, பள்ளியறை பக்கத்தில் இருக்கும் நந்தி, பார்வதியின் சொல் கேட்டு சிரிக்கும் நந்தி, நல்லதொரு ரகசியத்தை காக்கும் நந்தி, நாள்தோறும் தண்ணீரில் குளிக்கும் நந்தி, செங்கரும்பு உணவு மாலை அணியும் நந்தி, சிவனுக்கே உறுதுணையாய் விளங்கும் நந்தி, மங்களங்கள் அனைத்தையும் கொடுக்கும் நந்தி, மனிதர்களின் துயர் போக்க வந்த நந்தி, அருகம்புல் மாலையையும் அணியும் நந்தி, அரியதொரு வில்வமே ஏற்ற நந்தி, வரும் காலம் நலமாக வைக்கும் நந்தி, வணங்குகிறோம் எமை காக்க வருக நந்தி, பிரதோஷ காலத்தில் பேசும் நந்தி, பேரருளை மாந்தருக்கு வழங்கும் நந்தி, வரலாறு படைத்து வரும் வல்ல நந்தி, வறுமையினை எந்நாளும் போக்கும் நந்தி, கெட்டகனாத்தனையும் மாற்றும் நந்தி, கீர்த்தியுடன் குலம் காக்கும் இனிய நந்தி, வெற்றி வரும் வாய்ப்பளிக்க உதவும் நந்தி, விதியினைத்தான் மாற்றியிட விளையும் நந்தி, வேந்த நகர் நெய்யினிலே குளிக்கும் நந்தி, வியக்க வைக்கும் தஞ்சாவூர் பெரிய நந்தி,
சேர்ந்த திருப்புன்கூரிலே சாய்ந்த நந்தி, செவி சாய்த்து அருள் கொடுக்கும் செல்வ நந்தி, கும்பிட்ட பக்தர் துயர் நீக்கும் நந்தி, குடம் குடமாய் அபிஷேகம் பார்த்த நந்தி, பொன் பொருளை வழங்கிடவே வந்த நந்தி, புகழ் குவிக்கயம் கோவில் வருக நந்தி. இதில் இது பாடலாமா? இது என்னதுங்க? பைரவர் பாடம். ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய. அங்குமிங்கும் எங்குமாய் அமைந்த தேவ தேவனே, ஆதியாய நாதியாய் சமைந்த ஜோதி ரூபனே, மங்களங்கள் யாவும் நல்கும் அம்பிகை மணாலனே, மைந்தன் செய்யும் பூஜையில் மகிழ்ந்தரு நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம். எந்த இல்லமாயினும் இருந்த இல் சிதம்பரம், எடுத்த பீடமாலயம் தொடுத்த கூரை கோபுரம், செந்தமிழ் சொல் மந்திரம் திருத்தும் அன்பே ஆகமம், சிவந்த பாத பங்கயம் உவந்தருள் நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய. மன்றிலே எடுத்தகால் என் மனையிலும் எடுத்து வை, மனதிலே நினைத்த நன்மை விரைவிலே முடித்து வை, என்றும் தீமை அணுகிடாமல் ஈசனே தடுத்து வை, ஏந்தும் அன்பர் குழுவில் என்னை சேர்த்து வை நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய. ஆபயந்த ஐந்தினோடு பால் பழம் பஞ்சாமிருதம், மாலவாய்க்கரும்பு தெங்கு தேன் சுகந்த சந்தனம், நீ பயந்த யாவையும் நினைக்களித்தேன் ஈசனே, நேர்த்தியாய் அனைத்து மாடி வாழ்த்துவாய் நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம். அட்டனாக பூஷணம் அளிக்க வல்ல நல்லனே, ஆனை மான் சிறுத்தை வேட்டையாட வல்ல நல்லனே, இட்ட மாலை ஆடையோடு தொட்டு வைத்த சந்தனம், என்றும் நல்க வல்லன் வல்லன் கொண்டரும் நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம். ஆட நீ எடுத்தாயறிந்தவர் இயம்புவர், அல்ல அல்ல என் தலைமேல் சூட என்று சொல்கிறேன், ஈடில்லா தெய்வம் நீ இடப்புறம் எடுத்தகால் எந்த நோக்கில் என்று சொல்ல வந்தருள் நடேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய.
வில்லினால் அடிக்கவோ வீசுகள் பொறுக்கவோ மிதித்த போது கைப்பிரம்பை மேலும் நான் எடுக்கவோ நல்ல பிள்ளை என்னையாலும் நாதனும் நீ அல்லவோ நாளும் நான் படைத்த சொல்லும் பூவும் கொண்டேசனே. ஓம் நமக் சிவாய ஓம் ஓம் நமக் சிவாய. மழுவெடுத்து எதை விளக்க மன்று தோறும் ஓடினாய் மதியெடுத்து சிரமிருக்க மத்தனாய் ஏன் ஆடினாய் கழுதெடுத்து நடனமாடும் காட்டில்
गन्धागमृत्युं जगाग सर्वे वराग सदाशिवाग श्रीमन्महादेवाय नमः नमो गिरण्यभागपेसेनाड्यजुचां जपतके नभो नमो विष्टेभ्यो अरिकेशेभ्यः पशूनां पतके नभो नमः सप्तञ्जरागत्वदेवते पतीनां पतके नभो नमः बभ्रुतागबिम्भ्यातिने नाढां पतके नभो नमो अरिकेशाय पभीतिने उत्नाढां पतके नभो नमः भवत्यघेप्ते जगदा पतके नभो नमः रुद्रागातधामिने क्षेत्राढां पतके नभो नमः सूताय गन्ध्या गमनाना मोरोगिदागत्तपतके विट्टाढां पतके नभो नमः मन्त्रिणे वाणिजाय गट्टाढां पतके नभो नमः बुभन्दके वारिपस्कृतायोटतेढां पतके नभो नमः उच्चैर्गोडयाक्रन्दगते पत्तीनां पतके नभो नमः कृष्णभीतागतापथे सत्त्वनां पतये नमः नमः सगमानागिनिं ह्यातिनः यातिनेधां पतके नभो नमः ककुपागिनिशङ्किने सेनाधां पतके नभो नमः निशङ्किने गिरिपथे तस्कराधां पतके नभो नमः पञ्चते परिपञ्चते आशूनां पतके नभो नमः निचेदपे परिचरा यारं ध्याधां पतके नभो नमः स्त्रगाविभ्यो युगागुन्दभ्यो भट्टतां पतके नभो नमः धिमभ्यो अत्तं जरभ्य प्रकृन्दाधां पतके नभो नमः भुट्नेतिने गिरिजराजकुलुञ्जाधां पतके नभो नमः गिरिमभ्यो यज्जभो नभो नमः दन्भाने व्यप्रथितधाने व्यज्जभो नभो नमः गच्छभ्यो विसृजभ्यज्जभो नभो नमः सभ्यो विद्यभ्यज्जभो नभो नमः आसीने व्यज्जगाने व्यज्जभो नभो नमः समभ्यो जाग्रभ्यज्जभो नभो नमः स्थितभ्यो दभ नभो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो अश्वेभ्यो सपतिभ्यश्च भो नमः नमः व्यातिनेभ्यभिविद्यन्ते वत्तभो नमो बहुगणाभ्यत्रहं गते वत्तभो नमो नमो गत्तेभ्यो गत्तपतिभ्यश्च भो नमो राधेभ्यो राधपतिभ्यश्च भो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च भो नमो विरोभेभ्यो नित्यरोभेभ्यश्च भो नमो भगभ्यः नभो नमो रतिभ्यो रते नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च भो नमो सेना सेनादिभ्यश्च भो नमो नमः तत्रभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च भो नमो तक्षभ्यो रगभ्यश्च भो नमो गर्भारेभ्यश्च भो नमो पुञ्जुट्टे नभो नमः गिडगृभ्यो दन्वगृभ्यश्च भो नमो मृगजुभ्यः मुनिभ्यश्च भो नमो सभ्यस्तपतिभ्यश्च भो नमः नमो भवाग च रुद्राग च नमः सर्वाग च पशुपतखे च नमो नीलग्रीवाग च सिद्धिकण्डाग च नमः कभर्तिने च तकेसाग च नमः तकत्राट्टाग च सततन्भरे च नमो गिरिसाग च विविट्टाग च नमो भेडिट्टभाग च जनबा ग्रत्ताग जबा बडाग जनबा मृगते जबर्षीगते जनबा वृद्धाग च संवृद्धने जनबा गृहाग च प्रथमाग जनब आतपे जाजिनाग जनबस्य गृहाग जुसे भ्याग जनब ओम्याग जाबत्तम्याग जनबत्रोधस्याग जं दीप्याग च मो ज्येष्ठाग जगदिष्टाग जनबप्पो वजाग जाप रजाग जनबा मध्यभाग जाप गल्भाग जनबो जगम्याग जा मुद्रिगाग जनबस्त्रोभ्याग ज परिसर्याग जनबो याम्याग जक्षेम्याग जनबहोर्वर्याग जगल्याग जनब श्लोक्याग जापसाम्याग जनभो वन्याग जगत्याग जनब प्रभाग ज प्रदिस्रभाग जनब आसुटेनाज आसुरदाग जनब सूराग चाप बिन्दते जनब वर्मिणे च रोतिने जनब बेल्बिने जगवचने जनब त्रुदाग ज त्रुदसेनाग च मादं दुभ्याग जागनन्द्याग जनब रट्टबे जब्रभृदाग जनब धूताग जप्रगिदाग जनब ऋषङ्गिने च ऋतिपते चडबत्ते टेडबे जागुतने चडबत्वागुताग च सुदम्बय जनब श्रुत्याग जपत्याग जनबग्ग त्याग जनें त्याग जनबस्सोद्याग जतरत्याग जनब नाम त्याग जपे सन्ताग जनबक्कोप्याग च वट्याग जनभो वक्ष्याग च भट्याग जनबो भेयाग च विद्युद्याग जनब खेत्रिगाग च तप्याग जनभो भाप्त्याग जने मृगाग जनबो भाप्तम्भ्याग च वास्तुभाग च
ओमागज रुद्रागज नमस्ता प्रागज रुडागज नमस्संगागज पशुपतखे च नमः उग्रागज भीमागज नमो अग्रे बतागज दोरे बतागज नमो अन्द्रे जगनीकते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेतेभ्यो नमस्ताराग नमः सम्भवे च भयोपवे च नमः सङ्घरागज मयस्करागज नमः शिवागज शिवतरागज नमस्ते त्यागज गोल्ग्यागज नमः पाद्यागज आर्यागज नमः प्रातरनागजोत्तरनागज नमः तार्यागज आलाद्यागज नमः शल्प्यागज पेयागज नमः चिकत्यागज प्रभाक्यागज नमः गिरिन्द्यागज प्रभत्यागज नमः क्यहिं शिलागज टगडागज नमः कवर्तिने च पुलत्तके च नभोगो त्यागज कृत्यागज नमः सल्प्यागज ग्रेत्यागज नमः काट्यागज गकरेट्टागज नमो कृतयागज निभेप्यागज नमः पागुं सव्यागज रजस्यागज नमः तुष्ट्यागज गरित्यागज नमो लोप्यागजोलप्यागज नमः ऊर्व्यागज सोर्म्यागज नमः वर्ण्यागज पाण्डसद्यागज नमः पगुरबाणागज अभिघ्नते च नमः किदते च प्रकिदते च नमः भक्तिरिकेभ्यो देवानागुम्भृतकेभ्यो नमः भिक्षेनकेभ्यो मा विचिन्भक्केभ्यो नमः नरगतेभ्यो नमः मे भक्केभ्यः द्रापे अन्तसत्पथे तरित्रं नीललोकिता एषां वरुडानाम् एषां वसूनां मोभेर्बाधो मो येषां किञ्चनामपते याते रुद्रशिवा तुडोत्शिवा वित्पागबेडजे शिवा रुद्रत्तबेडजे तकाढमिडजेपसे इमागुं रुद्रागतपते गभर्तिने टहद्वेराज प्रपराभके पतिं यथा निस्सपदद्यपथे चतुष्पथे विस्तं भुट्टं ग्रामे अत्मन्नदाधुनं मडानो रुद्र तदापजग्यति टहद्वेरागणपदापिते यच्चं जगाच्चपटरागजे पिता ततस्यापतपरुद्रप्रणेदो मानो बहां तपुतबानो अर्भकं वानभुट्टं तपुतबानभुट्टितं मानवते पितरं वातभातनं प्रियामानस्तनुभो रुद्ररीरिणः मानस्थो केतनघे मान आगिजमानो गोजमानो अत्वेडुरीरिणः वीरानुमानो रुद्रभाभितोपतेर्गविट्वं धानवसाभितेपते आरात्ते घोक्तपुतपौरुषग्ने रखत्वेदागसं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अतिजदेव कदाचिनः सर्वगच्छब्दिवर्गाः जगत्सङ्गर्तदञ्जपादं मृगल्लभे बहुबहत्वमुग्रं मृडाच रुद्रे रुद्रस्तपादो अन्यं ते अस्मन्नेभं दुसेनाः परडो रुद्रस्तखेतर्मडत्तपरित्तेडच्युधर्मतिर्गायोः अवत्तिराभगमभ्यत्तनुट्टमेड्मत्तो गागतनिगायमृगया मेलट्टभसपतपसिबोलत्सुपटाभव परमे वृत्त आगितं निताय कृत्यं वतानः च रपिडागं बिभ्रतागगे वेकिरितपिलागिसरमत्पेऽत्तभगवः अस्त्यधकत्रहुं हेदकाण्डवत्तन्नेव बन्धुताः सहस्रार्धगत्रदा भागवत्तभगेतयः तासा मे साढभगवपराचीनामुकाकृते सहस्रार्धगत्रतो ये रुद्र अधिभूम्या तेडागं दगत्रगो झने बतन्भादिजन्मते अस्मिन्महत्तन्नवें दरिट्टे भवादे निवाच्युदिगण्डा सर्वा अधहट्टमाचराः नीलग्रीवाच्युदिगण्डातिपगं रुद्रा वस्त्रुताः ये वृक्षेण सत्पिञ्जरा नीलग्रीभाविलोहिताः ये भूतानापतिपतिकाभिषिकादक्कभर्तिनः ये अन्नेटभिपद्यन्ति पात्रेटभिपथोचदाने ये पताम्पतिरट्टकहेलभृताशंपितः ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकाबन्धारिडङ्गिनः हेताबं दत्तभोजागुं दत्तकृतो रुद्रापि दत्तिरे तेडागुं दगत्रगो जने पतन्भादिजन्मते नमो रुद्रेभ्य ये पृथुम्भ्यां दरिट्टे के दिपिकेठा बह्नं वादो वर्षमिडभत्तेभ्यो दश प्राचेर्दश दक्षिणा दश प्रतीचेर्दशोतीचेर्दशोर्द्वास्तेभ्यो नमस्ते नामटकं धतेगं त्यक्त्वा गच्छन्हां दक्षितं भोजं भे ददामि त्र्यम्बकं व्यजापके सुखं धुम्बुट्टिवर्धनम् उन्दनाल्मृत्यार्वट्टीकमामृतास यो रुद्र अग्नो य अप्तकपाटदेटिको रुद्राभित्तापनाभिपेट तत्मे रुद्राय नमो अस्तु तमुट्टिकियच्चडत्सुतन्भाजो वित्तस्तक्षगजपेषुतस्याम् उक्त्वा भगेसो वरदाकि रुद्र नमो वृद्धे भवतु नन्दमस्य
अयं मे अस्त भगवान् नगं मे भगवत्तरः अयं मे भित्तमे दशोजुगं शिवाभिभरसरः योतधगत्र भगितुं बाधावृत्यावर्त्याजघं तमे तानि हज्ञत्तभाजझा सर्वानभगिजामहे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि प्राणानां ग्रन्थरसुरुद्रबाभिसान्तकः एनां येनां व्याघत्वा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे भाहि ॐ शान्तिः 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 अग्ना विष्णा सजाटसे बावर्धन्तु भाङ्गिरः दुम्नेर्वातेभिरागतं वाजच्च भे पृथवच्च भे प्रगिदिच्च भे प्रसुदिच्च भे धीदिच्च भे कृतच्च भे त्वरच्च भे लोकच्च भे द्रावच्च भे त्रिदच्च भे ज्योतिच्च भे सुभच्च भे प्राणच्च भे भानच्च भे व्यानच्च भे सुच्च भे सत्यं च बहातीदं च भे वाक्च भे बलच्च भे सच्युच्च भे स्तोत्रं च भे तट्टच्च भे बलं च बहोजच्च भे सकच्च बहागिच्च भे जरा च महात्मा च भे तनोच्च भे सर्व च भे पर्व च भे गाढ च भे स्थान च भे परोगम च भे शरीराणि च मे जैत्यं च बहातिभत्यं च भे भण्डुच्च भे बाबच्च भे बच्च भे अम्बच्च भे झेबा च भे बघिबा च भे बधिबा च भे प्रतिभा च भे भट्पा च भे त्रागुजा च भे वृद्धं च भे वृद्युच्च भे सत्यं च भे श्रद्धा च भे जगच्च भे तदं च भे पदच्च भे तुनिच्च भे क्रीडा च भे बोधच्च भे जातं च भे चरित्रबालं च भे सोक्तं च भे सुकृतं च भे वित्तं च भे वेद्यं च भे भूतं च भे भविष्यच्च भे सुखं च भे सुपतं च भरुद्धं च भरुद्धिच्च भे क्लुप्तं च भे क्लुप्तिच्च भे पतिच्च भे सुपतिच्च भे तं च भे भगच्च भे पृहच्च भे दुःखावच्च भे कावच्च भे सोमरसच्च भे भद्रं च भे त्रैगच्च भे वर्चच्च भे गजच्च भे भगच्च भे द्रविणं च भे गन्धा च भे दर्ता च भे टेबच्च भे त्रिदच्च भे विश्वं च भे भगच्च भे संविच्च भे यात्रं च भे सोच्च भे प्रसोच्च भे तीरं च भे लगच्च भरतं च भे भृतं च भे अगट्पं च भे नामगच्च भे जीवातच्च भे दीर्घाकृतं च भे नभित्रं च भे भगं च भे सुखं च भे सकटं च भे सूडा च भे सुतरं च भे ओर्च भे सोनृदा च भे पगच्च भे रसच्च भे घृतं च भे पतु च भे शक्तिच्च भे समेदिच्च भे विषिच्च भे विट्टिच्च भे जयत्रं च बहोद्भित्यं च भे रगच्च भे रागच्च भे पुट्टं च भे पुट्टिच्च भे विभुज भे प्रभुज भे भगज भे भोगच्च भे पूर्णं च भे पूर्णतरं च भे टिदिच्च भे कूजबाच्च भे अन्नं च भे तुच्च भे व्रेगजच्च भे जबाच्च भे बाडाच्च भे तिलाच्च भे मुद्गाश्च भे कल्पाच्च भे गोधूमाच्च भे मधुराच्च भे बृहङ्गमच्च भे डबच्च भे ज्याबागाच्च भे नीबाराच्च भे अस्माच्च भे मृत्तिकाच्च भे घटगच्च भे पर्वताच्च भे सिगदाच्च भे पदपतगच्च भे गिरण्यं च भे गच्च भे शेषं च भे त्रवच्च भे ज्यापं च भे लोकं च भे अग्निच्च वहावच्च भे ईरुदच्च बहोडजगच्च भे गृट्टभत्यं च भे गृट्टभत्यं च भे ग्राम्याच्च भे पतबहारं जाच्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च भे वित्तच्च भे भूतं च भे बोधच्च भे वसु च भे वसुदिच्च भे कर्म च भे शक्तिच्च भे अर्थच्च भगेवच्च भगिदिच्च भे गदिच्च मे अग्निच्च महीन्द्रच्च भे सोमच्च महीन्द्रच्च भे सविता च महीन्द्रच्च भे सरस्वती च महीन्द्रच्च भे भूषा च महीन्द्रच्च भे बृहस्पतिच्च महीन्द्रच्च भे मित्रच्च महीन्द्रच्च भे वरुणच्च महीन्द्रच्च भे त्वट्टः च महीन्द्रच्च भे धाता च महीन्द्रच्च भे विष्णुच्च महीन्द्रच्च भे जिरोज महीन्द्रच्च भे मरुदच्च महीन्द्रच्च भे विद्भेज भे देवागिन्द्रच्च भे पृथिवे च महीन्द्रच्च भे अंतरिक्षं च महीन्द्रच्च भे द्यौश्च महीन्द्रच्च भे दुसच्च महीन्द्रच्च भे मूर्धा च महीन्द्रच्च भे प्रजापतिच्च महीन्द्रच्च भे अकुंसुच्च भे रत्विच्च भे दाभ्यच्च भे निपदिच्च भे उपागुंसुच्च भे अंतर्यावच्च महेन्द्रवाजपच्च भे मैत्रावरुणच्च महात्विरच्च भे प्रतिप्रत्तानच्च भे शुक्रच्च भे भन्ति च महाग्रहणच्च भे मैत्वदेवच्च भे ध्रुवच्च भे मैत्वानरच्च मरुदुग्रहाच्च भे दिग्राह्याच्च महेन्द्राच्च भे मैत्वदेवच्च भे मरुद्धतीयाच्च भे माघेन्द्रच्च महादित्यच्च भे दामित्रच्च भे
सारस्वतच्च मे भोट्टच्च मे पात्रे पदच्च मे कार्यो जनच्च मे यत्मश्च मे बर्हिश्च भे भेदिश्च भेदिट्टिकां च भे सुतच्च भे सपदा च भेङ्ग्राबालच्च भे सरभच्च भे उपरबाच्च भे धृटबले च भे द्रोणकलसच्च भे वायुव्यानि च भे भूतपच्च महातपटीकच्च महाग्नेत्रं च भे अविर्दानं च भे गृहाच्च भे सुतच्च भे प्रोटसाच्च भे पसुदाच्च भे अवपृतच्च भे स्वहाकारच्च भे अग्निच्च भे गर्भच्च भैर्गच्च भे सोर्गच्च भे प्रालच्च भे तभेदच्च भे पृथिवी च भे दिदिच्च भे दिदिच्च भे यौच्च भे दुःखरेधं कलघादिशच्च भे यज्ञेन कल्पं धाम च भे सापच भे सापच्च भे गजुच्च भे धेष्टा च भे तपच्च मरुतच्च भे व्रतं च भे होरात्रिग भृत्या प्रगद्धरं धरे च भे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाच्च मे वस्साच्च मे त्रैविच्च मे त्रिभिच मे दित्यवाच्च मे दित्योगे च मे पञ्जाबिच्च मे पञ्जाबी च मे त्रिभक्तच्च मे त्रिभक्ता च मे दुर्गमा च मे दुर्योगे च मे भट्टवाच्च मे भट्टोगे च मे उक्षा च मे वसा च मृडवच्च मे भेगच्च मे रड्वां च मे धेनुच्च महागुण्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम पानो यज्ञेन कल्पताम व्यानो यज्ञेन कल्पताम चक्षुर् यज्ञेन कल्पतागिस्तोत्रं यज्ञेन कल्पताम मनो यज्ञेन कल्पताम वाग् यज्ञेन कल्पतामात्मा यज्ञेन कल्पताम यज्ञो यज्ञेन कल्पताम एका च मे धृतश्च भे पञ्च च मे सप्त च भे नव च मे एकादश च भे त्रयोदश च भे पञ्चदश च मे सप्तदश च भे नवदश च भे एकविंशतिश्च भे त्रयोविंशतिश्च भे पञ्चविंशतिश्च भे सप्तविंशतिश्च भे नवविंशतिश्च भे एकत्रिंशच्च भे त्रयत्रिंशच्च भे दशश्च भे ष्टौ च भे द्वादश च भे षोडश च भे विंशतिश्च भे चतुर्विंशतिश्च भे ताविंशतिश्च भे द्वात्रिंशच्च भे षट्त्रिंशच्च भे चत्वारिंशच्च भे चतुश्चत्वारिंशच्च भे अष्टाचत्वारिंशच्च भे वाजच्च प्रसवच्च विसच्च कृतच्च सुभच्च भोर्द्वाजो स्त्रिहत्यां जागरत्तां दच्च बहुभरच्च बहुभरच्चाधिपतिच्च इडादे बहोर्बडन्त्यग्रें बृहस्पतिरुत्ता भतानि सकं दृढ ऋत्वे देवास्तोक्तबाजं प्रतिभिभा धर्मामायुगुंसे मधुमनिष्ठे मधुजनिष्ठे मधुभट्ट्याभिमधुभदिष्ट्याभिमधुपतेयं देवेभ्य वाचपद्यादिकं दत्रोडेऽम्यामनुष्ठेभ्य मा देवा अभन्तु सौभागे पुतरोनुपदन्तु ॐ शान्तिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः महत्राट्टहत्रपादे नभाभिन् बृहस्पदा भृत्वा अत्तजट्टत्तसां घुलं पुरुषहे वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भंशं उदावृतत्तत्ते सानः यदन्नेनाधिरोहति एतावादत्तपकिमाम् उदोऽध्यायागच्छपोरुडः पादोऽद्भित्वा भूतानि प्रभातस्यावृतं दिवे प्रभातोर्तपदे पुरुडः पादोऽत्येकापभात्मनः तथा वित्वन्वक्रावधे रातनानतने अभि तस्माद्विराटजाहित विराजो अधिपूरुडः जातो अत्यनिश्चिता पश्चाद्भो विपतो पुरः यनः विडाः देवा यज्ञपतन्वता शब्दो अत्यासीरान्ध्यं प्रेत्महिद्वस्सरद्धभिः सप्तास्यासन्वहृदयः त्रिसप्तधपितकृताः देवागद्यज्ञं दन्भानाः अभग्धं वरुषं वसुं नैहज्ञं वरिकिटब्राक्षं न वरुषं जातपकृतः नैन देवा अगजन्ध आद्यारुडह्यच्चहे अस्माहां धज्ञाः सर्वभुदः संवृतं मृडधाध्यं वसो गच्छागच्छग्रे भाषुंह्याने भारम्या तस्माहां जज्ञाः सर्वभुदः वजंसाबाडजज्ञिरे नन्दागं सुजज्ञिरे तस्मात् अजद्वत्पादजाहित तस्मादस्वा अजाहिन्द एके च भयाददः गावो गजज्ञिरे तस्मात् तस्माहां जाता अजापयः तत्पुरुषं व्यददुः मधुतां विकल्पयन् मुखज्ञवत्तगौ बाहो गाभोरोपादावुच्छेदे ब्राह्मणाः च भगवासेत् बाहुराजन्यकृतः
ओरो तदत्सह्यद्वैर्दः पृथ्व्यागुं सोत्र अजायत चन्द्रबाबरदो जातः चट्टो सूर्यो अजायत मगायन्द्रच्चाग्निच्च प्राणाद्भागिरजायत नाम्या आसीदन्तरिक्षं श्रेष्ठाभ्यः समवर्तत तभ्यां भवेद्स्तोत्रात् तथा लोकागुम्बकल्पहिं वेदाकवेदं पुरुषं वहान्दम् आदित्यवर्णं तपदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि भजत्यतीरः नामानि कृत्वा विपदनिगदास्ते दाता पुरस्ताद्यपदा जहार चक्रप्रभिद्वां हृदच्युतद्रः तमेभं विद्वानमृतहिगपति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमगजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रतपां ह्यासन् ते गदाहं महिमानस्सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्तु देवाः अभ्यस्सम्भूतप्रतिम्बैरताः च यत्त्वकर्मणस्तमवर्तदादिं तत्तट्टाभितद्रूपवेदे तत्र नत्यवित्तवाचाडपग्रेः वेदागवेदं वरुणं महान्तं आदित्यवर्णं तपदत्परत्तात् अमृतहेगभवति नान्यपन्था विद्यते ह्यदाय प्रजापतित्तरतिगर्भे अन्धः अजायमानोपकृताभिजायते तद्धतेर्हा परजानं धियोनिं परिगजेनां पतवित्तं दिवे हततः यो देवेभ्यः तपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वोजो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाख्य ब्राह्मणे अजं ब्राह्मणं जनहिन्दः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्तेभं ब्राह्मणो विद्यात् तस्तदेवा असन्वतेः लक्ष्मे चपत्र्योः अहोरात्रे भारत्वे नक्षत्राणि शोभम् अत्विनोभ्यां तवः इष्टं मरिषाणा अमुं मरिषाणा सर्वं मरिषाणा अग्निर्न पातु कृत्तिकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियम् इदवासां वजक्षिणम् अभिलासञ्जुगोदडा यस्य वां तिरत्तुखो यस्य केतवः यस्येवा वित्ता भुवनानि सर्वाः सकर्तिकाभिरिभिसंवदानः अग्निर्नो देवस्वभिदे ददातु प्रजापते रोहिणी वेदुपत्नेः वित्तरो भावृगते चित्रबाणुः सानो यज्ञस्य सुभिते ददातु यथा जीवेव तरदस्य वीराः रोगिणीधेऽमृतका पुरस्ताहात् वित्ता भूतानि प्रतिबोधमाना प्रजापतिकं भविषा भर्तयन्ते प्रजा देवाना उपघाति यज्ञं सोमो राजा मृगशीर्षेणः गण्डे दिवन्नक्षत्रं मृगमस्य नाम आप्यायमानो बहुधा जनेषु वेदप्रजां विजमाने ददातु यत्ते नक्षत्रं मृगशीर्षमस्ते प्रेहुं राजं मृगदभं मृगाणाः तत्वेदे सोमभविषा विदेव सन्नकेतिभ्यपते सञ्चतुष्पते आर्द्रगा रुद्रप्रतमाडखेते श्रेष्ठो देवानां पतिरग्रहाणाः नक्षत्रवत् हविषाभिदेभ मानप्रजागं व्यषल्भोतभीरान् एते रुद्रस्तपरिणोपणत्तो आर्द्रा नक्षत्रं जुडदाहं भविर्नः प्रपञ्चमानोतिरिदानि वित्ताः अभागतुकं धन्नु तथा पराधिं पुनर्नोधेमृति पुनोधो पुनर्वसोनः पुनरेताः यज्ञं पुनर्नो देवा अभिहन्तु सर्वे पुनः पुनर्वो हविषागजावः एवानते व्यथितनर्वा विश्वस्तभद्रे जगदप्रतिष्ठा पुनर्वसो हविषा वर्तयन्ते प्रख्यादेवाधावप्येदबाधः बृहस्पतिप्रथमं जायमानः ऋष्यं नक्षत्रमपि सम्भवोव श्रेष्ठो देवानां प्रददाः जुड्डुः सर्वाभयं न अस्तु क्षपुरस्तादुदवत्युदोडः बृहस्पतिर्न परिबाधि पश्चात् बाधे धां देशो अभयं गुडदां सुमेन्गस्य पतगस्याभा यदहं सर्पेभ्यो अभिरस्य चिट्टम् आश्लेषागेशा पटिकं दिशेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवेण्टिहन्ते तेन सर्पादो भागभिट्टाः ये रोचते सोऽध्यस्यापि सर्पाः यदिबन्धेपे पटु सञ्चरन्ते एषा वा श्रेषा अटिहन्तिकामो तेभ्यः सर्पेभ्यापदपज्जुकोपे बहोदा पितरो ये बगासो मनसपदस्सुकृतस्सुकृत्याः ये नो नक्षत्रे भागभिट्टाः उदाभिन्यज्ञं प्रकृतं जुडन्तो ये अग्निदत्ता येनग्निदत्ताः ये बल्लोकं पितरः टिहन्ते यागच्च विद्मकालविझरप्रभिद्वा मकादिह्यज्ञं सुकृतं जुडन्तां गभां पतिपल्गुनेनापसृत्तम् अतर्यबम्बरणवित्रचारो तन्दाभजकुं सरिदारकुं सभ्रेदां जीवाजीभन्दमुपसम्पदेभा ये देवा वित्तापुपदारसञ्जुता यत्र देवा अमृतङ्गं जुसेतः
अर्यमाराजाचरत्रित्वान् फल्गुलेनापिटपोरोर्वेदे श्रेष्ठो देवानां भगवो बकासे अन्दापितपल्गुने तस्सवित्ताद् आत्मभ्यं रक्तपदरकं सवेर्यं गोपतस्तपतपतन्नृतेगा भगवधाता भगयप्रधाता भगो देवे पल्गुनेरापिबेसा भगत्सेत्रं प्रतभङ्गमेभा यत्र देवेस्तदवासं वदेव आयातु देवस्तभितोपयातु हिरण्यकेण सुकृतारदेधा भगडहत्तकं सबकं व्युत्पदाघृतं प्रगच्छन्दं प्रपरिं पुण्यपच्चा अस्तप्रगच्छत्वमृदम्बसेयः दक्षिणेन प्रतिगर्भे भगेणद धातारमध्यसपितापितेयः यो नो अस्ताकप्रतिपातिहिज्ञं त्वट्टानक्षत्रमभ्येति चित्रा उपकं दतिं जपतिकं राजबाधा वेदिकं नमृतां मर्त्यागिच्च गोपानि विगन्धं वपडानि विस्वाः तन्न त्वट्टाचो चित्रापजट्टा तन्नक्षत्रं भोरिदा अर्थभग्यं तन्न प्रजां भीरपतेहं दुरोदो गोभिर्नो अत्ते तमनस्तु यज्ञं वाह्यन्नक्षत्र बभ्येदिनिट्टाः उपगङ्गापडपोरोरुबाणः मेरिकं भवनाबाधिरित्वाः अपत्तेटाकं दुरुधापराधीः अह्ना भागित्वनट्यादुनोदो नक्षत्रं वोरिदा अर्थभग्यं तन्नो देवासो अनुजानन्दगाभं यथातरेव दुरितानि विस्वाः धूरमत्तच्छत्रवाहिं दुभेदाः अतिन्द्राग्ने गुरुधां दद्विसागे तन्नो देवानुपदं दुहज्ञं पश्चात्पुरत्तादभयं नो अस्तो नक्षत्राधापतिपत्रे विसागे मेट्टाविन्द्राग्ने भुवनत्तघोभ विषो नक्षत्रापपादपाढो अपक्षुतन्नुतधापरातिं पूर्णापश्चादुतपूर्णा पुरस्ताहाद् उन्मध्यदप्पो अन्नमासेदिगाय चां देवागि सम्पसन्तः उत्तमेनागहिकपादहिन्दा प्रत्येसुपत्याय पतिस्सजोडाः पूर्णभात्तजघात्वापमाना आप्याह्यं ते दुरितानि वित्वाः उरुन्दघां विजमानाः यज्ञं हृद्यास्महं वेन्नपसो पदव्या मित्रं देवं मित्रदेहिन्दो अस्तु अनुराधानि कपिटावर्धहिन्दः रसंजीवेपतरदस्य वीराः चित्रं नक्षत्रपदगात् पुरस्ताः दे अनुराधादहितवदन्ति तन्मित्रहेतिपतिवर्दे भगानेः हिरण्यकेऽपिततेरन्तरिक्षे इन्द्रो ज्येष्ठापटिनक्षत्रमेति यस्मिन् भिद्रं वृत्रतोर्ये ततारा तस्मिन् वयममृतं दुघाडाः ऋतं तरेव दुरिसन्तरिष्टम् अनन्तरागपिडभागभिट्टवेः अषाढागसगबानागमेषुषेः इन्द्रागज्येष्ठापदभद्दुघाढा पुरं गुणातिगजबानागलोकं मूलं प्रजां वीरपतिं विदेय पराच्छेदनृतिप्रधाजा गोभिर्नक्षत्रं पदभिस्समद्धम् अहर्भोजाद्यजबानाय बह्यम् अहर्नो अद्यसुपिते ददातु मूलं नक्षत्रपतिहिद्वदन्ति पराजीं भाचानृतिर्नुदामि शिवं प्रजागे सोमस्तभग्यं या दिव्या आपप्यकसा सम्बभोवः या अन्तरिक्षपदपार्तिवीर्याः याषामषाढानिहं जगाभं ताडः बद्धग्रश्चोडाबुहन्दो याच्चकोप्या याच्चनान्द्याः समुद्र्याः याच्च वैसन्ते ऋतप्रासुचीर्याः याषामषाढावतपट्टिहन्ते ताडः बद्धग्रश्चोडाबुहन्दो तन्नो विश्वे उपसन्वन्तु देवाः ततषाढा अभिसंज्ञं दुहज्ञं तन्नक्षत्रं प्रददां पृथुभ्यः विडन्भट्टिन्गजबाणाय कल्पतां शुभ्रा कन्यायुपतिकस्तु भेषदः कर्मकृतः सुहृताभिर्यापतेः त्वां देवान् कपिटावृद्धिं देः डाडाक्याभ्यां यज्ञं यत्तन् ब्रह्माभ्यजगः सर्ववेदद अमुञ्जलोकपदभोज सर्वं तन्नो नक्षत्रमभिजित्या प्रियन्दधात्वगिडेजबानम् उपोलोको ब्रह्मणा सञ्जुदेवो तन्नो नक्षत्रमभिजित्या तस्मिन् मह्यं प्रतडासञ्जगेव तन्नो देवासो अनुजानन्दगाभं शृण्वन्ति स्त्रोणा अमृतत्वगोपां पुण्यावत्या अपुसुडा विवाचं महीं देवीं विट्टभद्रेव चौर्यां प्रतीचीवेडाकं विपिटागजावः त्रयदा विट्टुर्गायोऽभिचक्रमे महीं दिवं प्रतिपेबन्तरिक्षं तच्छ्रोणगितिस्रवगिच्छमाना पुण्यग्रस्वाघं विजमानाय गृह्णवति अष्टो देवावतपस्थो हम्यादः चतस्रो देवीर्तरात्रविट्टाः ते यज्ञं बाहां धृतभरद्दाः बत्तरेण वपृतग्रस्तस्ते यज्ञन्नप्पां तपतपपुरत्ताहात् दक्षिणताभयं सहस्रभिट्टाः पुण्यं नक्षत्रमपि संविदावा मानो अरातिरगतकं सागन् तत्रस्थराजावरुणोदिराजः नक्षत्राणाकं सदभिषग्पतिट्टः तौ देवेभ्यः कृतो दीर्घवायुः अतकं जगत्रापेडजाडसत्तः यज्ञं नो राजावरुणोपज्ञातो तन्नो वित्ते अपसंज्ञं तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं सदभिषग्जुषाणं दीर्घवायुप्रसुरभ्येडजाने अजेकबाहुदुका
पुरस्तात् पुरस्ताहादे वित्वा भूतानि प्रतिबोधमानः तस्य देवा प्रथमङ्गं तु सर्वे रोट्टपदातो अमृतस्य गोपाः अब्राजमानस्य विधानमुग्रह आन्तरिट्टपरुगतखन्द्यां तखं सौर्यं देवमजवेगपादं रोट्टपदातो अडिगं तु सर्वे अहिर्मुद्रिकप्रतमानगेदे श्रेष्ठो देवानामुतमारुडानां तम्रां मनास्वभवास्वम्यातः रोट्टपदातो अभिरक्षं तु सर्वे चत्वारहेकभविकर्म देवाः प्रोट्टपदातिगितिगानुपदन्ते ते भद्रहं वरुणत्यगुत्तबन्धः अकेकं रक्षन्त मनसा भूषारेवत्तन्वेदिबन्धाः वट्टपदेवधपाबाजपत्यो इमानि खव्या प्रगिदाजुढाडा सुखेर्ध्वजाढेर्पज्ञादां यज्ञं तत्रां वतों रक्षुतरेवतीनः गावोढो अस्माकं मन्वेदभूषा अन्नकं रक्षन्तो भगदाभिरोभं वातकं जुरधां विजबाडा यज्ञं तदत्विरावस्तुगिजोपजादां सुभङ्गभेट्टो सुभगेभिरत्मेः त्वन्नक्षत्रकं विडागिजन्तो मद्वासं भृत्वा गिजिडासमद्दो यो देवानाः विडजोऽहं व्यबाहो विस्ततोदा अमृतत्व गोपो ओ नक्षत्रं जुडदाडोपज्ञातां नभोऽस्तुभ्यां गणभोऽस्तुभ्यां अपभात्मानं भरणे भरन्तो तद्यवो राजा भगवान् विजट्टा लोकत्तराजा भगतो महानिः सुखं दप्पन्धाभयं गुणोदो यत्तन्नक्षत्रे गमगेत राजाः यत्तन्नेन भव्यडञ्जन्तो देवाः ततस्य तत्रहं भविडागजावाम् अपभात्मानं भरणे भरन्तो इवेशनेगत्ते देवा अददुः பழம் கொடுங்க சார் நைவேத்தியத்துக்கு
இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணட்டும். வரது மாடி முருகேசன் தூக்கம் எல்லாம் போகும். I'll just sing one. I just finished that one, I was singing.